going on in Ukraine is also using the geoeconomics as the explanation of the facts. So, but talking about the Janus phase, these two sides of the toolkit that we have as a diplomats and as a state in regarding the economic goals. From one hand, you can see this positive side. Through the politics, through the international cooperation of the states, we have these trade agreements, we have the foreign investments coming to the countries. We got this establishing the custom unions. We got all these multilateral institutions that are facilitating the commerce and that are looking over to have a fair trade, like WTO. We've got, of course, through the economy, through the political agreements, we have some companies can have an access to the public procurement in the other countries. We got access to the markets. Some of the markets in some of the countries actually are only opened through the political channel. So and then, of course, in a certain situation, through the political agreements, you can also be a part of the privatization or the kind of market actions in the foreign countries. So you got all these positive supporting moves that can be delivered only through the politics. Without that, and I mean, sometimes you are, as a business people, you are dependent on the political actions, on political agreements done between the countries, or in the larger scale, like as I said, as a general global trade agreements or the customs unions like European Union. But of course, there's this negative side of the same story, because when the politics gets badly, you can have blockages in the fields that needs actually economic cooperation. So you can have trade wars, you can have blockages, you can have unjust tax competition, which is tax havens, which we are fighting with. You can also have this, as I said, geoeconomical actions, and then you have, of course, the financial crises. And some people still think that we are on the edge of the next one. I hope it's not the self-sustaining protection, but there is a problem, and you know that we are, with the indebtedness of the countries through the pandemics, we are somehow now, with the inflation and the raising interest rates, we are on the circle or the cycle that may lead us to unfortunately to the next huge global financial crisis. So you see, so the politics, as I said, and the economics, and the diplomacy and the economics really play this interconnection game. It is somehow two-way motorway, two-way turnpike, or whatever you can call it. So we can really advance through the good actions of the diplomacy, but you can also have a backlash when the politics gets and the diplomacy fails. And that's when the situation of those complications can occur. So this is how we are playing now between the diplomacy and the economics. And just 2 more or 3 more points, and I will shut up. First is that taking this classical toolkit, as I said, between how the politics can interplay with or the diplomacy can interplay with economy. Nowadays, of course, in the modern world, you should always keep that in mind, that the world has changed, and today's this classical diplomacy, it's overshadowed by just global networking. All this globalization, digitalization has dramatically changed the way we operate, and somehow we can overpass all this diplomatic and all these state relations with the direct contacts and the networking. And I think this is what is the most important idea of this Congress. 60 million, we can be the 60 million if we are interconnected. We can play as 60 million if you are networked. And I think this networking is the most important part of the story of today and of the future. No, this is we can do our part as the diplomats. We can do our part as the state authorities. But in the end of the day, this direct contact and direct networks are actually changing the world dramatically.
What I would like also you to tell me is and maybe we can discuss it during the panel discussion, is that what is the most important not only to get networked, but also to find ourselves relative advantages in this new trending markets that are occurring now. Now there are some also coming from the politics, some of the trends that needs to be filled by the economic activity. I mean the climate change in industry. This is a huge potential for business. All this energy transformation, the just transition, all the questions of the scarce resources, which now is starting from water up to the more sophisticated materials. So there are trending markets, there are trending issues also in in politics that needs economic support and is in economic activity. And I think this is also the part of the story that the Polish business can actually build up in the relation between Poland and the United States, between Poland and different countries. That you can really find yourself these relative advantages, comparative advantages in the fields that we, as the politicians, are trending now as global arrangements. And I think this is one of the issues I would like to put into your consideration during the panel. And there's one last sentence, is that what is the most important, of course, would be the long-term effect of the COVID pandemic. And you know, and you should know, because we know in Poland that Poland actually gets relatively well out of the pandemic. Hopefully, the pandemic is over, because we are already witnessing the economic growth, and the budget is stable, and all these predictions are positive for Poland for the next coming years. So we actually are in a moment that we can get, as we just heard, we can get to the next level. We can get to the next level of the Polish activity in the global economics through the fact that we have this advantage after coming out of the pandemic relatively better than the rest of most actually of the developed world and most of the European states also. So this is the moment. Grab the moment. This is the moment. When you got the new markets, you got the new trending issues like all this energy, climate, all these things, and the new technologies, of course. You got the good starting point. We are 60 million, so we are strong. And if we are really networked with the little help of the diplomacy, we can achieve a lot. Thank you very much. Can I get a big round of applause? Phenomenal. We have the Ambassador of Poland, United Nations. At this point, I would like to ask all of you to stand up. Krzysztof Szczerski, Tomasz Grodzki, Adrian Kubiecki, Konrad Fiołek, please stand up. And we're going to also ask the group from 60 million to stand up. Big round of applause for us. And now I would like to ask, thank you, gentlemen. Thank you very much. I would like to ask our first panelist, 60 million diplomacy power, Marzena Zielińska, to come up and introduce her panel, and we're going to begin. Check this one too. Okay. All right. This is panelu 60 Million Diplomacy Power. Tytuł naszej dzisiejszej debaty to Nowy American Dream. Czy łatwo jest odnieść sukces Polakom i polskim firmom w Stanach? Zacznę od zaproszenia i przedstawienia moich gości. Zapraszam panią wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Gabrielę Morawską-Stanecką. Zapraszam pana Adriana Kubickiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej w Nowym Jorku. Zapraszam pana Krzysztofa Przybyła, prezesa zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Pana Rafała Stykowskiego, prezesa firmy Radarsat i głównego architekta umieszczenia TVP Info na platformach Sling TV. I pana Radosława Fogla, posła na Sejm IX kadencji. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Marzena Zielińska, jestem członkiem zarządu PMPG Polskie Media, wydawcy tygodników Wprost i Do Rzeczy, i jestem moderatorem dzisiejszej debaty.
Porozmawiamy dzisiaj na temat, jak na przestrzeni ostatnich 30 lat zmienił się wizerunek Polaków i jak jesteśmy postrzegani tutaj w Stanach. Zacznę od bardzo krótkiego wstępu. Według oficjalnych statystyk w Ameryce żyje ponad 9 milionów ludzi, którzy deklarują polskie pochodzenie. Do Stanów nie przyjeżdżają już ci biedni, niewykształceni Polacy za przysłowiowym chlebem, ale jest to zupełnie nowe pokolenie Polaków, świetnie wykształconych, ambitnych, przedsiębiorczych, którzy chcą tutaj osiągnąć duży sukces. Kiedyś na porządku dziennym były tak zwane Polish jokes i Polakom towarzyszyły bardzo niepochlebne stereotypy. Teraz Polacy robią karierę, co pokazuje przykład na przykład takich osób jak Marcin Gortat, Ida Nowakowska czy Joanna Krupa. Polscy informatycy pracują dla największych amerykańskich korporacji w Dolinie Krzemowej, a polscy naukowcy wykładają na najlepszych amerykańskich uczelniach. Co się przez ten czas zmieniło i czy wizerunek Polaka udało nam się odczarować? Proszę o odpowiedź panią wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką, oczywiście na podstawie swoich własnych doświadczeń. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest bardzo duży zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj być, reprezentować polski Senat na kongresie 60 milionów. Ja mam doświadczenia w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi, które sięgają lat 90. I przyznam szczerze, że zarówno od tego czasu Stany Zjednoczone się zmieniły, jak i wizerunek Polaków w Stanach Zjednoczonych. I to taki wizerunek nie w tej bańce naszej tutaj, polonijnej, bo co innego jest wówczas, kiedy spotykamy Polaków i polskie środowiska i rozmawiamy o tym, co Polacy robią, ale co innego jest wówczas, kiedy znajdujemy się w środowiskach w Stanach Zjednoczonych, gdzie raczej Polaków wcale nie jest dużo, które nie są domeną Polaków. I tutaj wydaje mi się, że ten wizerunek uległ zasadniczym zmianom, zasadniczym przeobrażeniom. Zresztą to nie tylko dotyczy Polaków w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie za granicą. I mamy tutaj do czynienia oczywiście z takimi kilkoma falami emigracji. Ta emigracja w zasadzie do 80. lat to faktycznie była emigracja przede wszystkim z moich części, czyli z południa Polski, mniej wykształcona, bardziej emigrująca za chlebem, chociaż już wtedy zdarzali się ludzie, którzy ze względów politycznych musieli Polskę opuścić i to już byli ludzie niezwykle wykształceni, ale jeszcze nie mieli takich możliwości rozwoju w Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam, to jest taka... Czasami przebija mi się taki obrazek, kiedy w początku 2000 lat byłam uczestniczką takiego rejsu cruisingowego. I pamiętam, że wśród tej crew, czyli załogi, było kilkudziesięciu Polaków. Kiedy my rozmawialiśmy z nimi, a byliśmy jedynymi Polakami z Polski, którzy byli tam turystami, kiedy rozmawialiśmy z nimi o tym, dlaczego tam są, dlaczego tam pracują i w ogóle za jakie pieniądze tam pracują, to byliśmy czasami, że już dla mnie wtedy były to raczej wcale nie takie duże pieniądze. I tych Polaków było bardzo dużo. Kiedy 5 lat później, czyli około 2010, dokładnie byłam na takim samym rejsie, był tylko jeden Polak, który był drugim oficerem. I to pokazuje, jak mocno od chyba 2000 roku ta pozycja Polaków się zmieniła. Zresztą my teraz w trakcie tej podróży spotykaliśmy się z miejscowymi władzami, przedstawicielami władz czy Izby Gospodarczej i oni bardzo mocno podkreślali właśnie to, że dzisiaj Polska jest, czy Polska i Polacy są inaczej postrzegani też przez to, w jaki sposób Polacy tutaj funkcjonują. I ta diaspora polska faktycznie to jest ponad 9 milionów ludzi, ale dzisiaj
to są już wysokiej klasy specjaliści, którzy doskonale sobie radzą w Dolinie Krzemowej, twórcy startupów, bardzo mocna grupa inwestorów. Poza tym Polonia amerykańska to jest jedna z najzamożniejszych społeczności w Stanach Zjednoczonych. I to chyba pokazuje, jak się rozwinęło Polonia cała. Poza tym Polonia amerykańska, biorąc pod uwagę średnią Polonia i ludzie urodzeni w Stanach i imigranci, to jest odsetek najbardziej wykształconych ludzi w Stanach Zjednoczonych i on jest o wiele wyższy w tej grupie niż w grupie faktycznie Amerykanów. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam pytanie do pana prezesa Krzysztofa Przybyła. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska postanowiła bardzo aktywnie działać w kierunku poprawy tego wizerunku Polaków za granicą i zorganizowała konkurs Wybitny Polak. Czy mógłby pan prezes powiedzieć parę słów na temat tego konkursu? Dzień dobry państwu. Tak jak poprzednicy, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że z kongresem jestem właśnie od samego początku, chociaż nie zawsze zabierałem głos, ale tym razem może rzeczywiście mamy specjalną okazję, bo w tym roku obchodzimy 10-lecie konkursu Wybitny Polak w Stanach Zjednoczonych, organizowany w 3 regionach, Nowy Jork, Chicago i Los Angeles, i przez ten czas odznaczyliśmy łącznie ponad 120 wybitnych Polaków pochodzenia polskiego bądź obywatelstwa polskiego, bo tacy też tu mieszkają, którzy osiągnęli sukcesy w takich dziedzinach jak nauka, kultura, sport, osobowość, no i biznes oczywiście. Dzisiaj mówimy o biznesie. Dużą część panelu dyplomatycznego zabrał nam ambasador Szczerski, bo opowiedział właśnie całokształt. To już nie musimy za bardzo w tym kierunku iść, przynajmniej teorii, ale w tej praktyce naszych kontaktów, tak jak mówiła pani marszałek, rzeczywiście Polonia się przez te nawet 10 lat naszego konkursu bardzo zmienia. Jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy poznawać ludzi z różnych dziedzin, którzy w różny sposób sobie doskonale na tej amerykańskiej ziemi radzą. Ja zaznaczę, że my prowadzimy ten konkurs również w innych krajach Europie, więc mamy taki przegląd całościowy. Zdecydowanie Stany Zjednoczone są liderem, jeśli chodzi o jakość tych osiągnięć. Dość dodać, że zawsze to, co dla Polaków w Polsce jest nieprawdopodobne, tutaj profesor, jeśli zrobi dobry wynalazek albo opracuje dobre opracowanie, staje się od razu milionerem, ponieważ on te swoje prawa sprzedaje i często przechodzi też do głębszego biznesu i takie przykłady mamy notorycznie, ale mamy też biznesmenów, którzy sobie radzą w innych branżach. Chcemy, to co mówił pan ambasador, w tych branżach nowoczesnych, niemniej jesteśmy najbardziej znani w branży szeroko pojętej budowlanej i rzeczywiście tutaj stanowimy w wielu stanach taki trzon działalności. To jest takie podsumowanie, więc chciałem podziękować. No jest tu obecny konsul generalny w Nowym Jorku, który obsługuje konkurs nowojorski, ale pamiętajmy o jego poprzednikach, konsulu Gołubiewskim i pani Ewy Jęczyk-Ziomeckiej. To są konsulowie, którzy od początku to prowadzili. Mamy ten sam element działalności. W szczególności za Chicago dziękujemy konsulowi Robertowi Rusieckiemu, bo on jako wicekonsul, jako konsul rzeczywiście to bardzo prowadził i cieszę się bardzo, że również w Los Angeles. W każdym tym miejscu jest trochę inaczej, bo Polonia wbrew pozorom w każdym, mimo że jest z określonych regionów, jak przeszczepia się na jakiś teren, to tam się też zmienia. I tutaj zaznaczę zdecydowanie, że najbardziej słoneczną grupą Polonii no jest grupa zachodniego wybrzeża, bo tam jest więcej słońca po prostu. To tak na chwilę, bo mamy bardzo mało czasu. Tak, bardzo dziękuję. To skoro pan konsul został już wywołany do tablicy, to mam takie pytanie. Zanim rozpoczął pan piastowanie funkcji konsula generalnego, kierował pan Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Przywołałam tutaj na początku nazwiska takich znanych celebrytów robiących karierę w Stanach, jak Joanna Krupa czy Ida Nowakowska, ale interesuje mnie, jak tutaj w Stanach wspiera się takich młodych, nieznanych twórców i artystów. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w Nowym Jorku, panie prezesie, Polonia jest również bardzo słoneczna. Odkąd pan konsul? I powiedzieć na początku, że również bardzo jest mi miło być tutaj nie pierwszy raz na kongresie, ale pierwszy raz w tej swojej nowej roli. Niestety po roku przerwy, którą wszyscy odczuliśmy. Zanim przejdę do precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, zdradzając trochę kulisy naszej pracy, rozróżniamy jakby 2 takie programy zasadnicze działania.
Jeden taki program jest skierowany stricte do Polonii, czyli do pracy z państwem, z polską diasporą, osobami, które wyemigrowały z Polski do Stanów Zjednoczonych. Drugi taki obszar to dyplomacja publiczna, czyli między innymi to, czego dotyczy pytanie. Miejmy nadzieję, że to tylko drill. Już. Prawda jest taka, że jesteśmy w momencie, w którym należy to przedefiniować, dlatego że mówimy o różnych, tutaj jak pani marszałek wspomniała, momentach emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych. Żadnej nowej, masowej emigracji do Stanów Zjednoczonych nie ma. Jest emigracja indywidualna, oczywiście profesjonalistów, osób, które przyjeżdżają tutaj w bardzo konkretnym celu, z zaplanowaną jakąś swoją ścieżką kariery, ale nie ma masowej emigracji. I prawda jest taka, że nowe pokolenia Polaków, czy też osób polskiego pochodzenia, które się tutaj w Stanach Zjednoczonych rodzą, bardzo często mają kłopot z nauką języka polskiego, uczą się w dobrze prosperujących i szeroko działających polskich szkołach sobotnich, ale jest to oferta dodatkowa, wymaga dużych nakładów pracy ze strony rodziców, zachęcania tych dzieci do nauki polskiego, zapoznawania się z kulturą polską i to powoduje, że jakby nasze spojrzenie na Polonię i generalnie promocję Polski się zmienia. W pewnym sensie zmierza to do takiej w sumie wspólnej drogi, w której musimy myśleć o tym, jak mówić do Amerykanów i wśród tych Amerykanów mamy grono ludzi, które ma polskie korzenie. Jest ich dużo, ja myślę, że jest ich o wiele więcej niż 10 milionów tutaj w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę korzystając w pewnym sensie z tego, że mają to polskie pochodzenie, można wzbudzić w nich ten taki gen polskiego patriotyzmu, dlatego że taki podwójny patriotyzm nie jest w Stanach Zjednoczonych niczym wyjątkowym. Są narody, które wykorzystują ten fakt bardzo dobrze i potrafią budować dzięki temu sobie tutaj diaspory nieurodzone w swoich krajach, ale które potem stają się bardzo dobrymi lobbystami, ambasadorami polskich spraw tutaj w Stanach Zjednoczonych. I to jest ogromne wyzwanie. Jakby przechodząc do kwestii kultury, kultura, drodzy Państwo, to jest, myślę, wydaje taki najskuteczniejszy i najmniej kontrowersyjny język dyplomacji. Dlatego, że kultura mówi do każdego na swój sposób, każdy może rozumieć kulturę na swój własny sposób, ale na koniec dnia powoduje, że jesteśmy wszyscy razem. I wspieranie się wzajemnie w różnych działaniach, które promują polską kulturę za granicą, szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, jest szczególnie istotne. I tutaj mi się wydaje, że też mamy dwie ścieżki. To znaczy, po pierwsze, chcemy sprowadzać tutaj polskich artystów nadal, jak robią to wiele osób, niektóre tutaj są nawet, sprowadzać polskich artystów po to, żeby pokazywać ich Polonii, żeby Polonia miała nadal kontakt ze swoim krajem i to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz jest oczywiście prezentowanie i promowanie polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Rolą dyplomacji, myślę, jest głównie wytwarzanie takich warunków, żeby w atmosferze właśnie takiego pozytywnego networkingu polscy artyści dobrzy, czyli tacy, których jakość pracy obroni się na amerykańskim rynku, miała szansę spotykać się z właściwymi ludźmi, właściwymi promotorami, mecenasami kultury, żeby takie kariery mogły się tutaj w Stanach Zjednoczonych rozwijać. Jeśli chodzi o tych celebrytów, celebrytów, osób, które osiągnęły tutaj sukces na tym polu, no to my oczywiście chcemy z tych sukcesów korzystać jak najbardziej i w jaki sposób je nagłaśniać i promować. Ale oczywiście kluczowe jest to, w jaki sposób nowi artyści, młodzi artyści, tacy, którzy jeszcze nie są szeroko znani tutaj widowni, mogli rozwijać swoją twórczość, spotykając na swojej drodze właściwych ludzi. Może to wyda się bardzo takie... Czas się skończył. Mam nadzieję, że nie wyczerpię wszystkim mikrofonu. Może wydać się to trochę kontrowersyjne, co powiem, ale z definicji Polska nie powinna być głównym finansującym
rozwój kariery twórców i powinna oczywiście wspierać również w sposób finansowy rozwój karier i promować jakby poszczególnych twórców. Polska ma za zadanie finansować promocję Polski, a to wykonują oczywiście bardzo często artyści, natomiast jeśli chodzi o rozwój ich karier, to my powinniśmy przede wszystkim łączyć z właściwymi osobami, które spowodują, że te kariery nie tylko się tutaj zaczną, ale będą się też rozwijały oczywiście ku chwale ojczyzny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kontynuując wątek dyplomacji kulturalnej, zwracam się do pana posła Fogla. Jak dyplomacja kulturalna wpływa na postrzeganie kraju i czy potrafimy wykorzystać czempionów krajowych w relacjach międzypaństwowych? Dziękuję bardzo. Myślę, że ta rola kultury i dyplomacji kulturalnej jest jedną z istotniejszych, jeśli chodzi o promocję krajów, w naszym wypadku o promocję Polski, i łączy się bardzo ściśle z tym drugim tematem, o którym tu mówimy, czyli z budowaniem pozytywnego klimatu gospodarczego. Myślę, że to są dwie rzeczy nierozerwalne. Choćby przykład całkiem aktualny, to znaczy fakt wyprodukowania przez Netflix serialu opartego o twórczość polskiego pisarza. Mówię oczywiście o Wiedźminie. Jest z jednej strony promocją Polski, z drugiej strony od razu mamy przykłady branży, która w Stanach Zjednoczonych i globalnie radzi sobie dobrze, czyli branży technologicznej, branży gier komputerowych, że wspomnę tylko takie nazwy jak CD Projekt czy Techland. To również, chociaż przyzwyczajamy się do tego wolno, to również jest kultura. Gry komputerowe również są tekstami kultury w dzisiejszym świecie. Myślę, że jeżeli rozmawiamy zaraz po nominacjach oscarowych, warto też wspomnieć kolejnego ambasadora, który niedawno się pojawił, czyli Tadeusza Łysiaka, reżysera filmu Sukienka, nominowanego do Oscara. To kolejna cegiełka do tego, żeby wizerunek Polski wzrastał. W związku z tym rzeczywiście promocja kraju poprzez kulturę jest elementem budowania dobrych relacji, ale też dobrego wizerunku, który następnie przekłada się na inwestycje i w kraju, ale również na postrzeganie polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Muszę powiedzieć, że z dużą radością słyszałem kilkukrotnie padających tutaj słów o, nazwijmy to, ewolucji Polonii w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak jest coraz bardziej efektywna, jak coraz więcej sukcesów odnosi. Jako polityk mam spaczenie polityczne, w związku z tym zachęcam i oczekujemy, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, kongresmenów i senatorów wywodzących się z Polonii, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych mniejszości żyjących w Stanach Zjednoczonych, bo to też będzie bardzo silny wehikuł do lobbowania na rzecz polskich interesów. Tak jest, dziękuję bardzo. Jest w naszym gronie również pan Rafał Stykowski, prekursor polskiej telewizji w Ameryce, biznesmen, przedsiębiorca. Panie Rafale, jak się prowadzi biznes w Stanach? Witam Państwa. Jest to oczywiście przyjemność być tutaj w tym panelu. Panie prezesie, w Chicago też mamy wspaniałą, gorącą, słoneczną Polonię, mimo że mieszkamy w wiecznym mieście. Także, ale ja, że tak powiem tak, jestem jakby takim istnym dowodem tego wszystkiego, nie chwaląc się, bo tutaj jest pełno moich przyjaciół na tej sali, którzy osiągnęli sukcesy w tej Ameryce i może ja powiem to na moim przykładzie, natomiast oni właściwie tak samo jak ja, może tak jak i oni, żeśmy dochodzili do tego. Ja przyjechałem tu 32 lata temu, no i byłem tym polskim żartem, tak, Polish joke, gdzie właściwie człowiek zaczynał od zera, nic nie mając, ja przyleciałem mając psa i $50 w kieszeni. No i przez te wszystkie lata człowiek i te firmy, które ze mną współpracują, które też postrzegam, zaczęły się budować i zaczęliśmy taki kawałek tortu za tortem wyrywać z tej gospodarki amerykańskiej, to żeśmy zaczęli robić to, potem zaczęliśmy robić jeszcze to i to, i to, i to. I w międzyczasie, z czasem tym, którym się tu właściwie stało, że zaczęliśmy nawiązywać współpracę z firmami polskimi, tak jak właśnie ja z firmą Trias, dla której robimy i mam nadzieję, że będziemy jeszcze długie lata robić potężne projekty.
i też łączyć marki i właściwie w tej chwili możemy zobaczyć, że na przykład Chicago, czy Nowy Jork, czy inne też miasta, no, choćby wchodząc do polskiego sklepu mamy przykład, że właściwie wszystko to samo możemy kupić, co powiedzmy w Carrefourze w Warszawie. Tak? Także powstało mnóstwo tych firm. 2008 rok, kiedy wyszedł ten kryzys, zweryfikował, no, że tak powiem, tą Polonię. Bardzo dużo tej Polonii wyjechało. Chicago było po Warszawie drugim największym miastem polskim na świecie. Mieliśmy prawie 2 miliony Polaków mieszkających w Chicago. Przez ostatnie powiedzmy 10 lat, czy nawet 12 lat wyjechało na nas 800 tysięcy, także szacujemy, że około 1 200 000 Polaków w tym Chicago mieszka. W sumie razem około 5-6 milionów Polaków w Stanach Zjednoczonych, mimo że do polskich korzeni przyznaje się 10 milionów Polaków. Także te wszystkie firmy i ci wszyscy ludzie są jakby, i tutaj jest ukłon do naszych panów polityków, wykorzystajcie nas, my jesteśmy waszymi ambasadorami, my naprawdę dosyć dużo osiągnęliśmy, możemy lobować tą Polskę i lobować na rzecz Polski poprzez nasze kontakty i znajomości, które żeśmy wypracowali sobie na przestrzeni lat. My jesteśmy naprawdę bardzo inteligentny naród i ten Polish joke to już naprawdę jest przeżytek, a na przykładem, no tak jak powiedziałem, no jest mnóstwo chicagowskich i nie tylko firm, które są w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Niestety musimy kończyć naszą debatę. Bardzo dziękuję za udział wszystkim Państwu. Dziękuję Can bardzo I get a za big uwagę. round of applause for the first panel? The first panel is always the hardest, so we got that out of the way. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz poproszę Ewa Hussein, swoją grupą, przedstawię swoją grupę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do sceny Ewa Hussein i przedstawi swoją grupę. Check test 1, 2. Can I please get the group for Heritage and Charity? Sławek, Rob, Jason, Monica, Ivona, Robert, and Jakub. Please to the stage. We're running on a tight schedule. Please come to the stage. All right, so we're going to switch gears a little bit and switch to English. I know there are people who will prefer that, so go take a seat, everyone. All right, we've got Monica, we've got Dr. Korga. Hello. Can I get a round of applause for the next panel and the moderator, Eva Hussein? We're going to be about 35 minutes with the group. Thank you. Okay, real privilege to be here. Do take a seat and I'll introduce everyone once the music stops. Do we have enough chairs? Yes, we do. All right, so everyone, I'm Eva Hussein. I represent a company called Polonia European Citizenship. I've come from Australia, from Melbourne, representing the last continent. We're going to be talking about something that will tie up a few of the themes that we've discussed, and we're going to be talking about heritage and charity. Why? Because we are a very charitable nation, I think. And what connects us here is, of course, Poland. So some of us were born there, others live there, others have got great-grandparents that are Polish. So we have quite a selection of and a range of people coming from different bits and pieces that they carry in their heart, which is Poland. So firstly, and I don't think this lady needs an introduction, but this is Dr. Iwona Korga, who's from the Piłsudski Institute. Hello. Dzień dobry. We also have, and guess what his favorite color is? We also have Sławek, where are you on my list? Muturi. He's the president of Muturi, and he lives in Warsaw. And welcome. The next person there, Monica Wiela, does not need introduction either. I think she's well known. She runs a company called Give Back Box. Yes. Right. Welcome. And we also have Jakub Fiewski, who is an art dealer and entrepreneur, and also is based in Warsaw. Welcome. We have Robert Dudkiewicz, whose great-grandparents were Polish.
So he's on the other side, you know, on the other side of the spectrum. He's the president of a leading international tax and accounting firm. Welcome, Robert. Next to him, we have Jason Sudol. He's a certified life coach, and his great-grandparents also from Poland. Last but not least, we have, yes, welcome. We have got Mr. Norbert Rokita, and he's the president of the board of a new foundation, a 60 million foundation that was recently established. Okay, so now that we know who's who, let's get started. And I might actually ask the first question that I have of Dr. Korga. Why should we give? What's in it for people? And how do you connect that to the Polish heritage? Yes, good morning, everyone. It's great to be here in the Sunshine State. Giving is always good. It makes us better, and there are different reasons for giving. I represent non-for-profit educational center and heritage, so giving to us is a life to us, and I think it is very important. It makes us better. We can think about charity, philanthropy, donations, membership, but this is what makes and helps Polish culture in the United States. Piłsudski Institute is helping to preserve and make available million documents connected to Polish diaspora here in the United States, Polish art and libraries. So without help of our donors, it's impossible. So what I would like to do is to have a bridge between investments, between corporations, between institutional donors and private donors, which can strengthen our organization here in the United States. Thank you. And I might actually go to Robert and ask you, given the fact that you are a descendant of very proud Polish great-grandparents, we are known to be hospitable and welcoming. What does charity mean to you? Thanks, Eva, and it's a pleasure to be here. Yeah, I think I'm somewhat rare for someone being in the U.S., fourth generation, to still have 100% Polish blood. So I would tell you this, one of the things I think that really kind of characterizes my Polish heritage, I saw it all around me with my parents and my grandparents, was their commitment to faith, their commitment to family, and their commitment to hard work, and I think all those things kind of tie in. And certainly, I've had the great pleasure of seeing and hearing stories where, where my parents and my grandparents who grew up in these Polish communities up in Michigan, really having to support each other from time to time. They came over here in late 1800s and experienced a lot of difficulties, a lot of challenges, and certainly the support of family was extremely important. And as I kind of look back now in the stage of life that I'm at, where people have means, I think it's very, very important to go ahead and support our brothers and sisters, especially those of Polish heritage. And also being here in the U.S., I think that, certainly I recognize that we just have a land of great opportunities here, and sometimes others just don't have those same opportunities, and I think it's important for us to go ahead and support them, because sometimes you just don't know. Maybe it's supporting them through their education or maybe even more basic needs than that, but certainly how that support and help can really make a difference in the community, especially, like I said, our brothers and sisters in Poland. Thank you, Robert. And I think, I don't know about you, but I felt very inspired by what our politicians have said today. Speaking of inspiring, Monica, over to you. You are someone that connects charity and business. Tell us a bit more about what charity and what heritage means to you. Yes, so for me, first of all, the giving back wasn't always in my life. Like if someone will tell me, I don't know, 20 years ago, I will run a non-profit organization, I will never believe.
So I kind of know the giving from the side of you don't believe in giving, and from the other side when you just give a lot, and that's what you basically do for all your life. So what's giving mean to me, it's basically expansion. So as much we can give, that much we expand. And at this moment, I cannot imagine a company or a business who will not give back, because I believe that running a business and having any organization, even, I don't know, school, club, or something like this, it's our responsibility to create the impact on the world and to be an example. So for me, giving back, it's helping me, helping everyone around, helping my company, and actually it's do help you make money. So for me, giving back, it's absolutely necessary part of every organization, and I think every company, non-profit or for-profit, should do something to make the world better, because that's basically our basic responsibility on the world. So that's what means to me. Amazing, thank you. And we'll go to the very end there to Norbert. Tell us a bit more about the newest initiative of the 60 Million Foundation, which is a new baby that we gave birth to, right? Right. First of all, I would like to, if it's possible, I would like to answer in Polish. That can be a little bit easier for me, and for sure more interesting for you. Go for it. A więc rzeczywiście Fundacja 60 milionów to jest nowy twór, który rodził się przez ostatnie 1,5 roku. Gwoli wyjaśnienia, jestem od 7 lat związany z grupą Trias. Tak jak Kamil Szymański zarządza halą G2 Arena w Rzeszowie, ja przez ostatnie 7 lat zarządzałem analogiczną halą w Szczecinie. Fundacja, główną ideą jest oczywiście rozszerzenie działalności kongresu, czyli rozszerzenie działalności kongresu na rzeczy, które się będą działy obok, głównie związane z kulturą i pewnie sztuką i sportem, który mi jest najbliższy. Ja się wywodzę z branży sportowej, razem ze swoją małżonką od lat byłam sportsmenką, prowadzimy fundację jej imienia. To trochę odpowiadając, czym jest ta charytatywność. Myślę, że z perspektywy Polski charytatywność i filantropia jest trochę uzupełnieniem działań państwa, tak naprawdę. Jest trochę czym innym niż jest poza granicami Polski, ale jest w tej chwili obowiązkiem. Obowiązkiem, co może być dla państwa interesujące, jest takie zjawisko, że według mojej opinii praktycznie powstaje co roku przynajmniej 5 fundacji, które zakładają sportowcy, którzy kończą kariery i zakładają, i naprawdę one działają bardzo aktywnie, z wymienianym już wcześniej Marcinem Gortatem na przykład na czele, tak, bo jego fundacja była pewnym pionierskim działaniem. Skracając, fundacja ma też się zajmować wsparciem młodzieży w obydwie strony, czyli myślimy oczywiście o programach stypendialnych i no na przykład, nie wiem, czy państwo wiecie, ale co roku kilkadziesiąt młodych ludzi z Polski, sportowców, zaczyna studia. Właściwie praktycznie wszyscy polscy sportowcy po zakończeniu wieku juniora, głównie z lekkiej atletyki, pływania, otrzymują propozycje z uniwersytetów amerykańskich. Wielu z nich korzysta. Nie zawsze to się przekłada na wynik sportowy, ale w większości, w 90% przypadków przekłada się na sukces życiowy, co jest bardzo, bardzo istotne. No i na końcu, ale pewnie jeden z ważniejszych powodów, fundacja da możliwość korzystania, rozszerzyć źródła finansowania, głównie o środki publiczne i tutaj podejmujemy już aktywne działania, żeby te środki pozyskiwać. To tak w największym skrócie, tym czym jest fundacja. Dziękuję bardzo. I have to tell you that both Robert and Jason are studying Polish, but this was pretty advanced. I'll tell you all about it after. Jason, over to you. What does the future of philanthropy looks like? How do you connect the dots? I'm sorry, could you repeat that? We were talking about the microphone. Is it working? Hello? Yep, that's good, yeah. Did you want me to repeat? Yes, please. Yeah. So my question to you, Jason, given that you are a life coach, what do you think the future of philanthropy holds? What's in the future? What's ahead of us? Okay, great. Yeah, that's a very good question. I guess the one thing I'm thinking about, and the one thing I've noticed in my practice and personally in my life, is just, especially with the pandemic, there's a lot of anxiety and depression. These people are being increasingly disconnected with the real world, and
that's on top of all the technology that we're faced with, like Instagram and Facebook and TikTok and things like that. So I think in the future, the charity and the work that I think will be very important, especially with older generations, is to create opportunities to interact with people in the real world, like whether that could be online, digitally, with like Zoom or video calls, but as well as trying to spend some time with loved ones, family members, associates in real life, because I think creating that connection means a lot mentally, physically, emotionally, and it creates a sense of community that I think at times is being increasingly lost. Yeah, thank you. Jakub, over to you. You work in the art space, and during the break before we started, you were telling us that you've been quite successful. So art is something that lots of people are getting into across the world, but in Poland in particular. How does that fit within charitable endeavors? Thanks for this question. It's a great pleasure to be here. So, yeah, I'm representing voice of thousands of artists and gallerists from Poland. So it's a really pleasure to be here. And from my perspective, supporting the artists and art after 10 years of being in a venture capital companies is a very big pleasure, and I think artists need our help, need our support, and what we can do, we can buy the art. So this is the best way to support the artists, support the gallerists, and we would like to, in my gallery, promoting the sculptures. This is the very heavy stuff. Yeah, it's right. really hard to promote this, because you have to pay for logistics. You have to sending this all over the world. So it's a cash burn business, but it's really worth it. So I think the charity in this in this area is really important, because what is more important in our life than culture? Yeah. So we have to do that, yeah. And I think as we are here today, we have to talk about it, and I would like to encourage you to support the artists from Poland. Yeah, because it's our culture. Yeah. Amazing, thank you. So look, it is said that if you don't know where you come from, you don't know where you're going to go. But we do have to wrap this up soon, except that I need to give Sławek the floor and ask you one simple question. How can we make a lasting impact? So our diasporas are very diverse. We live across the world. There's 20 million of us. There's 38 million people in Poland, of course. How do we make it last? And then after you've spoken, I'll move on to other people. Yeah. Thank you. So you asked about the future of philanthropy. Yeah, the impact. And what I see is that normally philanthropy comes in as an add-on to the government. The government often doesn't see the problems that we see, the injustices that we see on the ground from the heights of the ivory towers. And so what people do is they follow their heart and decide to do something good for the society. And the normal way is to raise funds and then to carry out activities that fulfill your statutory mission. At the end, towards the end of the year, the money runs out, and then you start funding again. Requests for funding, looking for sponsors, and so on. And that is a very tiring process. So the way I would advise, like the Congress 60 Million Fundacja, would be to do something that is quite common in the Anglo-Saxon countries, in Australia, in the US, and in England, is to raise money for an endowment. We did that for our foundation, Fundacja Freedomia, and what we decided is we'll raise money and then invest it
in an asset which produces cash, both to maintain the activities of the foundation, to fund the activities, but also to be able to buy more assets that will continue funding in the future, increasing your asset base. And this is not normally the approach today of fundacjas in Poland. They haven't really discovered that idea yet, and therefore it's difficult for them to make a lasting impression. You know, even WOŚP and Jurek Owsiak, who is world famous now, you know, I asked him the question, I mean, Jurek, you know, you're older than me. When you die, you know, what happens? I mean, how will Fundacja WOŚP carry on? And, you know, this is not a question he had asked himself. You know, so it's important as a founder to focus not just on the immediate actions, on the good that you're doing, but also on how you can make a lasting impact. Right, and make it sustainable. Speaking of which, Dr. Kolga, your institution is well known. It's been around for decades. How do you make sure that you're relevant and sustainable? And we don't have a lot of time, so I'm so sorry. So I would just share whatever my colleague said, Sławek, that endowment is very good, but in order to have endowment, you have to have great sponsors. You have to have some wealthy people, some philanthropists who will give you the money. And then you have to have plan and carry on every day. This is what we do. You have to look for the opportunities, for the grants, for meeting people, for making that bridge between corporations and the culture. And this is what we do. And we also look for government funding here in the United States and in Poland. And it is available. So there are many ways to do so. Thank you. Yeah, that's great. And if you're ever in Greenpoint, drop in and support this wonderful organization. Monica, lasting impact, how do we make it happen? I think we make it happen by educate people how important giving back and charity is. And I think this have to happen obviously in schools, and as younger kids are and understand of giving back, it's important. So this is how we lasting this, basically to educate younger people, get this to schools and make this giving back as a subject of importance for younger people. And then we're gonna be a good and thriving society in the future. Amazing. Jakub, you live in Poland, and I read a statistic the other day that 30% of Poles do give, either money or, you know, they volunteer. What do you see as one thing we could all do to make a lasting impact on charity? You know, Poland is booming right now, I think, and especially after a pandemic. So what we can say, it's a lot of money on the market. So I think people are starting thinking about the charity and donate a lot of initiative, and this is great. I think we are starting right now in Poland being involved in very important things. Yeah, so it's good for the future, I think, and yeah, what we can do from my perspective, for example, so. We can build a bridge all over the world for the artists and making it happen. We should be present on the best art fairs in the world, also in Art Basel in Miami. So yeah, my dream is to take a lot of artists here. So. Well, we hope it works. We'll be watching that space. Robert and Jason, as people with Polish heritage who were born here several generations, how can Polish American Poles, how can we make a lasting impact, do you think? Well, I think it starts with venues like this. You know, first of all, it's just continue to get the word out about our Polish heritage, our culture, and certainly some of the suggestions that were brought up today, like buying the art, making sure that people understand exactly what proud heritage that we have, and certainly being able to support all those causes. Great. Over to you, Jason. All right. Well, I think we can use technology. I mean, I run like a weekly or bi-weekly kind of relationship group, but I think one thing we could do is create
communities like online, like meetup groups, Facebook groups, where you have your Polish community. And the one thing I've noticed is once you build a group and the word gets out, it slowly builds. And, you see the accounts on Instagram, you see someone that had 50,000 subscribers and now they have like 5 million, right? So I think it's the same thing. It could start off really small, but with the technology, it can grow over time. So I think if you're patient and put in the work, we could really build these connections and can mean a lot. Amazing. Last but not least, Panie Norbercie, proszę nam powiedzieć, gdzie możemy więcej informacji zdobyć na temat fundacji i jak możemy wesprzeć ją, bo to bardzo ważna inicjatywa. Ja myślę, że te informacje pojawią się oczywiście na stronie kongresu i pojawią się bardzo szybko i oczywiście budujemy, poza tym, że fundacja koncentruje się na pozyskiwaniu środków publicznych, to będziemy oczywiście szukać wsparcia też donatorów prywatnych. Myślę, że te mechanizmy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. W tej chwili koncentrujemy się na zbudowaniu tej bazy na podstawie środków publicznych, których, tak jak pani Iwona wspominała, rzeczywiście będziemy spróbowali korzystać zarówno z środków krajowych, jak i zagranicznych. Jak o wpływie, ja myślę, że działalność fundacji w Polsce w ogóle to jest edukacja i jeszcze raz edukacja. Mi jest bardzo bliskie sercu to, co robi pani Monika i jakby ten rodzaj działalności i wydaje mi się, że to jest absolutna przyszłość, od której nie ma ucieczki. No i działalność każdej fundacji w Polsce jest zobowiązana do tego, żeby edukować, bo różnica w rozumieniu charytatywności w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce i w akceptowaniu charytatywności jest ogromna. I to jest główne zadanie fundacji. Jasne, dziękuję bardzo. Can we just put our hands together to thank our esteemed guests, Dr. Korga, Sławek, Monika, Jakub, Robert, Jason, and Norbert at the end. And also Eva, I told her to keep a schedule, she kept a schedule, so I owe her drinks tonight. That was amazing. Thank you, Eva. The hardest thing to do is to keep everybody to as shortest amount of talking as possible. Big round of applause one more time. Please stand up. Thank you, guys. Everyone. Now we have a very interesting topic here. Has anyone heard of cryptocurrency? Crypto. All right, we have a small but very informative talk by Sławek Zawadzki. Can I please have Sławek Zawadzki to the stage? Big round of applause. He's going to give you a crash course on how to trade. Here you go. 10 minutes. Witam Was bardzo serdecznie. Te osoby, które wychodzą, zachęcam, żeby nie wychodziły, bo być może to będzie jedna z ważniejszych rzeczy, które usłyszą w tym roku. A ja chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, przez te kilka minut zainspirować Was do bardzo ciekawego działania. Ale zanim to zrobię, to 2 zdania na temat tego, kim jestem. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, jestem jednym z założycieli takiego przedsięwzięcia, które nazywa się Kanga Exchange. Jesteśmy wystawieni tam za ścianą, za drzwiami, więc jeżeli będziecie zainteresowani jakąś dodatkową wiedzą na temat kryptowalut, no to zapraszam. Jeżeli nikt z Was nie ma jeszcze kryptowaluty żadnej, bo nikt Wam nie wyjaśnił, jak można ją zdobyć, proszę podejdźcie do nas do stoiska, obiecuję, że ją dostaniecie. Czym jest Kanga Exchange? Jeszcze w 2 zdaniach. Jest to konglomerat, jest to biznes założony przez Polaków, którego celem jest to, żeby doprowadzić do pełnej, powszechnej adopcji kryptowalutowej. No i teraz chciałbym, żebyśmy właśnie poszli kawałek dalej i chciałbym zadać Wam pytanie, z czym Wam się kojarzy Bitcoin, gdybyście mieli powiedzieć 1 lub 2 słowami. Cyfrowe złoto, dokładnie. Najczęściej, kiedy spotykamy kogoś na ulicy i pytamy się go, z czym ci się kojarzy Bitcoin, to słyszymy odpowiedź z dużym zarobkiem. I tak faktycznie jest, tak? Ludzie, którzy kupili kryptowalutę, nie wiem, 2 albo 3 lata temu za nieduże pieniądze, jeżeli nie sprzedali jej w międzyczasie, dzisiaj są milionerami. W Polsce mamy takie zjawisko, że młodzi ludzie, najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, 20-30 kilkuletni, są milionerami, dlatego że zaufali w tą wielką ideę, jaką jest Bitcoin. Natomiast ja chciałbym wam powiedzieć, że Bitcoin to nie tylko spekulacja. Oczywiście warto kupować Bitcoina z takim zamiarem, że za kilka lat sprzedamy go drożej. By the way, wiecie, ile dzisiaj kosztuje Bitcoin? Jaka jest jego cena? 40 parę tysięcy dolarów. 10 lat temu, ile był warty Bitcoin?
coś pomiędzy 1 a 10 dolarów, dokładnie nie pamiętam, no nie? Wiecie, ile jest będzie bitcoina na świecie? Jaka będzie jego ilość? Tylko 21 milionów, nigdy więcej. Zaraz coś więcej na ten temat jeszcze powiem. Natomiast wracam do tego, że kojarzenie bitcoina tylko i wyłącznie z tym, że jest to narzędzie do pewnej spekulacji, do tego, żeby zarobić, jest oczywiście właściwe, ale kiedy myślicie tylko o tym, to dajecie się okraść z wielkiego bogactwa idei i możliwości, jakie dają nam dzisiaj kryptowaluty. Bo chcę, żebyście wiedzieli, że kryptowaluty to jest ta przestrzeń, ta idea, ta myśl, która zmienia i będzie zmieniać świat. Z mojej perspektywy kryptowaluty to wielki ruch, który jest pomnikiem ludzkiego geniuszu i mówię o tym z wielu różnych perspektyw. Choćby z perspektywy prawnej, musi powstać nowe prawo kryptowalutowe, ekonomicznej. Powiedzieliśmy już sobie, że bardzo wielu ludzi realnie się wzbogaciło, ale chcę, żebyście wiedzieli, że kryptowaluty mają również wpływ na społeczeństwo, dlatego że koszty życia społecznego realnie zaczynają spadać. I możemy się założyć, że jak spotkamy się w tym miejscu za 10 lat, to nawet w Polsce sądy, które zajmują się na przykład księgami wieczystymi, nie będą już istniały. A może będą istniały tylko na zasadzie instytucji, ale nie będą zatrudniały ludzi, dlatego że właśnie blockchain, czyli technologia, o którą opierają się te kryptowaluty, będzie to wszystko załatwiała. Uważam również, że kryptowaluty są pomnikiem ludzkiego geniuszu, choćby z tego powodu, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj tej technologii wyłączyć. Gdyby ludzie na całym świecie złapali się za ręce i zaczęli mówić, wyłączmy bitcoina, to nie jesteśmy w stanie z tego zrobić, ponieważ właśnie bitcoin jest pierwszą technologią, która jest w pełni niezależna od naszej woli. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy ją wyłączyli. I właśnie dlatego rządy się wkurzają. Bo można oczywiście w sposób formalny zabronić funkcjonowania kryptowalut, ale nie da się tego wyłączyć. I to jest inna perspektywa kryptowalutowa, którą nazywamy filozoficzno-teologiczną. My mówimy tak na konferencjach, że Bitcoin może być wyłączony tylko przez Boga albo inną siłę wyższą. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I właśnie dlatego ta technologia jest tak bezpieczna i ciekawa. Chciałbym was zainspirować do jednej rzeczy. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze 2 krótkie historie. W 2017 roku polska giełda kryptowalutowa BitBay osiągnęła większe obroty niż giełda papierów wartościowych w Warszawie. Żebyśmy mieli świadomość, o jakiej skali biznesu mówimy. Rozpoczęła się wówczas wielka agresja urzędnicza wobec polskiej myśli kryptowalutowej, właśnie w Polsce. Efekt tego jest taki, że regulator potajemnie, ale mamy na to dowody, możecie podejść, chętnie pokażę na stoisku. Polski regulator zaczął rozsyłać do polskich banków informacje, żeby zaczęły wypowiadać współpracę firmom kryptowalutowym. Zaczęły się akcje, najazdy, działanie służb i efekt tego jest taki, że dzisiaj BitBay, nazywany Zondą, bo zmienił nazwę w międzyczasie, jest wielkim biznesem, który działa nie w Polsce. Obsługuje Polaków, ale działa nie w Polsce, działa akurat z Estonii. Wiele polskich biznesów musiało z Polski uciekać, dlatego że właśnie nastąpiła ta agresja, o której mówimy i w naszej ocenie ta agresja pojawiła się w wyniku niezrozumienia tego, czym są kryptowaluty. No i oczywiście chcemy to zmienić. I druga rzecz. W 2018 roku jedno małe państwo w Europie powiedziało, że przyjmie wszystkie biznesy kryptowalutowe i będzie je wspierać. Czy ktoś z was wie, co to było za państwo? Nie? Malta. Malta, mała wyspa, tak? Na którą zaczęły napływać firmy kryptowalutowe z całego świata i Malta doświadczyła wówczas 2 rzeczy. Po pierwsze, nie była w stanie nadążyć za rejestracją tych firm, i nie była w stanie nadążyć z prawodawstwem. Skutkiem czego pojawiło się drugie państwo w Europie, które powiedziało, hej, chodźcie do nas. To była Estonia. Estonia, która, trzeba powiedzieć to jasno, całkiem nieźle zdała ten egzamin. Bardzo dużo biznesów kryptowalutowych działa właśnie w Estonii. Natomiast ponownie widzimy, że i Estonia nie nadąża.
nie nadąża za tym, żeby rejestrować te spółki, żeby nadążać sprawozdawstwem. I teraz zastanówmy się przez chwilę, jakie państwo dobrze usytuowane w Europie, kojarzone z tego, że może iść pod prąd, że ma odwagę iść pod prąd. Jakie państwo, które było początkiem rewolucji antykomunistycznej, mogłoby przejąć tą rolę, żeby przynajmniej w Europie być państwem crypto-friendly? Jak myślicie? No właśnie Polska. I my mamy to przekonanie bardzo, bardzo wielkie. W Polsce, gdybyście przyjechali, jak przyjedziecie do Polski, chcę wam powiedzieć, jest bardzo wielu uzdolnionych kryptowalutowców. To my jesteśmy źródłem tej wielkiej, wielkiej myśli, która może zmieniać świat. I chcę wam zadać pytanie, albo właściwie was zachęcić do tego, żebyście wy, tutaj, Polonia amerykańska, żebyście zaczęli o tym mówić głośno i myśleć. Nie pozwólmy na to, żeby Polska straciła tą wielką szansę, która w tej chwili przed nami stoi. Jeżeli macie dostęp do polityków, do urzędników, mówcie im o kryptowalutach, bo to kryptowaluty zmienią ten świat na lepsze. I to jest ta ambicja, przed którą w tej chwili stoimy. My, ludzie z Kangi, chcemy zmieniać świat, ale chcemy również sprawić, że właśnie Polska będzie tym głównym rozdziałem w książce na temat historii kryptowalut. Chcielibyśmy, żeby w Polsce biznesy kryptowalutowe mogły działać. Na koniec, zostało mi jeszcze, z tego co wiem, 2 minuty, 120 sekund, to chciałbym wam powiedzieć o pewnej historii, która pokaże wam, że kryptowaluty to nie tylko spekulacja. Całkiem niedawno byliśmy świadkami wielkiej wojny w Syrii, zgadza się? I okazało się, że w Syrii jest wielu ludzi, którzy nie mogą uciekać z terenów wojennych, choćby dlatego, że nie chcą opuszczać swoich rodzin. Nie mieli ci ludzie dowodów osobistych, nie mieli jedzenia, lekarstw, ani ubrań. I świat oczywiście zastanawiał się, jak im pomóc. No nie wyślemy im pieniędzy, bo nie ma tam banków, a nawet jakby były, to ci ludzie nie mieli dowodów osobistych. Jak się wysyłało ubrania albo lekarstwa, to po drodze połowa z tych rzeczy ginęła. Jak to zwykle bywa z akcjami humanitarnymi. Wiecie, jak pomagało się Syryjczykom? Wysyłało się im kryptowalutę. To, co ciekawe, na terenach wojennych, na terenach też zacofanych jest internet. To jest akurat fakt na całym świecie. I ci ludzie, którzy potrzebowali pomocy, otrzymywali kryptowalutę na swój telefon, schodzili na dół, gdzie spotykali człowieka, który dawał im lokalną gotówkę za tą kryptowalutę. I w ten sposób kryptowalutowcy pomagają właśnie ludziom w potrzebie. Świat bankowy, świat polityki w życiu nie poradziłby sobie z takim wyzwaniem. A to jest dopiero początek. Jeszcze raz, jeżeli nie wiecie za dużo na temat kryptowalut, podejdźcie do naszego stoiska. Po drugie, pamiętajcie, Polska ma wielką szansę, żeby zostać Mekką kryptowalutowców, przynajmniej w Europie. I po trzecie, zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili mówiłem o idei, ideologii, o inspiracji, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat technicznego aspektu inwestowania w kryptowaluty, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego na przykład SEC boi się kryptowalut, zapraszam na debatę, która odbędzie się gdzieś mniej więcej za godzinę, gdzie mój wspólnik będzie o tym opowiadał. To będzie debata poświęcona kryptowalutom, a ja wam bardzo serdecznie teraz dziękuję. Next year, we're going to accept crypto for Coke, pop, coffee. It's all going to be crypto here. No one's going to have cash anymore, so we'll see you next year for that. Big round of applause for Slavik. And now we have a beautiful young lady who needs no introduction. Carolina Denhart, she's going to be doing the group on the real estate investment. She's going to ask her group to come up, and a few people are still on their way. So can I get Carolina's group, Andrew, Mucho, Mihao, Pavel, Adam, and Stan to come up to the stage, whoever's here at this point. Thank you.
All right, ladies and gentlemen, we have Carolina Denhart's going to introduce her group. We have real estate investments, and we're going to be doing a small talk. And I want to introduce to you now the moderator of the group, Ms. Carolina Denhart. Hello, everybody. I wish that the mic was outside because this panel is hot, hot, hot. Because real estate right now in Miami or in Europe is even hotter. So today we're going to be, oh, my panel is here. Fantastic. This is so great. We're going to be talking about trends. You would think that during the COVID economy, people were afraid to invest. They lost money. They're nervous. They don't know what's coming next. Well, you know what? To the contrary, investments across the globe in developed countries are up 88%. In underdeveloped countries, as much as 33%. But we have a novel concept. People are buying for investments to turn over their portfolios. And today we have a panel made up of incredible people that will introduce themselves because their CVs are way too impressive for me to read. But essentially, we're going to be talking about what's going on in Poland with labor, with material, with investments. What's happening on American soil? And most importantly, how can American investors invest in Poland and vice versa? And certainly we have Krzysztof here who's going to talk about that international global relationship to understand the political boundaries and to cut through the red tape. So what I'd like to do, and you guys remember, 30 seconds, you make a first impression, right? I'm going to pass the mic down, or if you could start, Pavel, maybe we start with you. Introduce yourself. Who are you, and what is your claim to fame? Why are you on this panel? Thank you very much. Thank you for the invitation. My name is Paweł Pudłowski. I come from Poland. I am associated with 60 Million Congress from its beginning. I support it very much. I am very grateful for the organizers and founders that they keep this energy. This is about information. This is about our heritage. This is about being proud as Poles. And this is about making business. And this panel is going to show you, I hope, some areas that you may consider to invest, some areas that you may consider to know more about. And we are available also after the panel for you for the discussion. Thank you. Thank you. Welcome. Go ahead, Krzysztof. Hello, everybody. My name is Chris Grabowski. I represent Polish Investment and Trade Agency, New York office. What I do is basically help Polish small and medium-sized companies with their international expansion into the US market. We also have offices in different states. We have one in Chicago and one in Houston. As far as Canada goes, there is one in Toronto that we also run. So majority of the work that we do is basically helping Polish companies come to the United States, but also it works the other way when American investors are looking to invest in Poland or gather some more information about what's going on. We help them with that too. We have a dedicated office in Warsaw that helps Americans lead, bring those investments into fruition in Poland. Thanks. Thank you. We look forward to hearing from you about how both globes, both sides work together. So thank you. Welcome. Adam? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adam Krausa, jestem prezesem firmy Litus Invest od 8 lat. Litus Invest jest deweloper z województwa pomorskiego. Zasłynęliśmy tym, że zrewitalizowaliśmy Wyspę Spiszów w Gdańsku. Jak ktoś zna Polskę, na pewno zna Gdańsk. Tak naprawdę od naszej realizacji, czyli 55 000 metrów kwadratowych, gdzie wybudowaliśmy także hotel, największy hotel konferencyjny w Polsce, Radisson, jakby miasto i ten obszar zyskał drugie życie. No i mam nadzieję, że porozmawiamy tutaj o możliwościach inwestycyjnych w Polsce, jaki to jest perspektywiczny rynek. Dziękuję. Last but not least. Hello, my name is Andrew Mucho. I live in Miami. I'm a real estate specialist and investment property acquisition and Airbnb advisor in Miami. I specialize in pre-construction and properties that allows you to do Airbnb in Miami, and I also led multi-million-dollar sales in buildings like Aston Martin, Walter Astoria, Porsche Design Tower. So if you have any questions, I'll be happy to help you. I'll give you some ideas what we can do, and also I welcome you tomorrow at 11:30 a.m. In one of the buildings, pre-construction buildings, that the list is at the check-in, up from check-in
and you can sign up, and we can talk more about this. Thank you. Okay, Adam, I'm going to put you on the spot and ask you a question in Polish, or try to, do my best. Jest to Polski-Amerykański Kongres, także zaczynamy, co się dzieje w Polsce. Tak, ty jesteś deweloperem, masz puls nad tym, co się dzieje w Polsce, kto inwestuje, czy ludzie kupują mieszkania, inwestycje za cash, czy po prostu idą do banku, załatwiają to tutaj, czy na polskiej ziemi. Jak w tej chwili wygląda rynek polski, co chodzi o nowe inwestycje dla obcokrajowców? Czy to są Niemcy, czy to jest z Londynu, czy to są Amerykanie? Jakie są opcje w tej chwili? Rynek mieszkaniowy w Polsce rok do roku notuje bardzo duży wzrost. Średnią ceny mieszkań od roku 2005 w różnych miastach Polski, powiedzmy od Poznania po Gdańsk, wzrosły od 29 do 75%, aż. Także to też pokazuje, jaki jest potencjał inwestycyjny w Gdańsku i to, że dalej podaż jest ciągle mniejsza niż popyt na mieszkania, bo Polacy są takim narodem, który ciągle uważa, że inwestycje w nieruchomości to jest coś takiego, co daje gwarancję zysku w perspektywie wieloletniej, a jednocześnie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o kapitał. Także Polacy bardzo chętnie kupują mieszkania przede wszystkim dla siebie i to jest jakby pod kątem zaspokojenia swoich własnych potrzeb mieszkaniowych, ale też coraz więcej osób robi to inwestycyjnie, żeby wynajmować, zarabiać na tym jakieś dodatkowe pieniądze i różnimy się jakby pod tym kątem od innych krajów europejskich, gdzie osoby, poszczególni jakby mieszkańcy niektórych krajów wolą jednak wejść w najem mieszkań niż zakup, bo jednak zakup mieszkania to jest jakaś, powiedzmy, związanie się z miejscem na trochę dłużej. Może, nie wiem, będąc na kongresie Polonii, gdzie jakby tutaj Państwo mieszkacie w Stanach, jakby ta teza trochę do tego nie pasuje, ale tacy Polacy są. Kupują, mieszkają i robią to w celach inwestycyjnych. I przede wszystkim kupują dużo. My jesteśmy zdziwieni, bo jak uruchamiamy jakąś inwestycję deweloperską, to bardzo dużo mieszkań jest kupowanych bezpośrednio za cash, za gotówkę. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o nasze inwestycje luksusowe, to na 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni może 1 czy 2 klientów brało jakby finansowanie zewnętrzne. Cała reszta jakby dokonywała zakupu za gotówkę, a mówimy o kwotach no, niebagatelnych, bo ceny mieszkań też przekroczyły jakby ten próg bólu. Czyli dla takich inwestycji, powiedzmy, typowych, mieszkaniowych to jest kwota 10 tysięcy, dla inwestycji bardziej luksusowych to jest, powiedzmy, od 30 tysięcy, więc jakby tutaj mówimy o kwotach wielomilionowych. I jakby Polacy posiadają te środki, chętnie je na nieruchomości wydają i perspektywy są takie, że to robić będą dalej, bo Polska jest takim krajem dosyć specyficznym, pomimo różnych kryzysów, także teraz tym, powiedzmy, kryzysie związanym z wprowadzaniem lockdownów na całym świecie, z przerwaniem łańcuchu dostaw, jakby ta dynamika wzrostu, jeżeli chodzi o nowe inwestycje deweloperskie, trochę wyhamowała, ale dalej obserwujemy trend wzrostowy i perspektywy są takie, że ten trend będzie się utrzymywać, no jednak z trochę mniejszą dynamiką i o tym też świadczą cyfry, bo w Polsce rok do roku wydaje się coraz więcej pozwoleń na budowę, coraz więcej mieszkań się oddaje do użytkowania i perspektywy na najbliższe lata są takie, że no, nie ma to się zmienić. So continuing in that realm, and Mr. Mucho, I hope you're paying attention. You and I had a conversation yesterday about the trends in Poland and investments really being on the rise. People are looking at real estate from a different perspective. They're not viewing it as only a place to live. They're viewing it as a rounding out of their portfolio. And something you're doing is incredible to me. For a lot of my clients, I do international transaction work for a law firm on the Northeast. People want to diversify their money, but they also want to see a return on investment. So tell us about what you do with the Airbnb. You're dealing with high potential clients from South America, Northeast. People are coming with cash. Why are they diversifying and looking for this type of an investment? Well, first of all, Miami, it's in fire when it comes to like real estate market. So it's a paradise. I'm not sure if anybody knows. Miami was announced about 10 days ago by Financial Times, was announced as the most important city in the United States. So it's one of the reasons why so many people coming. It's low state income, it's low state
tax. There's no state tax income, and its environment, the environment, the climate. It's everyone is welcome with different political views. So now talking about Airbnb specifically, it's incredible business because not too many buildings allowing to do Airbnb in Miami, and it's very lucrative business if you know where to invest and what building to purchase a unit. Something like Airbnb allows you to triple your income by investing in Airbnb. It's incredible way of having passive income at the same time. As you might know, in Miami we have a huge hotel lobby that is basically constantly fighting with Airbnb. And what I'm trying to do and what I'm representing is pre-construction. We have few buildings in Miami called Nativo, the Crosby, Legacy, a few more that are under construction and will allow to do legally Airbnb. That means you can use the space for yourself as long as you wish, but you can also rent it as short as 1 day. And as me and my company, we have many properties in Miami, and we do Airbnb, and our investors, they are very successful when it comes to Airbnb. And now in addition, we have new constructions, like I mentioned, in Miami downtown that is developing incredibly fast. We have, we have basically World Center that is building. It's 27 acres of land. We have a cruise ship that is bringing like 6.5 million people a year. We have a Brightline that is taking us to West Palm Beach, soon to Orlando, and then to Tampa. So it's incredible how Miami is it's working like a magnet. It's a lot of people. They don't have to work like they used to work at home. They can work remotely, and they flying, they buying in Miami, unstoppable. Andrew, the follow-up question I had for you before we go to Chris to talk about the companies that are coming onto the market to maybe service some of these projects is hard money investments, right? So you operate with a certain structure of a down payment and a structured payment to invest to then ultimately maybe finance. So for investors that are from Europe, how do you facilitate, or do you work with other vendors to secure the funding to get in on the ground? Yes, we secure basically with any pre-construction. The way that we do this, like a structure of payments. If anyone is interested, it's always requesting to put some cash up front. So it's basically 5% to reserve the spot, the space, the unit. Then with the contract is 15%. Then with the rooftop. I'm sorry, with the ground break is 10%, and the roof top is also 10%. So we're ending up with like 40% from your pocket as cash. And as soon we have the closing, we can do financing, and basically that's the structure of investing in pre-construction in Miami. So, and as you might know, buying in pre-construction, you're buying a promise, okay? So you're not buying something that is touchable. It's under construction, so that's why the prices are lower, and it's an incredible way to invest the money, because by closing in a couple of years, you see increase at least like 20-30% of your assets. So. As I said, many of my investors, many of the people, and me personally, I do Airbnb. I have like properties, and I also buy in new pre-construction. It's an incredible way of investing the money these days, especially because we have inflation. We have like almost 10%. So it's an amazing way to lock the money and have amazing growth. And at the end, just one more thing I wanted to mention, because when you get Airbnb pre-construction, you get turnkey. So everything is ready, everything is furnished. From the first day you get the key, you make the money. From the first day you get the key, you can enjoy it, 365 days, or you can do short-term rentals.
and the money you can make, it's very significant. Excellent, thank you. Interesting, very, very interesting. Hotels in Miami are super expensive, as you all know, by staying here. So this is such a nice option if you come back year after year. So very, very I'm sorry, exciting. I just wanted to one thing mention. This is not hotel program. So the hotel is not involved. It's you have 100% of power. You can choose, you can do as you wish. So there's no one is standing above you telling you that you need to have like a split with hotel like 40-50%. You basically cash, I would say 95% you put in your pocket. And you're the owner and you make all the decisions. So you can do Airbnb by yourself, or you can hire third-party company, let's say like me, and usually the pricing is between 17 to 23% to manage the property. Wonderful, thank you. What a great addition to any portfolio. So Chris, we're going to shift gears. Obviously, I'm going to go back to where I started. It's the Polish-American Congress. We are looking to connect entities in Poland with their counterparts in the United States. And as we talk about real estate and building and investing, we need furniture and rugs and other services to sustain these properties. So in your role as the business development manager for this trade investment section, tell me what companies are coming onto the market that would complement this conversation of real estate investments. Well, there are quite a few companies representing a construction sector as in general, or a building material sector from Poland. You know, we are looking at companies producing windows that are actively participating in the U.S. market by selling stuff here already. We are looking at companies producing ceramic tiles from Poland and ship them here and sell them at reasonable profit. We are actively competing with companies from Italy, like Porcelanosa, for example, not just on price, but also on quality. And so I've noticed quite a few companies that are technologically advanced enough to be able to compete in the US market now. And so just to give you a couple of examples, we are not only dealing with companies who are producing building materials. So we are talking about companies who can produce entire projects like hotels, for example. And just to give you a snapshot, DMD Modular is a company located in Poland that builds modular homes and modular hotels. And one such project was just completed in Manhattan on 6th Avenue. So we're looking at hotels that are being built, brought to the site by ship and assembled on site like Legos here on the ground in the US. There's another company called Polcom Modular who just completed, not just, but it was a couple of years back, completed a project in Bowery, Lower Manhattan. Citizen M Hotel was completed by them, and there's another one in Williamsburg, Pat Hotel. So we're looking at companies who are actively participating in the US market by taking advantage of more affordable workforce in Poland and the fact that the stuff is very competitive in terms of prices. Are you seeing any impact by our post-COVID world of delay? Right, so in our Polish-American Chamber of Commerce Northeast, when we have products coming in, we see that the inordinate delay of boats sitting in the middle of the Atlantic Ocean and customs being behind, that it's having an impact on the desirability of products coming from abroad being funneled into the American market. Are you seeing companies struggling as a result of these delays? I can tell that I do, well, not as much Polish companies who are shipping the products here. Well, obviously there are delays, but what I see is an opportunity because, you know, we had so many American importers and distributors used to rely on different markets when it comes to sourcing their product. I'm not just talking real estate here. I'm not just talking construction. I'm talking food sector, for example, furniture. And so we, as Poland, we are in a privileged position right now to be able to tap into higher potential and be able to supply products from Poland that previously were sourced elsewhere
and those supply chains were broken, and now Polish companies are looked after. So I get a lot of calls and emails by American distributors and importers looking for products from Poland. So it shifted from me trying to find the market for Polish product. Now it's more me trying to find producers of a product that is deeply desired in the States currently. And I get those calls like on a weekly basis now. Well, that's great. I'm glad your phone is ringing for business opportunities. So shifting the conversation for a moment, when we talk about sustainability, when we talk about green, when we talk about being safe and efficient, Paweł, this is your space, this is your world, you are so well versed in this. Tell me what's going on in Poland with opportunities of sustainable development as it impacts real estate or development purchase of land. Thank you very much. This is a fantastic question. As you know, European Union is doing a lot for sustainable energy, and Poland is right now a hot spot for that. And I know that speaking about sunshine in Florida, it's a bit risky because, of course, there is far less sun in Poland. But with the technology progress, we can right now make between 12 to 15% of return on investments in photovoltaic farms. And I was asked by the organizers to tell you a little bit about that. Of course, there is always as an investor, you've got a choice to go to real estate with a sustainable income, but you can also partly put some of your portfolio money into a green energy. You've heard probably about Fit for 55. This is a new program that has been originated in European Union. There is a lot of money available for green investments, and photovoltaics is such a case. This is also a good investment without additional money being given by European Union, but you have an additional leverage if you would be interested in. Right now the market is booming in Poland. In the last 3 years, the photovoltaic energy production has grown twice. So there's a lot of players available in the market. There is also a risk associated, of course, with this investment. More or less the numbers that are important for you is that you need 2 hectares of land for 1 megawatt. You will spend 2.5 million to build a photovoltaic equipment farm per 1 megawatt of power. And you can generate, as I said, between 10 to 15% even, because it varies from the different part of Poland where the investment is located, how well you can work on that project. I represent a company that is heavily involved both as an investor in farms as well as a contractor to a number of stages of the process of getting the farm working. So as I said, because there's a limit of time that I am aware of, if some of you would be interested, I am staying around, and please get in touch. Thank you. I have a follow-up question for you. So a lot of our American investors have this #1 burning question, and I get this almost every day, and quite frankly, I really don't know how to answer it depending on the industry. But if I'm an American investor, is there an opportunity for me to partner with someone in Poland to then apply to the European Union for a grant to pursue a project, and is that available in your space of sustainable energy? Yes, this is a good question, and this is available. Of course, through the identity that you have to have in the country, so you have to set up a business in Poland or in the European Union, but we encourage you to do that in Poland, of course. And then you follow all the regulations as a legal entity of European Union, so there is no problem with that. It's fantastic. I'm just going to go right down back to you, Andrew, and ask you, before we kind of wrap up, if you're speaking to your ideal client, if the ideal client sitting in this audience, who are they? Anybody that has money. No. That's a good answer. Well, one of the things is those kind of investments, they not requiring too much money to be pulled out from your pocket. So everyone is welcome always, okay? Anyone, we have a lot of clients lately. We have a lot of clients from north of America, from Chicago, from New York, Philadelphia. We have also a lot of clients from Poland, okay? They're looking to invest, they're looking to relocate the money. It depends of the place they are living. But one also of the things is, as you also know, probably you know, there's no income state tax in Florida.
So this is, we have people with a lot of money investing in Miami. We have just medium household income people also investing in Miami because they're trying to relocate. Okay, we have a lot of people trying to relocate. They're trying to change their homestead to Florida address, and that way they can save a lot of money. And some people, they looking to move to Miami permanently. Some people looking to invest the money and have like a great passive income. You know, this is you know, in my opinion, investing in pre-construction Airbnb studios. They go like 380. One bedroom they go like 480. So there's something for everyone. Yeah, it's basically everyone. You know, I'm not talking about Walter Astoria or like Aston Martin, where you know. You'll sell that too. Yeah. So moving along to Chris. Chris, and then I'm going to go back to you. Chris, real quick. You have companies coming on from the Polish market into the United States. What are the 1 or 2 top sectors that we need to focus on the American market for our Polish counterparts? Well, it's really difficult to narrow it down to just the 2 sectors. Give me one. But if I was going to say is software products. Okay. Okay, very good. Paweł, for you, the ideal client, are we looking at a corporation or are we looking at an individual? We're looking for both for individuals and corporations, and also the sum of money that you want to invest is very flexible because you can generate one farm if you are rich enough to even produce 1 megawatts of power per year, but you can also link with other partners and spend less money on this investment, then the risk is smaller. Important is to find a partner who knows how the process goes, because it's very easy to make a mistake by investing in the land plot that then you will not be able to fully utilize because of the, for instance, grid, that is not, the capacity of grid may be small and you cannot connect to that. So there is a lot of issues where it's easy to make a mistake, but in terms of the sum of money that you need is very flexible. Thank you. So cut through all the red tape. Adam, zakończymy z tobą. Jeżeli siedzę tutaj i słucham ciebie dzisiaj, dlaczego Amerykanin przeciętny, który tutaj się dzisiaj znalazł, powinien inwestować w Polsce? Przede wszystkim Polska to jest kraj wielu możliwości. Tak jak powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, to jest rynek, który cały czas rośnie. Perspektywy wzrostu są bardzo obiecujące, nawet jak się patrzy przez pryzmat wskaźników, chociażby ocen kraju, to ta perspektywa cały czas jest stabilna. Wzrost takich inwestycji typowo mieszkaniowych to powiedzmy od 20 do 30% z kapitału, który się zainwestuje, także jest on relatywnie wysoki. Też polski rząd idzie w stronę ułatwiania raczej procedur, żeby otworzyć kraj pod kątem tych inwestorów zagranicznych, ale tutaj trochę nawiązując do tego, co powiedział mój przedmówca, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, to takim typowym inwestorem to będzie bardziej inwestor indywidualny, bo inwestorzy tacy korporacyjni prędzej będą wchodzić w taki biznes typu greenfield. Także tutaj Większe inwestycje w Polsce. Tak, bardzo dziękuję, super. No, better late than never, I guess, tak? Witam, I love it. Are you punking me? Is my panel getting punked? Okay, witam. Witam serdecznie, tak. Hello. 30 sekund, ile ma? 1 minutkę, zapraszamy. Say whatever you want, you have 1 minute, welcome. Perspektywa dla rynku nieruchomości jest na pewno obiecująca w najbliższym czasie. Stopy procentowe oraz inflacja na pewno będą sprzyjały stabilizacji naszych cen. Natomiast segment PRS, który jest przyszłością, na pewno zrewolucjonizuje nasze mniemanie o rynku rentu w ciągu najbliższych 5-10 lat. Piękne podsumowanie panelu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do dalszej dyskusji na drinku lub na kawie. I just want to say that the award for the best speech goes to him. The best speech. Okay. I wish all the politicians take notes from him how to say a speech. All right. Also, there's a real estate tour tomorrow, sponsored by Andrew. If you want to check in at the desk at 11:30 tomorrow, Sunday, February 13th. Andrew's going to be hosting a real estate tour. Carolina, that is phenomenal. Can you guys give her a round of applause? Man, oh man. Okay, my favorite job is to say we're on time, but we're taking a 15-minute break. So we invite everybody for coffee, drinks, and we'll be back in about 15 minutes. Thank you.
inwestora, wkłada się 20%, wyjmuje się 50% plus to, co to fundusz zarobi. Także to jest bardzo ciekawa rzecz i tego nie ma nigdzie. Tego nie ma w Stanach. W Stanach generalnie państwo czy publiczne agencje nie finansują venture capital, nie ma takiej potrzeby. Po prostu bardzo popularne wśród inwestorów. Unia Europejska też nie ma takiego wsparcia w krajach zachodniej Unii, jest tylko tax credit, czyli ulga podatkowa, która w Polsce też jest. Natomiast jest to ewenement. Dla mnie, ja też inwestuję swoje prywatne pieniądze w fundusz, nie tylko ten, ale też w inne rzeczy. No to w żadnym rynku nie ma tak, że inwestuje się 20%, a wyjmuje się 50% przez ten mnożnik. Także to jest fajna rzecz. I jedną rzecz, jeszcze różnicę chciałbym wskazać, jak chodzi o same spółki. Znaczy, według mnie te startupy, w które inwestuje mój fundusz, czy też Maćko, za chwilę też o tym będzie mówił, są według mnie bardzo dobrej jakości i tanie. Są po prostu tanie. Jak ja obserwuję transakcje, które się dzieją w Stanach, to czasem spółka, która naprawdę nie robi nic ciekawego, potrafi mieć wycenę, nie wiem, $100 milionów i finansowanie $20 milionów, a w Polsce dobre, porządne, mające fajną trakcję spółki są na przykład wyceniane na $10 milionów, 20, czyli są 5-10 razy tańsze, co też oznacza, że po prostu wejście na tym poziomie, no to te zwroty dla inwestora są bardzo duże w mojej ocenie. Tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale chętnie jeszcze odpowiem, jak ktoś będzie chciał porozmawiać później. Przepraszam. Dziękujemy serdecznie za podzielenie się swoją wiedzą. Kolejne pytanie chciałem zadać panu doktorowi Maciejowi Krausowi. Pan doktor jest partnerem funduszu Movens Capital. I jak zmieniają się, panie doktorze, rynek inwestycji prywatnych w Polsce? Jakby mógł pan się podzielić swoją wiedzą? Znaczy dzień dobry, ja nie będę zarzucał, tak jak Łukasz, liczbami, bardziej opowiem historię. Nasze pierwsze inwestycje prywatne robiliśmy 7 lat temu, to byli tylko Polacy. Potem zrobiliśmy pierwszy fundraising i to, o czym mówił Łukasz, jak tłumaczyliśmy zagranicznym inwestorom, oni mówili, że to musi być jakieś oszustwo. To nie może być tak, że ktoś mi daje pieniądze i potem ja dostaję więcej niż włożyłem. No teraz jak zbieramy nasz 4. fundusz, no to coraz więcej jednak, szczególnie tych zagranicznych inwestorów, patrząc na historię, mówi, no może to nie jest takie oszustwo, może rzeczywiście ten ekosystem funduszowy działa. I patrzę, że coraz więcej jednak, na przykład, ja mówię o sobie, wśród naszych inwestorów mamy około 50 jakby osób prywatnych, czyli takich high net worth individuals, z czego pewnie 40 to są Polacy, 10 to są ludzie z zagranicy. Natomiast zawsze to są ludzie, którzy mają jakiś taki angle związany z Polską. I ja wierzę w to, że po pierwsze to, o czym mówił Łukasz, Polska jest dobrym krajem do inwestycji prywatnych, bo można na tym zwyczajnie zarobić. Nie tylko, że tam państwo daje pieniądze, ale zwyczajnie patrząc na mnożniki, po których te inwestycje się dokonują. Jak my jakby analizujemy dane z takiego merger marketu, to jest taka wielka baza wszystkich transakcji finansowych, no to okazuje się, że na rynkach prywatnych mnożniki w Polsce są niższe o co najmniej 5-krotność. Czyli zwyczajnie można kupić taniej. I teraz jakby inną rzeczą jest to, że dzisiaj firmy w Polsce są w stanie się skalować międzynarodowo i będzie tutaj dzisiaj Stefan, który będzie opowiadał o tym, jak Booksy stało się międzynarodową firmą. I ja wierzę w to, że Stefan jest jednym z przykładów fali, która nadchodzi. Ja wierzę w to, że w Polsce są naprawdę bardzo mądrzy ludzie, tacy jak wy, którzy kiedyś musieli przyjechać do Stanów, żeby tutaj odnieść sukces, a teraz wierzę w to, że taki sukces można robić w Polsce. I uważam, że Polska jest dobrym krajem do inwestowania właśnie w te rozwijające się spółki, bo po pierwsze możecie pomóc, po drugie zwyczajnie możecie na tym zarobić dobrą kasę. Tyle. Dziękujemy serdecznie, przepraszam, panie że nie wykorzystałem swojego doktorze. czasu, ale chyba będę jedyną osobą. Moje ostatnie pytanie chciałbym skierować do Marcina Grabiszewskiego. Marcin jest dyrektorem executive grupy Aforti. Marcinie, czy mógłbyś się podzielić z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, jak wygląda inwestowanie w fintech i startupy?
Tak, Grabiszewski to jest trudne nazwisko, więc all my English-speaking friends call me Marcin G. Just feel free to do so. Tak, to ja może dam taką perspektywę od strony startupów, fintechów. W ogóle zorientowałem się wczoraj na Łodzi, że nie wszyscy wiedzą, co to jest fintech. Fintech to jest zlepek dwóch słów. Finanse i technologia. Jeżeli złożymy to razem, to otrzymujemy firmę zaawansowaną technologicznie, ale działającą w obszarze rynku finansowego. I teraz tak, w poprzednim panelu mówiliśmy o zwrotach rzędu 12, 15, 75 to był chyba najwyższy zwrot z inwestycji w real estate, chyba w Sopocie bodajże, o ile dobrze pamiętam. Co Państwo powiecie na 1000, 2, 3000%? Brzmi dobrze, prawda? To są takie zwroty, które są do osiągnięcia. Wspomniany tutaj Stefan, tak? Batory i Booksy. Booksy wycena w zeszłym roku, pamiętam, pod koniec to było 1 miliard złotych? Około. Okej. Od 0 do miliarda w kilka lat. E-obuwie, kolejny przykład. Jak pamiętam, w 2015 roku bodajże CCC kupiło większościowy pakiet za przy wycenie około 200 milionów złotych. Ostatnią wycenę, jak oglądałem z końca zeszłego roku, to było bodajże 6 miliardów. 200 milionów złotych, 6 miliardów, to jest 30 razy. W 6 lat, 3000% w 6 lat. Można? Można. Także zachęcam naprawdę, wspierając to, co powiedzieli moi przedmówcy, do inwestowania w polskie spółki, czy w startupy, czy w technologiczne fintechy, które obsługują rynki finansowe. I my właśnie taką jesteśmy przykładem takiej grupy. Pracuję dla Forti, który jest grupą prywatną, obsługuje finanse przedsiębiorstw. Nasz rynek to B2B. Mamy nogę biznesu zajmującą się faktoringiem, nogę biznesu zajmującą się kolekcją należności, wymianą walut online. Teraz tworzymy paneuropejski projekt w Europie do obsługi finansowej przedsiębiorstw w oparciu o licencję EMI. EMI to jest taka licencja jeden notch niżej od licencji bankowej. Możemy robić w zasadzie wszystko to, co mogą robić banki, tam z jednym wyjątkiem. Więc zachęcam, jest masę nowych, dobrych pomysłów w Polsce, jest dużo mądrych ludzi, tak jak powiedzieliście panowie, i warto. Jedną rzecz może dodam na koniec. Jak w ogóle inwestor indywidualny może w takim finansowaniu brać udział? Przez fundusze na pewno, jeżeli nie ma czasu, ale jeżeli ma czas, może warto też poszukać na etapie takim seedowym, takim startupowym, kiedy te zwroty są oczywiście największe, ale i ryzyko jest największe. There are no free lunches, you know this, guys, so nie można mieć wszystkiego, nie można mieć i zwrotu, i zero ryzyka, więc zachęcam jedynie na koniec do dywersyfikacji tych inwestycji. Nie wkładajmy tych wszystkich jajek do jednego koszyka, ta zasada, wszyscy ją znają, rozdzielmy to na kilka koszyków. Standardowo mówi się, że z 10 inwestycji jedna jest takim właśnie Booksy lub e-obuwie lub innym startupem. Zachęcam do rozmów w foyer, w przerwie. Poznam z moimi koleżankami z grupy. Możemy porozmawiać o inwestycjach właśnie, czy w naszą spółkę, czy w innych naszych obszarach, w których działamy. Dziękuję uprzejmie. Super, dziękuję serdecznie, dziękuję. Mogę jeszcze jedną oczywiście, przy okazji, że już jestem na scenie. Szanowni Państwo, mówiłem o Rzeszowie i o tym, jak wspieramy biznes, ale chcę powiedzieć też o kulturze. Rzeszów od wielu lat, w zasadzie od 1969 roku robi co 3 lata festiwal zespołów polonijnych i wydaje się, że nie ma to za wiele wspólnego z biznesem, a jednak dzisiaj, tak jak i mówiliście wcześniej, zmienia się polonijny biznes, zmienia się pokoleniowo bardzo dużo, zatem chciałbym również i to zaproszenie do Państwa skierować, żeby pojawić się w Rzeszowie w tym roku, akurat w lipcu organizujemy festiwal zespołów polonijnych z polonijnymi zespołami z całego świata, ale też będzie bardzo dużo młodych ludzi, którzy przy tej okazji chcą mieć jakiś związek z polskimi korzeniami i zapraszam także Państwa do Rzeszowa, żebyście uczestniczyli w tym wydarzeniu, ale to znakomita okazja do tego, żeby po pierwsze zobaczyć, jak wygląda bardzo szybko rozwijający się obszar Polski i miasta Rzeszowa, po drugie dostrzec wiele takich startujących startupów, które myślę, że przy okazji będziemy także takie gospodarcze eventy organizować. Będzie można zobaczyć ten potencjał i przekonać się osobiście, że jak powiedzieliście panowie, warto inwestować w polskie firmy. Jeśli mogę dodać do tego, co pan prezydent powiedział przed chwileczką, naprawdę, proszę Państwa, proszę mi wierzyć na słowo, znam ten rynek i Rzeszów to jest akcelerator dla naszych startupów. Tam, nawiązując do tego, co Łukasz powiedział, tam te publiczne pieniądze, czy to z PARP-u, czy z PFR-u, przez fundusze płyną do seedowego, do startupowego biznesu. Jest wiele akceleratorów, wiem to
że tak powiem, z własnych doświadczeń, bo moja żona akurat tam dostała akcelerację niedawno w swoim projekcie, więc dzieje się dużo w Rzeszowie i warto tam na pewno ulokować swój sentyment i kapitał. Super, dziękuję serdecznie wszystkim moim prelegentom za podzielenie się bardzo ciekawą i powiedziałbym nawet bardzo unikatową tą wiedzą, bo tutaj bardzo wiele takich rzeczy dowiedzieliśmy się praktycznych od Państwa. Dziękuję serdecznie w takim razie. We're just getting the crypto panel together, and I want to thank the last panel, the investment funds and startups, one more time. Just take a few-minute break. We'll be back, and we're gonna put the main show on. Everybody wants to see the crypto investment panel. Thank you. Gdzie inteligentne lustra, gdzie Wiseglass ma swój początek. Jeszcze wtedy nie był Wiseglassem, bo stwierdziłem, że myślenie nad nazwą powinienem zostawić na sam koniec. Nasz pierwszy produkt X-Tankopter jest przeznaczony na rynek zabawkowy, ale już jesteśmy w trakcie budowy i rozwijania kolejnych bardziej ambitnych pojazdów. Tutaj widać szybę. Z pozoru zwykła szyba, przeźroczysta, ale tak naprawdę ona
Check 1, 2. Ladies and gentlemen, in about 5 minutes, we're going to start the crypto panel, and we have Steve Daniels, who's going to be the moderator. Thank you. All right, ladies and gentlemen, you're here for the most exciting panel. Who wants to be a crypto millionaire? Okay. Only these 3 ladies. Everybody else doesn't want to be. Well, you got to hang out with them. That's all I know. All right. They already are? Okay. All right. We have a phenomenal panel here, the cryptocurrency market. And we have Steve Daniels, who's the moderator, and we have the whole group here. So big round of applause for the crypto group. All right, let's go. Hi, everybody. Welcome. It's great to see all of you. Come on up, everybody, and take a seat, the panelists. I am really excited about this next hour we are going to spend with you because we have some extraordinary thought leaders here, people who are on the front lines of the crypto world. They can talk about some great advice for you if you want to get into this space, how you can make money, where the pitfalls are, where the challenges are, where we're going on a regulatory basis, both here in the United States and in the European Union as well. So it's great to see all of you, a packed room. We're getting ready for a robust conversation. Let me introduce the people who we have here with us today. First, Ellie Finkelman lives across the causeway in Miami Beach with his family. You are going to love to hear from Ellie. He's the founder of Lobby Token. It is a cryptocurrency that's also working right now to importantly be part of the conversation in Washington, to lobby members of Congress and to lobby regulators. And really, what I find interesting, I want to talk about this, is it really sounds like you want to maintain the soul
of DeFi, maintain the soul of crypto, what it is at its origin. So we're going to have a fascinating conversation with Ellie. He's an entrepreneur and an innovator. He actually created an app called RoboKiller. It's how you kill spam calls on your phone. So we have him to thank for that. He's appeared on NBC Nightly News as a technology expert. So a great conversation to come with Ellie. Alex Lightman is next to Ellie. Alex lives in San Juan right now, but also has a great looking spot overlooking the Pacific Ocean in Santa Monica. You're gonna love hearing Alex's story because he is buying a beautiful new home, a condo in San Juan using crypto. 9 bedrooms, sorry. A 9-bedroom palace in San Juan with crypto. Alex has been an advisor to dozens of crypto projects, authored 20 crypto papers, 50 keynotes around the world. He's on the board of Tingo, which is Africa's leading Afro fintech with 10 million customers. He's the board chair designate at Coinfield. That's an A-rated crypto exchange. He's also chairman of Ecoinomy. Did I get that right? Ecoinomy. Okay. It's a utility token now in pre-sale. Educated at Harvard and MIT. And here's the great thing about Alex. If you like emojis when you're texting, you have Alex to thank for a lot of that. So we'll get into that. And he said something fascinating to me as we were talking a minute ago that I can't wait for him to share with you about people who are in the crypto space. So we'll talk about that. Ella is with us. Ella splits time between London and Warsaw, just came in from California, had a couple of hiccups in the travel. Ella, it's great to see you. What I love about Ella is she is really great at educating people about crypto, newcomers to crypto. How to get in, where the potential roadblocks are, the bumps in the road. Ella is all about getting people to a place of comfort and success in investing in crypto. So, Ella, we're looking forward to the education you're going to give us today. And Lukasz is the Chief Technology Officer at Kanga Exchange. I love the story of Kanga Exchange, and I learned a lot more about it because of these cards that you have probably seen around the convention, the conference today. I can't wait The bathroom's full of them. Yeah, the bathroom's full of them. If you need one, go to the bathroom. It's really he's just in from Gdansk. It's very nice of you to make the trip from Poland to be with us. But this is absolutely fascinating. The Kanga Exchange is how you can convert crypto into cash. It's really it's very innovative. It's fascinating to learn about. You have lots of experience in blockchain and cryptocurrency technology. And as I say, you're educated in Gdansk and you are visiting from Gdansk. Richard Bolko is joining us from up the road in Boca Raton. Richard is a Polish-born and American-educated attorney and CPA. He's worked on M&A ventures, organizational transformations, and helping people navigate tax issues associated with crypto and other things. So, Richard, we're looking forward to the conversation with you. All right, so the introductions are done. We're really glad to have all of you. And, Ellie, I'd like to begin with you. So, what is, for people who are interested in dipping their toe in this, and they haven't already, what's the real-time view of crypto? And where are we, those of us who are taking in what we see around in the world around us, see there are lots of ups and downs. So where are we with crypto right now? So we are currently at the phase of our next chapter in our digital revolution. You know, it all began with the internet. And today, where we are is really where the internet was in maybe the 90s or so. We're really at the very beginning of what's to come. And one of the leading sectors that's currently at the forefront is the DeFi space. Decentralized finance. This is an area that is going to disrupt just about every industry as we know it, from logistics to real estate, government, insurance, and this is all powered by smart contracts. These smart contracts live on the blockchain, Ethereum being the largest, and you're able to programmatically write all the business logic that you would want to have, and allow you to provide all kinds of use cases, from lending as well as borrowing, tokenization, which is something some of you may have heard. You can buy real estate now in a tokenized form. This is also where NFTs live.
And again, these are all smart contracts that allow us to kind of propel to the next frontier that we are entering. And we're going to talk about the regulatory environment, lobby, all of what you're about with lobby, because it's absolutely fascinating. We're going to get to that. Ella, I want to go to you, because we have some people here who are uninitiated in investing in crypto, the very people you consult with. Tell us, what is the most important thing for people to know? I've met some of them here today who want to get into crypto, but they have questions and concerns about it. So I would say the main thing is education. Because if someone comes to this market without any awareness, just like I'm kind of newbie because I'm in the crypto market only for 2 years. And when I joined crypto market, I was only like interested in making money. After a very short period of time, I changed it. I realized that there's a future and there is lots of challenges through the thing. People who are coming to the market, they are not even aware of how many ways of getting income through the trading, buying on the spot, decentralized exchanges. There's lots of knowledge, and even when I spoke to people attending on this event, even when I've been on an expo in Dubai, people are not sure what they are going to do. They are buying because everyone buys, and then when there is a correction on the market, they don't have a clue. And because I've been involved in education from such a long time, I've been promoting higher education through UK. I've been working with like 100 universities to actually encourage people to educate themselves. So now I do the same thing with crypto. To people who are really small investors, to people who've got the businesses and they want to divert their portfolio to crypto, just to get them basic knowledge step by step, because even from the power speech which Łukasz said before, it was amazing, but lots of it was like kind of Bitcoin language which is not familiar to people who are not in this market. So I'm like really showing people basics. And when they have it like step by step, it's much easier and they kind of get to know there is a future and that's something which it's really good to be in, but to be aware of this market, not just to think that it's making money, but it's a future. Like Ellie said, I think that's the same. 90s last century, internet, we are in the same thing with Bitcoin right now. Okay, so get educated. That's the first thing you need to do if you're interested in going down the crypto path and investing in crypto. Get educated. You also share with your clients who you're educating the need to understand the ups and the downs and to not be scared, you say. Psychology and to have a strategy is very important, because if you don't have a strategy when you come into the crypto market, when you are not ready to make a loss, to have a loss, or to make, you are just thinking to be Lambo tomorrow, kind of thing. Anyway, I bought NFT Lambos on the whitelist, so I've got my Lambo as NFT. But that's the thing, people are not prepared to, there's lots of hype over the internet. Yeah, we can make money out of crypto, and they are just buying without the strategy. They are not happy with small percentages every day. Some people need to, some people are happy with high risk, and they are completely fine with it. I'm one of them. But some people, they want a little bit of like just a stable investment to be in this market, not to miss out, but to be safe. So to have proper strategy and also to be aware of psychology. Like if something happens, you need to be aware that you need to take a loss, yeah, to buy it cheaper later on. But you need to be educated and have a plan. Without a plan, most of the people just give money to the market. Yeah, have a plan. That is so important. Alex, I want to go to you. You said something really fascinating to me a few minutes ago. Alex said, I love living in the crypto space because crypto people are so creative. You feed off that. There's something about the energy. You could be talking about something unrelated to crypto, but the people in the crypto space feed you. Sure. I got into crypto because I bought Bitcoin, but people were so filled with fear that they made me sick of it, and I sold it so I wouldn't keep being fear spammed by my personal trainer and all these other people.
And Brock Pierce bought a painting from me in cash, but then he refused to pay me cash. He would only pay me in crypto. So he made me set up an account because he was doing me a favor, a big favor. And the painting he purchased was of a unicorn and him proposing to his current wife, and he paid me 16 Bitcoin. And 16 Bitcoin, was worth about $1 million. So that's one story. I've met many people who have bought real estate in part or in whole with cryptocurrency. I've met people who have funded brand new companies, they paid employees, and it's a toolbox. It's like if you're only using fiat currencies, you're like a dumb painter who only paints in black and white, as opposed to all of the colors. And then if you add in DeFi on top of that, and you add the ability to pay people for lobbying, or there are a few very enlightened politicians who accept cryptocurrency for campaign donations. You look at the mayor of Miami, stood up in front of the people at the Miami conference a few weeks ago, and he said, Miami is going to be, oh, it's not working? Miami is going to be the capital of capital. And so I just felt, because I can see people's thoughts, I felt people go, I'm going to buy a house in Miami because that guy is the mayor here. Crypto people go where they're invited, and we stay where we're treated well. And the way to treat crypto people well is not to harass us. And I want to say something about Poland and Polish people, if that's okay. That this is a 60 million conference. The organizer, gave me this pin. I'm very honored with this. But this would be, if it wasn't for the aggressive phase of the Germans, the Russians, the Austrians, back when they had a big empire, this would be a 100 million Congress. There would be 100 million Poles and people of Polish descent in the world. They were murdered. Why? Because of big countries that were too big, and they want it to be bigger. And they want to invade Poland because they want to be greedy, they want to hide their own incompetence. And there's this golden age for Poland right now, but I give talks on this. I get paid talks on this. By the early 2030s, Russia will be out of this selling oil and gas business. It won't be a good business anymore. And what else do they have to sell? And China is going to grab 1/3 of Russia, so they're going to look west again. The most intelligent thing that Polish people can do right now is to be the champions of decentralized assets, decentralized currency, decentralized digital commodities, decentralized crypto derivatives, decentralized crypto advertising and lobbying and all of these things, because you depower the banks. And all wars are bankers' wars. Who can go and fund a massive invasion of other countries without the bankers loaning the money and giving good credit ratings and all that stuff? And bankers are able to play both sides against each other. So if you want to save the lives of your children, grandchildren, great-grandchildren in Poland, here and around the world, you'll support these. They're not really just currencies. What most people don't know about crypto is what all crypto assets have in common is that they are internet protocols. So this idea of the insane Communist Party in China is that you're going to ban crypto. Can you ban software? Can you ban telecommunications? That's packetized communication? You can't. And the fact that China has tried not once, but 7 times to ban cryptocurrencies in the country and failed should show that this thing is stronger than governments. It's stronger than political parties. It's stronger than any other kind of force. And in Poland, you have very humble, very warm people. And I would say, why do you care about Poland? I've been to 90 countries in my life. I've spent about 9 years traveling. And Poland is the only country that I visited where I have been unable to stay in a hotel or an Airbnb, because when I go there, strangers say, please, come to my home, be my guest, if I have food. And I first went to Poland, to Gdańsk, Gdynia, and Sopot, looking to bring tuna, because there was a Warsaw Pact troops outside of Poland, and John Hinckley shot Ronald Reagan, and I wanted to meet Lech Wałęsa and see what he had to say. And so I basically just walked around Poland saying, can you introduce me to Lech Wałęsa, until I met him. And every place I went, Polish people let me come to their home. And everywhere I went, they would feed me, even if they had 1 egg, they would feed me that egg. And they wouldn't accept any of my tuna in my backpack, and it was hurting my shoulder, so I had to hide it in the cupboard because they wouldn't accept it. Now, why am I telling you this? Because this is what makes great cryptocurrency, is a community. The underlying value of a cryptocurrency is Metcalfe's law, MET
C-A-L-F-E, Metcalfe's law, which says that for every n number of users in this network that are richly interconnected, the value increases by n squared. If you made a Polonia crypto asset and you gave it to all Polish people, you did an airdrop, gave it to all Polish people, that would have a big value because you are one of the most amazing, wonderful communities in the world. People who can make good communities and are warm and are not oppressors will thrive in the world of the future. They'll have big families. Catholicism helps with that. And I'm a Catholic. And they will grow, and those people who have bad karma and try to crush people and are bad at making community will be failures in the future, and they'll have a fertility rate and they'll go extinct. And so, to me, the Polish people are one of the ones who will thrive in the world. They say the meek will inherit the world. Well, Polish people will inherit the world if you use crypto assets. So cryptos, Alex, I like where you're going. Crypto is a community. Dziękuję. But Ellie, let's talk about within the context of a community, crypto being a community, there's also regulatory agencies in this country flexing their muscle. You're on the front lines of that. Your idea, the whole idea behind Lobby Token is to not only have a form of cryptocurrency, but to also bring people in the crypto world together at the table to have a productive conversation with the regulators so you can essentially have a voice in what happens in the future. So where does that stand in the context of this community? Where are your efforts? Where do they stand in Washington right now? So it aligns very much with what Alex is saying about community. We are really representing the community. Right now, all the large banks and institutions are hiring lobbying firms to lobby for their interests. There isn't anyone right now lobbying for the general public's interests, the innovators, even the actual regulators themselves. There's a disconnect that's happening right now. So what Lobby attempts to do is to really bridge that gap and become a conduit between the regulators and the general public and innovators. So as we develop all of these next emerging technologies, we want to have those conversations so that we can educate not only the general public, but the regulators. And that's been actually one of the biggest challenges right now, not just for the states, but really around the world, on educating the people in charge on what this is. And of course, we hope to do that with our community and the approach that we're taking. Lucas, tell us about the regulatory environment in Europe for people here who want to be involved with cryptocurrency in Poland. Yeah, as you heard, we have a Kanga exchange. We run the cryptocurrency, which is a cryptocurrency exchange, which is operated globally. So we've got a lot of challenges related to the regulators, especially when we opened over 300 physical points, I think in 10 countries or even more. And we have to meet all the requirements. We had to find the legal solutions. And yeah, we can say that in Europe, it's a little strange because we call it European Union, and it has nothing connected or related to the union. Every country is doing their own job. It's like that. And what we see is that regulators, first, that's true, they don't understand. They don't understand and they fear, but they are saying we want to regulate the market because we want to protect the people. We want to do this for you. And on the end, what we have is that the legit business got a huge problem to operate. The scammers can operate, as always, and the people are losing money because they don't know what they are doing. And yeah, the question is why regulators focused on regulations, not education, because as I really agree, the education is really the most important thing, because when you are educated, you've got a knowledge, and I would even say that with the knowledge, you've got a freedom, because crypto is a freedom which we, I think we lost in at least 76 when we lost a gold standard. This is what happened with the crypto, especially with the Bitcoin. We could say it's coming back to the roots. And this is why I think also you cannot ban crypto, you cannot delete it, because we could see that when there is a product which people want, which people need to have, there is always a possibility to
achieve this? We could say the prohibition. Yeah, they tried to stop alcohol, and yeah, we know that it wasn't stopped. Yeah, the alcohol was available everywhere. And the same will be with the crypto, and the government will try to ban crypto, then the people will find the solution how they can use the crypto, for sure, because crypto solves a real problem. It's not something just for fun, it solves a problem which we all have, especially when we think about the financial things. Of course, right now, maybe in States it's not so visible, but in Europe, when I've got a bill which I have to pay to the, for example, UK company from Poland, it could happen that the wire transfer is stopped by the bank, and I've got no information. They don't want to tell me why they stopped my transfer. Then they asked me after a few weeks, okay, send me the bill, send us the all the contracts. Then we will see the contract, and the bankers, the clerks decide if I can pay with my money to someone else. This is really terrible, and I think that it will come to the States too. Yeah, this all is called AML, and it has nothing to do with the AML. Really, it's not that. So the regulators are really afraid, and every country in Europe is trying to do their own job. But yeah, this is a window of opportunity right now. I really think that this is what Sławek was telling a few hours ago, that when one country in Europe said, we are crypto-friendly, they have nothing. They just said, we will build the crypto-friendly law. Then immediately, really, in few weeks, they've got, I think, thousands of new companies which were coming around the world. Malta, this is that country, they were so surprised that they failed because they couldn't provide service. I remember that when we were on the beginning, the rates for the lawyers, by the way, were, let's say, 100. After 2 weeks, it was 500 per hour. And after, again, 2 weeks, it was 1,000 per hour. So really, it's opportunity for you. Really, it's a real thing. And they failed, and now there is an Estonia. Estonia is also building the crypto-friendly environment, but right now, maybe you don't know, but they've got a problem of corruption. The prime minister or minister of finance was somehow involved in some corruption, and they just removed everything what was produced by him, also the good law. And now we've got, again, a window of opportunity for Poland, because in true, I can tell you that living in Poland is not easy, especially about taxation. But by accident, I really think it was by accident. Going with the crypto in Poland is quite easy. You don't need any license, you don't need any extra papers or whatever. You can trade or buy or sell crypto as a company right now. This is not a problem. So in other countries, like in Germany, you need a license. In UK, you need a license, which is really a terrible thing. And in France, the same. In Italy, the same. So really, it looks like that in Poland, it's quite easy. And again, if you know any politician, tell them it's a huge, huge opportunity to build a crypto-friendly law. And yeah, it could be that millions of dollars, or let's say thousands of companies which are related to crypto, why they don't have the headquarters in Warsaw, Gdańsk, or other city? They could have. I would like to invite them. It would be great. Yeah. Opportunity there in Poland. Richard, I want to go to you because you want to talk about opportunity when it comes to taxes with crypto here in the U.S. You guide people on that, taxation with crypto in the U.S. What are the opportunities for investors here? There's actually quite a bit. I wanted to talk a little bit about the regulatory in Florida specifically, but let's. I like the way we're going into the taxes because there is quite a bit of tax opportunities here, not just in Florida but in the States. Our firm deals quite a bit with international investors, many Polish investors who are coming in for either visa purposes or coming in for to move
some of their operations into U.S. So it's been very, very interesting seeing the new wave of folks coming in or asking about the crypto opportunities. One great, and not defending government, but IRS has made it fairly easy for crypto strategies, crypto tax strategies, because they did identify it as a property, which makes it very, very easy passing on into various strategies that are making sense today. But there's a lot. There's a lot of, and not to go into IRS code or bore you with the details, but there's a number of opportunities in real estate and again, I'm speaking in general terms because everything will depend on whether you are a tax resident for U.S. purposes, for tax purposes, and whether you have visa intentions. So everything will kind of hinge on that. But through 1031 exchanges, we have exchanges of properties for property, and since Bitcoin or cryptocurrencies are considered properties, there are some opportunities with that too. You have what's called I don't know if you guys heard of FICO, LIFO, FIFO, or HIFO, which is high-end first out. That's a great opportunity to minimize taxes. There is regional underprivileged areas that have been identified in the U.S. that you can invest as an investor, minimizing your taxes. There is have a few lending. It's a huge opportunity for tax savings. Buying cryptocurrency within your 401k or retirement plan. There is nearshore, offshore, in U.S. various IRAs that you can open, not just from tax strategies, but also from our firm handles also asset protection. So it's funny we talked about Malta because it is a big opportunity for crypto folks, and again, not just from tax perspective, but also from asset protection. We have Puerto Rico, just a 2-hour flight, where you can have very favorable capital gain taxation, and all these. No capital gains, no dividend, no interest, no FATCA reporting, and no need to even record your crypto transactions. So yeah. Again, depending on there's certain requirements, but thank you for. I don't want to spoil this, but that's effectively how far we have gotten in states with certain tax strategies, if you will. So from my perspective, from what we do, I see crypto as a great opportunity, not just from taxation, but investment as well. There's quite a bit of that, and with the favorable, if you're willing, and you are flexible, there's great opportunities from tax strategies. So. That's very enlightening and great to know. Alex, let's go to you as the supporter and cheerleader of life in Puerto Rico. It sounds like a great thing you've got going on there. But you also want to talk about real world problems that crypto can solve. Something you talk about. Explain what kinds of real world problems crypto is solving. Our time is limited, but I could take any real world problem. I've advised 40 governments. I've worked for the chief scientist of NATO, and written transition plans. So there is no big problem that I couldn't tell you how to apply crypto to, but I'll focus on the one that I'm working on. We're heading for mass starvation. The food supply is going to start collapsing in a big way. And if you don't have the reserve currency like the US, or big amounts of currency, and own big chunks of land like the People's Republic of China, there will be massive food shortages. I finished recently a 300-page book called Food Security via Clean Energy and Blockchain Technology about this. And so the Coinfield coin, which is the coin from my exchange, Coinfield, it's a regulated exchange. It's based in Tallinn, Estonia. It's operating in 186 countries. And US laws are so restrictive that I can't get an account at my own exchange because we don't serve Americans or Canadians. But our coin is based around food and food security. So one coin equals one meal. And I'm designing it so that as the coin goes up, you can buy more food with it. If I give
somebody, let's say I give you 365 Coinfield coin, you'll be able to have a meal and you'll be able to eat every day for a year. And so, and we also are investing in farmers. Our partner in this is Tingo, the African giant. Taylor made a song. Taylor's the one with the green hair there. And we made it Tingo, the African giant. Tingo for African client. That's how the song goes. It's pretty funny. And so Tingo is a mobile phone set up for farmers to sell their food directly to customers. We call it farm to table. So in Nigeria, the average meal is about 1 day old. In America, the average meal is 5 or 6 months old. And if you saw what happened with COVID, we've had over 800,000 people die in the United States of COVID. And in Nigeria, they have 2/3 of the people that we have. They have 214 million versus 330 million. They had 2,000 people die because they have a better diet. They have vitamin D, vitamin C, selenium, and they have basically the nutrients that they need in their diet. And Americans have such a poor diet that people are dying, and almost all the people who died with COVID had vitamin D and vitamin C deficiencies, zinc deficiencies. So the ability to have farmers get more money by being paid in crypto ahead of time with DeFi futures contracts, and then have them be able to sell through a mobile phone directly. So someone sells 100 kilos of yams. Somebody will come up on a scooter, pick up them and bring them over to the people who are buying it. And getting rid of the middlemen and having something plucked fresh from the farm today and taken to somebody in the city and eaten the same day or the next day, that's a market that is facilitated by crypto and specifically by Coinfield coin. That's one example. That's fascinating. And staying on that theme, Ellie, you are on the front lines of understanding what kinds of innovations and products could come out of this crypto space. Explain to us what you're seeing as you're looking on this horizon of new exciting innovations resulting from crypto. So right now we are kind of in the very early phases of kind of trial and error. We're seeing mostly the DeFi applications are for the sake of you're earning a yield, swapping tokens. So you can have one token swapping for another token. Of course, earning interest on that as well, staking, borrowing, lending, mostly taking the existing ecosystem, which is mostly backed by the stable coins, right? So that's one sphere that we've kind of already developed, which also still is highly scrutinized in terms of regulation. Stablecoin is something that is a very hot topic right now. Many countries are actually exploring the possibility of starting their own stablecoin. And so we're seeing a lot of that. At the same time, we're also seeing these use cases for applications where the smart contracts are fully autonomous. So you can define all of your business logic. In fact, logistics, I think, is one that we're also starting to see, where everything lives on the blockchain, right? So that gives us the transparency, which is very vital in this ecosphere, as well as all the other pieces that require. So one thing that people sometimes overlook is that the blockchain is not just the currency, it's a technology. As Alex mentioned, it's a protocol. The protocol has already been proven. We've been working on this protocol for maybe 10, 15 years now. The next sort of evolution right now is building on top of that. And it is quite incredible. You know, as an app developer, I remember what it took to build a technology stack. It's quite complex. You need to worry about scalability, security, all of the components that run the stack. Today, all of that's already built. I mean, you have dozens of blockchains to choose from Ethereum, Cardano, Solana. You have dozens of different technologies that are built. There's incentive for the community to contribute as well to these platforms, so it's continuously maintained, patched. And now all you need to do is look at an existing industry and try to think of a way to disrupt it. I even heard of a use case of tokenizing a surgical procedure. Essentially, you would buy this token, you can redeem it for a surgical procedure. And it's quite fascinating, kind of some of these other use Circumcision. cases. Circumcision. Supply and demand.
So that's really what we are beginning to see. And of course, I mentioned this earlier, but fractional ownership is also one that is really kind of on the cutting edge right now. That includes real estate, to any sort of assets that we see today. Ella, let's go to you. So in the spirit of education and building on what Ellie was just talking about, there's so many different currencies to choose from, so many different cryptos to choose from. How do you educate people, guide people on where they should invest, how they should invest? So, and feel free to speak in Polish too for our Polish-speaking people here. English, Polish, whatever you prefer. I think we are all fine with English. Okay, great. But that's better for me. So I don't advise people what to do because I'm not like advisor. I'm giving them an understanding of what the market is divided for and what is this technology as well. Because earning money is one of the things. For me, it was the first, now it's the last for how important it is for me in a cryptocurrency market. So I would guide them from, like I said, centralized, decentralized exchanges, projects, and also make them understand, like examples which Alex and Ellie brought before about these currencies, which actually have an impact on our lives and will have an even huge impact on our lives. Because what I would say, understanding is money, the main thing. But even there's a project in Poland which on a blockchain that keeps all the security codes for where you, if you've got an emergency call for someone, like being in a life-threatening situation, and sometimes there is a code which you need to get to the block of flats or something, not that is on a blockchain, and Warsaw actually uses it. So I want people to understand that if they miss out this opportunity to understand this market now, they will regret it. So my aim is to actually make people understand that there is a market, you need to get yourself educated, and also that you need to be aware of the changes happening right now. Because the changes are happening rapidly, aren't they? There's always, there are lots of changes. I love what you're saying, to be focused on that you can follow your heart as a crypto investor. That's what we're talking about here. There are different cryptos that can fit your personal desires and needs to make the world a better place. So one of the most important mental models that I know of is the values and lifestyle curve that was developed at Stanford. So if you look at the eventual 100% of people who adopt a product, the first 1% is the innovators, the next 2% is the early adopters. Then there's the chasm, where the guys who want to be first are done, and then you wait, and then you have the bowling alley, and then you have early adopters, late adopters, and the laggards. And so that's values and lifestyle. The company before Coinfield I started was Kimoji, and Kimoji makes values and lifestyle keyboards. So if you're a fan of Real Madrid or Tottenham Hotspur or many different football or hockey teams, you can have a keyboard that is above all the other apps that does that. And the thing with crypto is it allows you to have an alignment. Are you more on the left? Are you more on the right? Are you Catholic? Do you care about feeding people? Do you care about having clothes? Do you care about art? And you can have your purchasing power empower that. But also, the real thing that I would say is, let me just ask one quick question. Who here has created a cryptocurrency? So you're missing out. You should put in your list of life goals, at some point, create your own crypto, and then think, what are the things that are the 3 things that are most important to me, and then build that in, because crypto is programmable money, and it's shareable values, your values shared in internet software. And so you suddenly have more power to have your values. You suddenly have more power to have your values be taken out to the world and last beyond your own lifetime. Yeah, it's fascinating, and that we can drive our investment in crypto in that way, much like we would drive our investment in other things that we care about.
Yeah, vote with your wallet. Right, love it. Lukasz, I want to get to you, and again, the invitation is open. If you'd like to speak in Polish, feel free. But I did want to circle back to what I teed up earlier, and that is this, Lukasz's Kanga exchange, which I find absolutely fascinating when we're talking about innovation, when we're talking about what's next. The way this works is you show up, you have crypto, you show up with your phone at an exchange point, and you're able to get cash. Is that essentially how it works? Yeah, exactly. And it takes just a second to make a transaction. So it's extremely simple. And what's very important, I would say opening such point, being an operator is also quite easy. And we've got some businesses which operates as exchange, of course, but also we've got a lot of people, the persons who are operating like an exchange. So we are right now expanding our network on also with the people. And it gives the opportunity to open such points in every country around the world, because buying crypto and selling crypto personally, as far as I know, is legal almost in every country. And you don't need to do any AML, you don't need to make any KYC, because you are doing this as a person, not as a business. Very simple rule. So if someone of you want to open such point, please come to our table, we'll tell you how to do this. It's really very, very simple. Yeah, the table's right outside. Yeah, I just wanted to also come back to this education, because Yes. I really like this subject. That education is the key, really. And we, as the Kanga, are very involved in education. We are going everywhere where we can to make speeches about crypto and also about how to invest. And right now I have to tell something what my lawyer is always required from me, that everything what I'm saying here is not an advice. It's just information, and I share my knowledge, so please do not do what I say, really. But I wanted to tell you some short story about not a theoretical thing, but a very practical and what was going on in real. It's not theory. 7 years ago, almost 7 years ago, one guy from Poland decided to be a crypto investor. And he said, I can't trade. I'm not able, because my psychological style is that I will buy on the top and sell on the dip. Yeah? This is also my style. But he said, I can't. I'm not able to do this, but I believe that crypto is something good. And then he decided to spend every month on the first working day some very small amount of money. In dollars, it would be about $50. $50 every month, first working day of month, he was buying a little Bitcoin, little Dash, Litecoin, and Doji. So four cryptocurrencies, and he spent right now, and I'm quickly calculating, about less than $3,000. Less than $3,000. And 1 week ago, I've got a speech about this in UK, and then I checked really how much it is worth right now, because he's doing this on the internet. You can check, he got a website, he's showing his transactions, you can see everything. And is there anyone who've got an idea how much it is worth right now? Less than 7 years. Please, any idea? 3,000. It started at 3,000. So he spent, let's say 3,000. He spent 17,000 zloty. So this, please help me. I think it's 3,000. important to guess, so I'll say 333,000. Okay, and other 300,000. 33,000. Okay, someone else want to? 30 million. No, right now the Bitcoin is on the dip. The Bitcoin is low, and it is worth about $300,000. Right. Yeah, so Alex without wins. any, really, no thinking, no, it's easy. No, it's not easy, because most people are surrounded by people who have victim psychology, and they're constantly trying to talk you out of it and trying to keep you from doing it. You must have diamond hands. In crypto, we call it diamond hands. It means you just go to the people who tell you to sell. They are called paper hands. You just tell them to fuck off. Yeah, so diamond hands, I love that. So
really just being a systematic and doing a very simple thing, you know, spending one coffee from Starbucks, yeah, every month. Sacrifice that coffee. Yeah, amazing. Can I tell my story? Sure. So- We have about 10 minutes left, and we're going to circle back to everyone for final thoughts. Richard, I want to get to you on the state of things in Florida, If but you Alex, wanna go go ahead. with him first, that's fine. No, go ahead. It's fine. So I decided to try an experiment. I think there are 6 kinds of knowledge of crypto that are important. One is how to turn $1,000 into $10,000, to turn 10,000 into 100,000, to turn 100,000 into $1 million, to turn $1 million into 10 million, and to turn 10 million into 100 million. So starting a couple years ago, I bought a device for $1,000 that was called an announcement miner for something called Packet Cash, pkt.cash. And I made a little video with Taylor setting it up so it would eat my Wi-Fi. It was like a pet sitting on my PlayStation 4 that I used to play Witcher, made in Poland, and Cyberpunk 2077 made in Poland. The best games in the world are made in Poland, my favorite games. I'm serious. And these, and it just would quietly mine crypto. And then I used that and bought a block miner, a contract, mining as a service. So I did the first thing I just said. I did the second thing. I did the third thing. And then I sold some of my packet for 500,000, put it into the exchange, and I got 14 million shares. This is part of the SEC filing. You can all look it up. It's all part of the public record. And those shares are worth about $82 million right now. Plus, I have 10% of all the CoinField coin. So basically, I turned $1,000 into, on paper, something worth over 100 million in 2 years. And I am also going to help people, and I'm going to solve problems. And so, to me, anybody who says negative things about crypto is an incredible idiot. And any country that doesn't embrace and give its citizens the possibility of crypto is evil and impoverishing. And so and I now know I have the confidence of taking things and making them worth 10 times as much. There's just 6 steps here, and I've already done the first 5. So every day I spend about 20 minutes just going through the process, because it's like imagining being a runner. You can imagine if you can't run very far, you imagine what did it take to get to be able to run 1 kilometer, then a row, then 10 kilometers, and so on. And if you think in these powers of 10, you can go and make a lot of money and solve a lot of problems. I know it's very offensive to many Europeans to talk about money, and I know half the people here are like, oh God, stupid Americans talking about money. But you don't have to keep it. You can give it away. You can go in and have more things. And I made money before, and then I lost it. I've made money and lost it. And the thing I regretted most is that I didn't buy art from my artist friends and pay my friends who are good at writing articles for subscriptions to their Substacks. And I didn't fund people in their companies. If you think about what you want to do to help your friends and community, and then think about what it would take to fund all of your friends and all of your family, then you have motivation, because it's not about the money, it's about how many of your friends and family can you help to achieve their dreams. And that's what crypto is, better than anything. And you know why? Because it does something very special. It does what the best games do. There's 2 big problems in the world. One is that things are too hard. They're too difficult, so people get frustrated and they give up. And the other thing, for smart people, and Poles are very smart people, is they're too easy and they get bored. And the thing about crypto that's baked into the protocol is that difficulty varies. And so that you can have the difficulty be just enough so it's challenging and fun, so it's not too frustrating and it's not too boring. And that's what we need more of in the world today. And that's why crypto is fantastic. Alex, thanks. I love hearing your story, and we all feel juiced up about with optimism about crypto investment. Awesome. Richard, we're in our final minutes here. I want to go down the line here with final thoughts and takeaways for the audience. But you wanted to make a particular point for our Florida residents here about the environment for crypto in Florida. So real quick, just for the sake of time. Effectively, Florida has embraced or is embracing cryptocurrency from Ron DeSantis, who's our governor, to our mayor here, Suarez. They both are very eager to move forward with implementing certain. I know they're piloting programs
with few sovereigns in Latin America to have a country coined. And these guys are coming in here and influencing the local businesses, the local governments, and pushing that forward. So Florida, especially South Florida, is really on the verge of pushing it forward. We just had a sale last week of first tokenized home, $650,000 home. Not a huge amount of money, but at the same time, it was a first in the U.S. In Tampa area. So it is moving, it is progressing, and Florida is the place to be for that. Richard, thanks. Lucas, 30 seconds. What are your takeaways? What should everyone know from you today? Okay, I would say that you should remember that the cryptocurrency is a freedom, and also it's a future. And we cannot think that it will disappear. For sure, crypto will stay with us, and doesn't matter what the government is doing, doesn't matter what they will try to do, we will be living with the crypto, for sure. And we are on this stage, I would say, still 3%. So we are still on the very, very early stage of the cryptocurrency. So it's good luck for you that you know this, because most people doesn't. It's not too late is the point, right? It's not too late, yeah, exactly. All right, great. It's not too late. When I talked about this, I'm finishing, this 7 years plan, then someone told me, Lucas, it's too late. Then I told him, my wife is doing the same from 2 years, only 2 years. And she even spent less. And right now she can buy a car. Just spending a little portion of the amount. So yeah, it's never too late. We are still on the time. Excellent. Ella, 30 seconds. What would you like us to know to take away from you today? I think everyone who listened to this could see that we are all excited. We are all interested in this market. That is something which many people are not even aware of potential. They just heard Bitcoin or one name. So we are massively privileged to be in the place that we already know, and you've got the opportunity to learn from people who actually have been on this market longer. Crypto might be frustrating, but it's exciting at the same time. So I would say let this excitement become like something really important in your life, as if you want to diverse your portfolio or get to know the future, because I believe it's the future. Frustrating, exciting, freedom, and the future. That's a lot to live by there. Alex, 30 seconds. If you want me working for you, buy Coinfield Coin, coinfieldcoin.com. If you want me to help you create a cryptocurrency, hire me to write a white paper, and ask the Polish government to hire me to write a Polish white paper. And be nice to CD Projekt Red. They may have the best games. Thank you. Ellie, how about you? 30 seconds from the lobby perspective. So, everything here that we talked about, in order for it to come to fruition, there needs to be collaboration with government and the innovators. And what we're hoping to do with Lobby Token is to advocate for both of those segments, to really be that bridge that can help us close that gap and allow us to do some of the things that we're talking about here in the States and around the world. So I invite anyone here to join us. We have a DAO, which allows us to now vote. We have our guiding principles, which is how we are going to pursue this. And we're very excited about what's to come. Excellent. Thank you, all of you. Fantastic panel, very dynamic. Thank you. Thanks to all of you. I just want to point out that Lukasz has his Kanga table in the lobby. Ellie has the lobby table in the lobby. So feel free to, these are amazing thought leaders in this space. So if you have any questions, pull them aside. I'm sure they'd be happy to talk to you. Big round of applause for the crypto panel. Thank you, gentlemen. Thank you. By the way, you got to hang on with Alex. He gets to Poland, doesn't have to pay for food or accommodation. I don't know how that's done, but he knows the tricks. All right, thank you very much, guys.
the TVP World News Global Channel panel. Here we go. Witam serdecznie, proszę Państwa. Wiem, że dużo się dzieje i każdy chce porozmawiać. Serdecznie zapraszamy na nasz panel, który nie będzie trwał długo, więc będzie również moment na to, żeby spokojnie potem kontynuować rozmowy. Natomiast jest to dla nas bardzo ważne, żeby właśnie, drodzy Państwo, Wy byliście tutaj teraz, żebyśmy mogli podzielić się tym, co dla nas jest bardzo ważne, czyli wielkim tak zwanym po angielsku, jak się mówi, launch TVP World. To jest kanał, który jest innowacyjny, jest przyszłością telewizji, oczywiście nie tylko polskiej, tylko właśnie tej światowej. Już tutaj pan mnie przedstawił, Ida Nowakowska. Jeśli ktoś mnie zna, to wie, że jestem tak zwaną Polish American. Połowę życia spędziłam w Stanach i przez tę przynajmniej połowę życia, przynajmniej na przykład studiując na UCLA, gdzie studiowałam m.in. Political Science, pytali mnie, dobrze Ida, to ty pewnie wiesz, jaki jest wasz polski point of view, jeśli chodzi o to i o to. Widzę różne twarze i widzę, że wszyscy mówią tak, rzeczywiście coś takiego mnie również spotkało. Mnie to spotykało bardzo często, bo zainteresowanie Europą Środkową, Polską jest zawsze bardzo duże. Natomiast nasza historia nie jest powszechnie znana. Nasza najnowsza historia tym bardziej. A żeby zrozumieć, za czym stoi Polska, trzeba znać i jej historię, tą dalszą i tą oczywiście najbliższą. Dlatego ten kanał TVP World jest przyszłością dla nas, kiedy my mamy nasze medium, mamy nasz głos na całym świecie i nie będziemy już pytani, dlaczego tak myślisz, dlaczego tak jest, tylko będzie po prostu to cały czas uświadamiane. I oczywiście kanał jest w języku angielskim, w języku tak zwanym uniwersalnym, dlatego też nie będziemy musieli się zmagać z tym, żeby tłumaczyć, żeby próbować zaangażować ludzi z innych stron świata, żeby zrozumieli to, co my chcemy przekazać, to, co my mamy w sercach i żeby te informacje były po prostu prosto z miejsca zdarzenia. Także to jest wielki moment, myślę, dla nas wszystkich Polaków i nie tylko. Jestem bardzo dumna, że właśnie tutaj jesteśmy na Kongresie 60 milionów i możemy przedstawić Państwu, pokrótce oczywiście, to za czym stoi TVP World, o czym jest ten kanał, dlaczego powstał i dlaczego jest tak bardzo ważny. Moja mama, która jest imigrantką, mówi, że na taki kanał właśnie czekała całe życie, bo tego głosu po prostu nie było. Więc też w jej imieniu dziękuję wszystkim, którzy stworzyli, którzy bardzo ciężko pracują codziennie, żeby ten kanał był rzetelny, żeby był tym, czym my chcemy się prezentować, taką naszą wizytówką. I już nie będę tutaj mówić więcej tak naprawdę, bo są osoby, które tworzą kanał na bieżąco i to one właśnie przybliżą Państwu to, co chcemy przekazać. Natomiast od razu powiem tak, proszę, wszystkie pytania, które od razu gdzieś tam nachodzą do Państwa głowy, może już wcześniej były, proszę je trzymać, bo z wielką przyjemnością na wszystkie pytania odpowiemy po panelu, tak zwanym Q&A. A teraz zapraszam na scenę oficjalnie dyrektora TVP World, pana Filipa Styczyńskiego. Dziękuję, Ida. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że możemy tutaj być i to jest prawdziwy zaszczyt, że w końcu TVP World może mieć swoją premierę w Stanach Zjednoczonych. To jest zupełnie niezwykły dzień, dlatego że tak jak zresztą wspomniała Ida, wielu ludzi, można już powiedzieć, że tak naprawdę pokolenia Polaków i to zarówno w Polsce, jak i oczywiście Polonia, czekały na moment, w którym będzie można usłyszeć, jaki jest polski punkt widzenia. Natomiast TVP World będzie i jest już kanałem, który przedstawia nie tylko polski punkt widzenia, ale jest miejscem, w którym głos może zabrać tak naprawdę każdy z krajów w regionie tak zwanym Trójmorza. Czyli można usłyszeć głosy z Ukrainy, z krajów bałtyckich, z Węgier, z Czech, Słowacji i to jest zupełnie niezwykłe, bo do tej pory rzeczywiście nie było takiego miejsca, w którym można by było te głosy usłyszeć. Teraz już takie miejsce rzeczywiście jest. A co mogę powiedzieć od siebie? Pomimo tego, że od wielu lat
jestem związany i z telewizją polską i w ogóle szerzej z mediami, to jeszcze nigdy nie pracowałem nie tylko przy tak ambitnym projekcie, jakim jest TVP World, ale również z tak niezwykle kreatywnym zespołem, w którym są ludzie z całego świata. Jest to niewątpliwy zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Tyle ode mnie. Teraz chciałbym oddać głos prezesowi Matyszkowiczowi, który niestety nie może dzisiaj z nami tutaj być. Musi być w Warszawie ze względu też na napiętą sytuację na Ukrainie i niestety możliwą inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Natomiast specjalnie dla nas i specjalnie na tę okazję nagrał swoje przemówienie, także teraz zapraszam Państwa do wysłuchania. Dziękuję. Ladies and gentlemen, we are proud to announce you our new project, TVP World Channel. We want the world to hear Polish and the region voices. We want the public opinion in Anglo-Saxon countries and Western Europe to understand Poland. Also, ladies and gentlemen, we are proud to announce you our new project, TVP World Channel. We want the world to hear Polish and the region voices. We want the public opinion in Anglo-Saxon countries and Western Europe to understand Poland, also our region and our voice better. We also want Poles and their children all over the world to have an access to the information directly from Poland, so that your neighbors and friends could understand our point of view better. We would also like to support an independent voice from Ukraine, Belarus and the Baltic states. We are facing the so-called time of testing for the entire region of East and Central Europe. The eyes of the world are now turned to Poland, Ukraine, Belarus and Lithuania. The solidarity of NATO states and the support of the United States for peace in our part of Europe are growing stronger. TVP World is to provide the necessary information in this area, but also to build an attitude of solidarity. I wish you a good Congress. Please accept my regards. My jesteśmy skromni. Dziękujemy serdecznie. To był pan prezes Mateusz Matyszkowicz. Myślę, że tutaj dla mnie słowem klucz był niezależny głos. To jest właśnie to, o co walczyliśmy przez wiele lat i wreszcie to będzie właśnie na platformie, która będzie dostępna wszędzie. Dzisiaj jest ten wielki launch na Dish i platformie Sling. O tym zaraz też dowiecie się państwo. Natomiast ja jeszcze powiem od siebie, bo nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała czegoś od siebie. Mój mąż jest Amerykaninem i zawsze od wielu lat, jesteśmy już razem bardzo długo, pytał się mnie, dlaczego nie macie tego niezależnego głosu? Dlaczego? Pracuję w tak zwanym international relations i właśnie te rzeczy go interesują. I teraz wreszcie siada przed telewizorem i jest w stanie posłuchać w języku angielskim wiadomości, które są właśnie tym naszym niezależnym głosem. Więc myślę, że to jest wartością, która jest naprawdę ponadczasowa w tym momencie. Zapraszam teraz na scenę Salię Jastrzębską, która jest dziennikarką, prezenterką i szefową platformy TVP World, która opowie bliżej o ofercie programowej tego kanału. Dziękuję Ci, Ido. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj być. Ja opowiem troszkę od kuchni, jak wszystko wygląda i co mamy do zaoferowania, jeżeli chodzi o naszą ofertę programową, ale zanim do tego przejdziemy, przede wszystkim chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego po angielsku, tak? Oczywiście naszym odbiorcą są nie tylko Polacy, ale również Polacy mieszkający za granicą, jak również coś z tym mikrofonem, za granicą, jak również osoby, które są second, third generation immigrants, którzy już nie mówią w języku polskim, a dalej są zainteresowani regionem.
Jeżeli chodzi o taką naszą misję oczywiście, to nawiązując do tego, co powiedział dyrektor Styczyński, chcemy informować, edukować, jak również popularyzować naszą historię i kulturę, oczywiście nie tylko Polski, ale i całego regionu. No i aby oczywiście móc się tym zająć, to mamy różnego rodzaju programy do zaoferowania, jeśli tutaj moglibyśmy troszkę przyspieszyć. Jeszcze, tak? Jeszcze chwilka. To jeszcze ze 2 slajdy i powinnibyśmy właśnie móc zobaczyć, jakie programy mamy do zaoferowania. Tą ofertę oczywiście cały czas rozszerzamy, natomiast jest to telewizja przede wszystkim informacyjna, tak? Więc naszymi takimi flagowymi programami newsowymi są World News, jak również World Today, jest to program publicystyczny. I takim też szczególnym programem jest Eastern Express, który to patrzy tak bliżej na rejon Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie jak wiemy w ostatnim czasie dzieje się bardzo dużo. Oczywiście mamy też programy nieco lżejsze jak The Shape of Art, czyli program kulturalny, oraz Future Insight, który jest mi bardzo bliski, ponieważ właśnie tym programem się zajmuję. Myślę, że jeżeli chodzi o świat nauki, my jako Polacy, jak również właściwie cały region, mamy wiele rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Także mamy okazję zapraszać naukowców z naszego regionu, jak również ze sceny międzynarodowej, z mojego alma mater, między innymi z Oxfordu, też z MIT i tak dalej. Także serdecznie zachęcam. A o tym, jak wygląda praca dziennikarza i jak to jest, że tak powiem, być on board, opowie mój redakcyjny kolega Benjamin Lee. Yeah, I'm starting to suspect this is not the Asian American conference. Well, jokes aside, you can tell very clearly that I have a very different background, culture, origin from you guys. But despite all of that, I have been welcomed into the Polish community by these great ladies and gentlemen over here and much of Poland. So it is my great pleasure to be working with the team and to bring what I have experienced to the rest of the world, the rest of the globe. I remember distinctively when I first decided to attend university in Poland, in the city of Lublin. I don't know if any guys are from Lublin. There we go, my Lublin people. Heck yeah. Anyhow, it was 2012, right? Went to Google Maps. I dropped that little yellow man over there, and all I got was 3 photos. It was of a construction site with an unfinished building, a pile of snow, and a dead tree. Needless to say, I did not get to learn much about Poland, so I went to do a little bit more digging. I went on Google, try to find stuff I can learn about Poland, and unfortunately, back at that time, most of the content, the materials that are about Poland are from either UK, Germany, and not saying that they're biased, but it's a very different point of view, different perspective from the Poles themselves. Needless to say, my kind of perception for the country became very different from what it really is. After moving to Poland, eventually meeting the Poles, I actually learned that it is a very welcoming, very warm, and very great culture. I learned to fall in love with the nation, fall in love with its people, fall in love with this vast history and deep culture. The food, not so much. Still don't like pierogies, I'm very sorry. I'm working on it. But anyhow, yeah, it is my experience that once people really get to understand what the Polish culture is about, they will fall in love with it. And yeah, like my colleagues has just said, there has been a very great information vacuum when it comes to Poland and the Three Seas region. And I think at a very crucial time we are at right now, it is very important for these voices to be heard and these voices of the Poles to be really empowered. And I'm really glad that these guys in TVP World provides the platform to do so. And it is, again, my great pleasure to work with them. At the end of the day, I feel like if an Asian boy that doesn't even speak Polish and doesn't even like pierogies can't fall in love with Poland, I feel like a lot of the rest of the world would too. So I'm hoping that these guys can make that happen. Thank you so much, Ben.
I can't believe you don't look like pierogies. That must be a big lie. We have to work on this. Już teraz pół żartem, pół serio, aczkolwiek tutaj widzicie Państwo, skład redakcyjny jest bardzo międzynarodowy. Jesteśmy otwarci na różne głosy z całego świata, bo chcemy być właśnie takim kanałem światowym. Także teraz oficjalnie zapraszam na premierę spotu TVP World, a potem jeszcze specjalny gość i specjalna niespodzianka. Poprosimy o spot. Suspense is killing me. It's alright. Got an Asian here. I'll go fix the tech. I przypominam o tych pytaniach w tym momencie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to naprawdę zapraszamy, żeby się tutaj od razu z nami połączyć. To może w międzyczasie, dobrze popracujemy nad tym spotem, a w międzyczasie zaproszę prezesa platformy Sling, pana Rafała Stykowskiego. Zapraszam Panie Rafale, który opowie bliżej o tym, czym jest platforma Sling, bo właśnie i na Dish, i na Sling jest dostępny kanał TVP World i dlaczego to jest tak ważne, na czym to polega. Już oddaję głos. Proszę, ten mikrofon ma głos. Witam Państwa jeszcze raz. No to jest niesamowita duma i zaszczyt móc w końcu wystartować kanał polski w języku angielskim. No to był taki mój flagowy pomysł, który się zrodził wiele lat temu, gdyż no, są wszystkie nacje, mają swoje takie kanały. Mamy Russia Today, mamy Al Jazeera, mamy BBC, mamy Fox i CNN, mamy TV-Sec, także wszystkie te kanały tych różnych krajów nadają w swoich językach i w języku angielskim, tak? Ja z tego, że podróżuję dużo i nieraz w Polsce byłem w niejednym hotelu, zauważyłem, że nie ma żadnego języka, kanału polskiego w języku angielskim, gdzie się można dowiedzieć gdzieś schabowego, czy nawet pójść na zakupy, tak? Poza tym, tak jak Ida powiedziała, nie mamy też swojego głosu na całym świecie. Ten kanał, mam nadzieję, że już niedługo znajdzie się w każdym hotelu, w każdym miejscu, w każdym zakątku na świecie, który odwiedzają Polacy i nie tylko. No może zobaczymy ten spot, a ja wtedy dokończę, tak? O, dalej pracują nad spotem. W każdym bądź razie to też będzie niesamowity wehikuł, który umożliwi nam, polonijnym i nie tylko, polskim firmom przedstawić swoje biznesy, swoje projekty, które mamy na całym świecie, żeby ludzie mogli w końcu to zobaczyć, ci, którzy nie mówią w języku polskim, a tak jak wiecie, tylko 60 milionów nas mówi w tym języku. Także będzie to naprawdę fenomenalna rzecz i myślę, że każdy z nas przyczyni się do tego, żeby propagować ten kanał, żeby mówić naszym znajomym, żeby go oglądali i patrzyli na to, co się naprawdę dzieje, bo patrząc na Russia Today mają na pewno wypaczony punkt widzenia to, jak my Polacy jesteśmy i naprawdę jak ten nasz kraj historycznie wyglądał. Także jestem niezmiernie wzruszony, że w końcu ten projekt wystartował. To było wiele lat. Mamy wspaniałą właśnie redakcję, która ten kanał będzie tworzyła i przedstawiała nas. A jest to już 20. mój kanał, który startuje w Stanach Zjednoczonych. Także no jest, tego się przez te 25 lat zebrało. Pierwszym kanałem, który żeśmy startowali, to była TVP Polonia. Także też kanał stworzony dla nas, dla Polonii. Także no mam nadzieję, że ten spot się pojawi. Że się nie pojawi, to nie ma to żadnego znaczenia. Także cieszę się bardzo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu, żeście zostali nas zobaczyć i posłuchać. Dziękuję redakcji, że ten kanał się w końcu stworzył po tylu latach. No i właściwie rzecz biorąc, no, panie dyrektorze, zaczynamy, tak? Chwileczkę, poczekajcie Państwo. Zaczynamy. Mamy informację, że jeszcze czekamy na spot, ale my nie schodzimy ze sceny bez spotu, więc będziemy tu, proszę Państwa, robić tak zwany entertainment. Nie damy za wygraną, aczkolwiek mamy teraz część troszeczkę mniej oficjalną z przymrużeniem oka. Pomysł taki, żeby zrobić ten launch z przytupem. Jest szampan, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Tutaj pan dyrektor z panem prezesem oficjalnie zrobią ten tak zwany launch po szampańsku. Dobrze. A potem spot i kilka pytań, mam nadzieję.
Panie dyrektorze, w sufit. Jest to nagrywane, więc proszę. O, no, wielkie brawa. Czy już tak? Dobrze. Tak? Także proszę poczęstować się szampanem. Ja dziękuję, ja symbolicznie trzymam, bo jestem akurat mamą karmiącą, ale z wielką przyjemnością potrzymam. I proszę Państwa, teraz czekając jeszcze na ten spot, już widzę, że po łyczku szampana też trochę większa jest odwaga, jeśli chodzi o zadawanie pytań, więc zapraszamy do tego, żeby jeśli jakiekolwiek się nasunęło pytanie, chcielibyśmy właśnie teraz na nie odpowiedzieć. Czy są pytania? Jest pytanie, dobrze, to ja już do pana. Tak? Pan, dobrze, dobrze. Ja sobie zdaję sprawę, że może troszkę kontrowersyjnie, ale mam 66 lat i bardzo kocham polską telewizję, TVP Info również, ale jedno. Mam wrażenie, że podzielę również głos wielu ludzi. Troszkę, gdyby to było mniej propagandy takiej, naprawdę zyskalibyście Państwo więcej sympatyków. Ciut mniej. Jestem patriotą polskim bezpartyjnym, ale ciut mniej polityki i byłoby lepiej. Ciut mniej. To może ja odpowiem. Także prosilibyśmy o pytania bardziej związane konkretnie z TVP World, bo jak rozumiem jeszcze nie widział pan naszej anteny. Mam nadzieję, że kiedy pan ją włączy, to wtedy usłyszymy może pytanie bardziej związane z naszym projektem. Dziękuję. A mogę dodać słowo od siebie? Myślę, że właśnie to jest też zamierzeniem TVP World, żeby poprzez politykę, która uważam, że jest bardzo rzetelna w naszej telewizji, dzięki temu mamy demokrację w Polsce, która pokazuje dwie strony Polski, która jest bardzo podzielona w tym momencie. Będziemy mieć głos, który możliwe, że połączy też ludzi, którzy zrozumieją pewne rzeczy, bo po to jest właśnie tworzony ten kanał, więc myślę, że będzie dobrze. Ja też ze swojej strony powiem to, że ja nie jestem związany politycznie, ale ten kanał jest faktycznie apolityczny, pokazuje, no zresztą ta młoda redakcja, która jak zresztą Państwo słyszycie, mówiących pięknie po polsku, ale z lekkim akcentem, też spędziła kupę swojego życia poza granicami naszego kraju, zupełnie inaczej to postrzega, także ja naprawdę jestem szczerze zadowolony z tego, że w końcu mamy taki kanał, który pokaże trochę inaczej tą naszą Polskę niż nasze wewnętrzne spory, które możemy obejrzeć na kanałach informacyjnych. Ja jeszcze dodam, że o ile w Polsce mamy dużą temperaturę oczywiście z sporu i ona siłą rzeczy pojawia się w naszych krajowych mediach, to jeśli chodzi o to, o czym mówimy i o czym będziemy mówić poza granicami naszego kraju, no to wiadomo, że jest to trochę inna wizja i trochę mniej, jest w niej trochę mniej polaryzacji, więc obie strony sporu myślę, że zgadzają się co do fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa informacji i odpowiedzi na szczególnie w tej chwili zagrażającą bezpieczeństwu w regionie rosyjskiej dezinformacji. Proszę Państwa, mamy informację, że na razie jest problem techniczny, taki ogólny, więc po prostu nie możemy pokazać spotu. Być może jeszcze będzie moment, żeby się nim podzielić. Teraz zapraszamy na lunch, który jest lunchem. Niespodzianka była szampanem, więc to się udało. Spot też jest wielką niespodzianką, mamy nadzieję, że się uda, ale to jest taki moment, gdzie no, tak się buduje, prawda, to napięcie i wreszcie ten spot będzie. Zapraszamy na lunch TVP World, gdzie też z wielką przyjemnością porozmawiamy i podyskutujemy na ważne tematy, więc zapraszamy. Dziękujemy serdecznie wszystkim panelistom. Congratulations on the launch.
I dziękujemy za Państwa przybycie. To bardzo miłe, że możemy razem tutaj spędzać czas. Everybody, the lunch is straight ahead.
Ty będziesz jakoś gości przedstawiał? Ty możesz przedstawić swoje panele. Okej. I jak ja ci... Każdy ma takie... Niedługo, ale to nie jest... Nie martw się, my długo jeszcze po 2 minutki czekamy. Nie, więcej. Ja wam powiem, kiedy będziecie... Ja pewnie patrzę na czas. Jak ty Macie pięknie mniej więcej takie pół godziny. Na całość? Tak. Musicie skrócić, bo wszystko jest do tyłu. Jak oni nie wyjdą na koniec, to będzie tragedia. To musi mieć wszystko w czasie... Bo wiedzie to już Polak wiesz. Najlepiej to politycy całe dzień rozmawiali od rana. My też mamy dużo do powiedzenia, ale niestety. Okej, to prosimy, prosimy nas. Od ciebie będę tak. Zapraszamy, żebyście ładnie na zdjęciach wyglądali. Cześć, cześć. Okej, są mikrofony i jak ktoś chce używać, tylko trzeba włączyć. Potrzebujemy stół. Weźmy go. Welcome back, ladies and gentlemen. Did you guys enjoy the lunch? Yes, maybe. Want to welcome Team Canada, all the Canadians in the house. If you heard about the party on the boat yesterday, it was all their fault. So that's why they're here. I said, you better show up or I'm in trouble. Okay, next we have a super panel. It is going to be 60 Million Health, and I would like to introduce Tomasz Popławski, who will be the moderator. And he will introduce his panel, and then they're going to be going through some very interesting stuff on healthcare. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 second, because we have the camera that we got to turn on. No właśnie. I'm sorry. Brawa nam bij tylko później. But as far as I know, our panel's going to be in Polish, yes? Drodzy Państwo, nasz panel po polsku. Tak ustalaliśmy, tak? Dobrze. Raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zaczynamy, tak? Ja może zacznę od tego, że my jesteśmy bardzo skromni i chcemy powiedzieć, że nasz panel będzie najważniejszy, gdyż będzie dotyczył najważniejszego tematu. Wszystkie poprzednie panele i te, które będą później, oczywiście są bardzo ważne, bardzo informacyjne, ale bez zdrowia nie da się osiągnąć tych wszystkich sukcesów, dlatego mamy tutaj znamienitych gości z Polski. Ja może chciałem jeszcze zacząć, że szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Są z nami pani Beata Drzazga, właściciel, prezes 4 firm, Betamed SA, Betamed Las Vegas, Drzazga Klinik i Sklep Doma. Jest z nami pani Joanna Józefiak, CEO BrandMed z siedzibą w Słubicach. Jest z nami pan Stanisław Mazur z Rzeszowa, bardzo podkreślamy, właściciel doktor Centrum Medycznego Medyk i IP Klinik. I pan Zbigniew Nowak. Nie wiem, czy byłem w stanie wymienić wszystkie firmy, których właścicielem jest pan Zbigniew, ogólnie prezes grupy Nowak Group. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że borykamy się z głównym tematem numer 1 na świecie, czyli pandemią. Chciałbym Was zapytać, każdego z Was, bo każdy ma inne doświadczenia i inne rozwiązania, które stosował przez te ostatnie 2 lata. Jak Wy podeszliście do pandemii, jak Wasze przedsiębiorstwa podeszły do pandemii, jakie zmiany wymusiła na Was pandemia, które musieliście wprowadzić po prostu w swoich klinikach? Może zaczniemy od kobiet. Halo, witam serdecznie. Tak, niewątpliwie pandemia dała o sobie znać i wszystkich nas zaskoczyła. Na pewno Państwo i inne firmy i wszyscy staliśmy bardzo zdumieni, co to jest, co się dzieje. Nikt nie wiedział tak naprawdę,
jak zareagować i czuliśmy się, jakby się jakaś wojna rozpoczęła. Ja akurat, że jestem szefem i właścicielem firmy na przykład medycznej, gdzie zatrudniam 3200 lekarzy, pielęgniarek, jestem w 11 województwach, mam 91 przychodni, to wszystkie oczy tak naprawdę też nagle patrzyły na mnie, no to co robimy? I to mężczyźni i kobieta. Ja, mimo że w duchu też się bałam i jestem kobietą, musiałam udawać, że jestem twarda, żelazna i oczywiście w sekundę wymyślić rozwiązanie. Zebrałam wszystkich ludzi na salę konferencyjną, menadżerów zwłaszcza, tak, dyrektorów, kierowników i ustaliliśmy bardzo szybko, powiedziałam, że musimy zrobić jaką akcję, jakie kroki, co robimy, co przekazujemy dalej naszym pracownikom. Ale my tak naprawdę mieliśmy bardzo dziwną sytuację, proszę Państwa, ponieważ ja zajmuję się ludźmi już pod respiratorami od 21 lat, dziećmi pod respiratorami, które są w domach, ale również w mojej klinice. I w 11 województwach są seniorzy, którzy są w domach, czyli to są ludzie tak chorzy, jak pod tą opiekę, jeżeli podlegają, to znaczy, że oni już są tak chorzy, że nie wychodzą z domu. Czyli akurat są to osoby, które są najbardziej narażone na koronawirusa i na to, że gdyby akurat koronawirus ich dotknął, a niektórzy ludzie sobie to bardzo bagatelizują, ja proszę, żeby tego nie bagatelizować, bo widzę tych ludzi chorych, więc trafiło mi się to, że trzeba było coś zrobić, żeby ci ludzie nie zachorowali, bo niewątpliwie od razu mogliby umrzeć. I teraz taki przykład był, że ludzie, którzy są w domach, bali się w ogóle wpuszczać lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, a lekarze też się bali wchodzić, tak? No bo cały był stres, co to w ogóle jest i czy się od razu pada na ulicy i czy się umiera, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Więc zdecydowałam szybko, że kupujemy ogromne ilości wszystkich fartuchów, ubrań całych, masek, rękawiczek, a wiecie Państwo o tym, że nagle podskoczyły ceny 10 razy, 20 razy, więc wszystkie pieniądze, jakie tylko mogliśmy mieć w zapasie, wydawaliśmy na to i pacjenci byli już wtedy też bezpieczni, lekarze byli bezpieczni, bo jak można zostawić pacjenta pod respiratorem, żeby nikt do niego nie wszedł? To niemożliwe było. Ale też w klinice mam pacjentów, seniorów, którzy mieszkają do końca życia i są to też pacjenci pod respiratorami na innym jeszcze piętrze i dzieci pod respiratorami z całej Polski. I tam jestem dumna, nikt nie zachorował. Proszę Państwa, tak jest też właśnie, zrobiliśmy przejścia, wyjścia i staraliśmy się, żeby to wszystko zachować. A co do biur, oczywiście pracowało się tak, że jedni byli w domu, drudzy gdzieś w biurach i tak dalej, kto mógł. I daliśmy z tym radę, ale w innych firmach, tak jak tu wymieniałeś, na przykład w sklepie, jak najszybciej powiedziałam dziewczynom, żeby absolutnie nie szły do sklepu, mają się nie martwić, to samo w Drzazga Klinik. Wręcz jak żegnałyśmy się, to mówiłyśmy sobie ze łzami, to na 2 miesiące, a to wcale nie było na 2 miesiące, bo to wszystko jest do dzisiaj. Ale dumna jestem, bo nie zwolniłam nikogo. Wszyscy mogli być w domach. Powiedziałam, że bez Drzazga Klinik też wszystkie kosmetolożki czy pracownicy byli w domu. Ja będę płaciła, mają się nie martwić, bo jak oni mi przez tyle lat też pokazali, że są ze mną, to jak najbardziej jest to czas, gdzie ja mogłam pokazać i każdy z przedsiębiorców, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy osobami, jak zatrudniamy, tak? To nie jest sztuką powiedzieć, że no sorry, bo ja nie mam teraz dochodów, tylko sztuką jest to, że idź do domu, nie martw się o wypłatę. Oczywiście, że są firmy, które może nie stać ich było na to ja absolutnie tutaj nie mogę nic powiedzieć, ale ludzie, którzy mamy biznesy, naprawdę w tym okresie mogliśmy pokazać, że jesteśmy za ludźmi. Czyli generalnie poprzez zabezpieczenie pracowników przetrwaliście ten okres. Pani Anno, wy musieliście wprowadzić pewne rozwiązania technologiczne, które w tej chwili stają się już dla was standardem, tak? Może nie tylko technologiczne, bo może zacznijmy od tego, że my jesteśmy w bardzo strategicznym punkcie, bo znajdujemy się na granicy polsko-niemieckiej i pod opieką naszego centrum są tak naprawdę Polacy pracujący w Niemczech. To są pracownicy m.in. Tesli i innych dużych zakładów produkcyjnych. W związku z tym jakby dla Niemców strata tych osób, które mogłyby tam dojeżdżać do pracy, to jest jakby staje produkcja i się po prostu gdzieś tam pojawia ogromny problem. W związku z tym w ciągu 3 dni na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec zabezpieczyliśmy całą granicę polsko-niemiecką poprzez testowanie pracowników. Finansował to rząd niemiecki, więc jakby może też o jak bardzo ważni jesteśmy na świecie, jak rzeczywiście istotną rolą spełniamy istotną rolę. I chyba w tym czasie, kiedy rzeczywiście był ten moment, kiedy wszyscy pracownicy musieli się mocno spiąć, to rzeczywiście ta cała telemedycyna w tym momencie odegrała bardzo dużą rolę, bo wszyscy byli jacy
bardzo sceptyczni, telemedycyna, no nikt nie chce się leczyć przez telefon, wszyscy się leczą u doktora Google'a, ale jak rzeczywiście gdzieś tam ktoś mówi o telemedycynie, to rzeczywiście jest dużo przeciwników tego typu leczenia. Ale przez ten czas rzeczywiście COVID-u, to jakby kwestia tego testowania pacjentów czy osób pracujących tam za granicą, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, stworzyliśmy wirtualną klinikę właściwie z dostępem dla wszystkich i bardzo mocno nam to ułatwiło, bo jakby kwestia nawet tego, że w tej chwili jest recepta i w Polsce można przez telefon na kod SMS dostać sobie numer i z którym można iść do apteki, naprawdę mocno to ułatwiło. Zresztą dzisiaj Niemcy wprowadzają na naszym przykładzie takie rozwiązania dla swoich lekarzy. Już jesteśmy w tej chwili przy projekcie takim, gdzie wprowadzane są recepty w Niemczech. Co prawda nie dzieje im to tak sprawnie jak nam, ale gdzieś tam to się dzieje. Także pewnie te rozwiązania telemedyczne i one bardzo mocno się rozwinęły. Także to są te dwie rzeczy. Pierwsze, że testowaliśmy, żeby weryfikować tych ludzi, czy oni są zdolni do pracy, czy nie będzie się gdzieś to tam rozprzestrzeniać. Ale był taki moment, że mieliśmy w ciągu dnia kilka tysięcy osób do przetestowania, które jechały do Niemiec, więc jakby całe miasto było zakorkowane, ludzie stali w kolejce przez całe miasto gdzieś tam kilometrami, tylko po to, żeby dostać papierek, że nie mają tego COVID-a i że mogą wrócić do pracy. I to są jakby te dwie podstawowe rzeczy, chyba najważniejsze, że chyba przez ten COVID przekonamy się do telemedycyny i do rozwiązań, które gdzieś tam zastępują doktora Google'a i dzisiaj to już poszło dosyć daleko, więc myślę, że Polska też jest takim istotnym, ważnym krajem i to bardzo mocno poszło do przodu. Myślę, że z telemedycyną będziemy mieli jeszcze chwilę porozmawiać na temat oferty dotyczącej dla nas, osób mieszkających tutaj czy całej Polonii, na całym świecie. Panie Stanisławie, jak to wyglądało u was? Mam 66 lat, więc jestem chyba jednym ze starszych tutaj na tym kongresie. Jak miałem 64, to już nie myślałem, że jeszcze będę miał następne 2 lata przed sobą takiej wojny. I słuchajcie, wszystko taki jeden maluteńki wirus, który spowodował tak dużo zmian w głowach poszczególnych ludzi. Zobaczcie u siebie to, co mówi Beata na przykład, jakie to była panika u wszystkich ludzi, w rodzinach, jakie duże zmiany. Tego nigdy wcześniej w naszych rodzinach nie było. W miejscach pracy rozmowy, dyskusje, obawy, podejrzenia, testy i w całym społeczeństwie. Ja muszę powiedzieć, że jestem lekarzem, internistą, kardiologiem i tutaj akurat jestem kojarzony z biznesem. Natomiast do końca tamtego roku byłem przewodniczącym Towarzystwa Kardiologicznego na Podkarpaciu i muszę powiedzieć, że to również się udzielało lekarzom, czyli nie było mocnych na to. Ale proszę Państwa, mam taką prośbę, żebyście Państwo wyjechali do swoich domów z tego kongresu, bo jesteście ważnymi ludźmi, jesteście wpływowymi, jesteście ludźmi kreującymi optymizmu. To, co przedtem nasz tutaj ambasador powiedział, bardzo ważne. W tej chwili jest taki moment, kończy się pandemia, już przestańmy myśleć tylko o COVID-zie, tylko myślmy o nowych pomysłach, o zdrowiu widzianym inaczej też, o biznesie. Trzeba się już otrząsnąć z tego. 2 lata wystarczy, żeby myśleć perspektywicznie, bo tylko wszyscy straszą, wszędzie tylko w paskach, czy w TVP, czy w TV Info, tylko paski, ile zmarło, ile jest chorych, ile zaszczepionych. Sam osobiście prowadzę firmę, gdzie jest wyłącznie polski kapitał mam, więc tym się różnimy. 1100 osób. Firma mi się rzeczywiście rozbudowała w tym czasie. Mam 51 milionów długu, kredytu. Jak to... Ale nie martwcie się, oceniana firma jest na 300 milionów, więc też nie jest tak źle, proporcje nie są złe. Ale najciekawsze, myśmy robili badania na przykład ze szczepionką Johnson & Johnson, co było w ogóle nie do wierzenia. W Rzeszowie nad szczepionką MSD, podobnie nad przeciwciałem monoklonalnym. I tak naprawdę oczywiście na tym zarobiłem pieniądze, pracując dla Amerykanów, dla Niemców, dla Szwajcarów, dla Szwedów, Japończyków, cały zespół. Zbudowaliśmy w Rzeszowie nie tylko lotnictwo, będę chciał to wnet pokazać, ośrodek badań klinicznych, jeden z 5 najbardziej chyba w tej chwili mamy najwięcej badań klinicznych w Polsce, ośrodek partnerski, między innymi dla największej firmy amerykańskiej i światowej robiącej badania kliniczne IQV. Część jest objęta tajemnicą, również mamy w tej chwili bardzo ambitne badania w Rzeszowie. Ściągam kolegów z Krakowa, z Lublina, ale jest to w Rzeszowie. Zarobiliśmy na tym pieniądze, nie miałem co zrobić z pieniędzmi, kupiłem 2 hotele.
Zapraszam do Rzeszowa, jak ktoś się powoła, że był tutaj w Miami. Dostanie zniżkę. Macie Państwo ileś tam dni pobytu za darmo w atrakcyjnych hotelach? To jest nagrywane, panie doktorze. Tak. A teraz gościmy żołnierzy amerykańskich tam u nas i też byliśmy przygotowani, słuchajcie, byliśmy naprawdę przygotowani i na wirusa w pewnym sensie i bardzo pomogła mi rodzina pana Trumpa, siostra jego Elizabeth, która akurat nam pierwsze urządzenie PCO myśmy mieli w Polsce. Wszystkie urządzenia do 5 laboratoriów mamy Abbota, 2 kombajny, 2 roboty mamy do izolacji wirusa. Że zrobiliśmy tych badań najwięcej w Polsce antygenowych, najwięcej mamy badań genetycznych, najwięcej szczepień, 570 000, przy czym afera była dlatego, że łączono wybory z obecnym tutaj prezydentem Fiołkiem, który jest z kolei moim przyjacielem, ale uważano, że ja wspieram panią wojewodzinę. Ale mówisz, że się mamy nie bać koronawirusa, a tyle tak. masz tych Nie, badań. słuchajcie, ale proszę Państwa, też ważne, nikt o tym nie mówi. Dbajmy o sport, o rekreację, wyspanie się. To jest podstawą, żeby się nie zakażać chorobami wirusowymi, kondycja ogólna. I nawet jak człowiek zachoruje, ale jest naprawdę wysportowany, zadbany, wypoczęty i jeszcze bardzo ważne, stres. Niemcy mówią stres, a w Ameryce się mówi diet. Kto ma rację, trudno powiedzieć, ale na pewno styl życia, sposób życia. Bierzmy przykład z naszych braci starszych, wie, że zobaczcie, jak większość Żydów mądrze żyje i w Izraelu, i tutaj. Dieta właśnie od nich jest przykładowa. Także uczmy się mądrych rzeczy od tego narodu, naśladujmy. Ja byłem pomysłodawcą tych 60 milionów, lat temu 6. Nie było to jeszcze kongres, ale byłem pomysłodawcą w Rzeszowie, że jest nas 40 milionów w Polsce, 20 za granicą. Podpowiadałem Szymańskiemu, słuchajcie, to naśladujmy mądre narody, łączmy się. I naśladujemy osobą pełną pomysłów i tego optymizmu, a jeszcze do tego, co pan doktor nawiązał, znającą się doskonale na żywności, która ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, jest pan Zbigniew. Czy możemy posłuchać, jak to wyglądało u pana przez te ostatnie 2 lata? No może nie przez ostatnie 2 lata, ale przez ostatnie praktycznie 51 lat zajmuję się żywnością i biznesem. Panie Stanisławie, ja też mam 66 lat, także wydaje mi się, że jestem po prostu przykładem, że jedzenie dobrej, zdrowej żywności polskiej dobrze mi służy, nie? Także zwłaszcza, że wczoraj skończyliśmy imprezę o 5 rano, więc dzisiaj nie jest lekko. Ale powiem w ten sposób. To są właśnie eksperci od zdrowia. Oni wiedzą, jak będzie o 9 rano. Proszę Państwa, ogólnie rzecz biorąc, chcę powiedzieć taką oczywistość. Zdrowia nie kupimy za pieniądze. Zdrowie możemy mieć tylko przez swoją wiedzę. Jeżeli nie mamy tej wiedzy, to często robimy sobie krzywdę. Ja jestem wyznawcą żywności komplementarnej. Wykładałem na wyższej uczelni, co prawda 3 lata, bo zarabiałem jako asystent 5% tego, co zarabiałem z handlu, więc nie stać mnie było być dłużej naukowcem. I powiem w ten sposób, trzeba mieć tą wiedzę. Żywność często niestety ma taką wielką wadę, że jest reklamowana i często ta reklama kosztuje więcej niż ten surowiec, który jest w tej żywności. Kraje skandynawskie prowadzą prawdziwe takie, załóżmy, programy, gdzie eksperci siedzą tak jak my i mówią, co jeść, po co jeść, dlaczego jeść. Powiem w ten sposób. Między innymi, słuchajcie, przechodziłem ten COVID, nie, ale bo wyjechaliśmy oczywiście w 12 osób do Włoch na narty. 7 wróciło oczywiście zakażonych, bo wszyscy się na Sylwestra witali. No ale miałem przez tydzień te 2 kreski i żadnych objawów, także po prostu no, ciąża raczej nie. No, dostałbym nagrodę jakąś, jakby mi się udało. Ale proszę Państwa, żywność oczywiście daje również tą odporność, tak? No, bez odpowiednich witamin, bez odpowiednich nienasyconych kwasów tłuszczowych, które odpowiadają w ogóle za wiele, czy są powodem wielu chorób, no nie mamy po prostu szans. Ja w tej chwili wywodzę się oczywiście z branży mięsnej, jak mnie niektórzy znają. Jestem między innymi prezesem Stowarzyszenia Rzeźników Wędliniarzy RP tam od 20 lat, ale powiem w ten sposób. Rzeźników, a wie pani, że chciałem zmienić nazwę na pracownika produkcyjnego jakiegoś, bo mamy nie chciały wysyłać dzieci do szkół, ale to nie chirurgia. bo Chirurgia kojarzą nie. to tylko z facetem z nożem, nie?
w białym fartuchu. Siekierą. Więc proszę Państwa, wydaje mi się, że to, co w tej chwili mnie rajcuje, to po prostu przede wszystkim zdrowie. Rozpoczęliśmy w tej chwili koncepcyjnie budowę 2 senatorów w bardzo dobrej lokalizacji w Gdańsku. Jeden na Wyspie Sobieszewskiej, drugi na po prostu bezpośrednio przy zjeździe z autostrady. Gdańsk jest, słuchajcie, 1000-letnim miastem, miasto wolności. Mam nadzieję, że kongres też się umie, kiedy się odbędzie, bo mamy hotel też, panie Stanisławie, tak 400-pokojowy, także na pewno wszyscy wejdziecie. No nie wiem, czy mnie stać, tak jak pana Stanisława, żeby wszystkim darmowe pokoje dawać. Powiem tak, dla mnie tutaj między innymi jestem na zaproszenie kolegów z Puerto Rico, którzy wspólnie ze mną stworzyli takie stowarzyszenie łączące Gdańsk z Puerto Rico. Nawet chcemy się starać o takie miasta siostrzane, ale powiem w ten sposób. Chciałbym doprowadzić do tego, żeby świadomość zdrowego żywienia po prostu była większa, a to bez takich mediów, bez przebicia się, bez was jako ambasadorów tego się nie da zrobić. Ja między innymi tworzę kompleksy, w którym staram się, żeby było wszystko, żeby człowiek nie zarówno zadbał o swoje zdrowie psychiczne, ale też podniósł swoją kondycję fizyczną, ale również był odpowiednio żywiony. Uważam, że to jest kluczowe. No, najważniejsze chciałbym jeszcze dodać tutaj to, że mam sporo profesorów z Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej, też Krakowskiej, gdzie wspólnie pracujemy nad zdrową żywnością. 7 lat temu dostałem złoty medal za kanapkę prozdrowotną dla ucznia, gdzie zrobiłem prozdrowotny chleb, masło, ser i mięso, czyli kiełbasę, która niestety się nie kojarzy ze zdrowiem, raczej powinna być smaczna, ale też zrobiłem. No, marihuany wtedy jeszcze nie miałem, ale pewnie CBD tu wprowadzimy też. Podobnoż pomaga. Ale do czego zmierzam? No niestety nasze państwo zafundowało naszym dzieciom na razie szklankę mleka, a później jeszcze dodali jabłko. Wiecie, co się dzieje, jak się napije człowiek mleka i zje jabłko. No nie mogę się przebić, słuchajcie, żeby ministerstwo dla biednych dzieci by zrobiło konkurs na producentów zdrowej żywności i żeby to było już tak przetargi, już tak jasne, przejrzyste. Do konkursu oczywiście lekarzy zapraszamy i ufundujmy wreszcie tym dzieciom biednym tą kanapkę, ale zdrową, a nie tę szklankę mleka. Więc wydaje mi się, że jest pełno inicjatyw. Nasza firma... Tak. Nasza firma, powiedzmy, kiedyś prezydent Adamowicz mnie przedstawił, to Zbyszek Nowak, nie będę mówił, czym on się zajmuje, łatwiej wymienić, czym się nie zajmuje. No, jestem w 28 firmach prezesem i mamy około 80 firm, ale z drugiej strony mamy tylko 800 ludzi. Także ludzi już nie chcę zatrudniać. W Polsce niestety została psychika ludzi trochę zmieniona i boję się tego, że ludzie w tej chwili już coraz mniej się przykładają do pracy. Wolę przedsiębiorców polskich, którzy są bardzo efektywni, jak pracują za granicą, to po prostu są, można powiedzieć, najlepsi na świecie, czy to są kierowcy, czy fachowcy, czy tego. I tu jest bardzo ważny element, te 60 milionów to jest taka promocja wreszcie po prostu tej Polonii. Ale żeby mówić statystycznie o danych, oczywiście do Polski przyjeżdża tam prawie 20 milionów, a no, powiem na przykładzie Gdańska. Do Gdańska przyjeżdża około 4 milionów gości, którzy są ponad jeden dzień. Z tego niestety tylko jest 15% zagranicznych. Niemcy stanowią 40%, Wielka Brytania 13%, Skandynawowi też kilkanaście, a jakoś Amerykanów nie widzę. Także zapraszamy właśnie, żeby wreszcie przyjechali. A propos tych liczb, to wiemy, że sprzed pandemii ruch ten polski, z informacji, które posiadam WOT-u, około 500 000 osób z samych Stanów Zjednoczonych, ponad 100 000 z Kanady. I właśnie do tego też chciałem nawiązać, bo wiem, że państwo w Polsce
jak wasza działalność w Polsce wygląda, mniej więcej się orientuję, ale patrząc z naszej perspektywy, z osób mieszkających tutaj w Stanach Zjednoczonych, czy zauważacie jakieś trendy w opiece medycznej, czy w poszukiwaniu tej opieki medycznej komercyjnej od osób przyjeżdżających właśnie do Polski? Czego oni szukają? Czy szukają szybkich zabiegów, czy szukają jakichś konkretnych zabiegów chirurgicznych? Nie wiem, czy to jest chirurgia plastyczna, czy to są krótkie pobyty sanatoryjne? Czy widzicie to, czy jesteście w stanie ocenić, jakiego typu to mogą być usługi? Tak, widzimy. Bardzo zainteresowanie jest dużo, na pewno spa, chirurgią i tak dalej, zabiegami. Są osoby, które chcą przyjechać na dłużej, są osoby na krótko, które chcą przyjechać, mają mało czasu. Też mamy dla nich propozycje i wiem, że inne firmy tak samo. Z drugiej strony też ta medyczna część. Są osoby, które są zainteresowane tym, że zostawili tu na przykład swoich rodziców i wiedzą, że mogą zgłosić się do najlepszych placówek, które znają i możemy się tymi rodzicami też zająć ładnie, czy na miesiąc rehabilitacji, czy na stałe jako seniorzy. Jeśli tylko znają się z nami też, to wiedzą, że mamy bardzo piękne warunki i mogą być spokojni, mieszkając już potem za granicą, że jednak ci rodzice, którzy są zostawieni w Polsce, czas biegnie, oni się starzeją. To nie jest tak, jak ktoś wyleciał, wyjechał. Mama miała jeszcze, 50 lat na przykład. A potem już te mamy mają 70, 80 i wymagają też pomocy. Ale z drugiej strony wiem, że też ludzie patrzą na tą całą służbę zdrowia i są zainteresowani stomatologią, czy tak jak mówiłeś tutaj, czy zabiegami chirurgicznymi, ale nie tylko chirurgicznymi, ponieważ teraz, jak dobrze Państwo wiecie, jest bardzo dużo zabiegów nieinwazyjnych i w Polsce na przykład jest to bardzo teraz popularne. My w Jazzga Clinic na przykład mamy całą laseroterapię. Proszę Państwa, są to zabiegi, które dają efekty na 2-3 miesiące i nie musicie Państwo nic robić. Mamy zabiegi takie, które mają urządzenia CryoLift, że przykładamy, nie uwierzycie, do różnych części ciała końcówki i po 40 minutach rozmasowujemy, nie ma tych fałdków, nie ma tego, możemy 2-3 razy zrobić tylko i jest się szczuplejszym. Ja bym nie uwierzyła, gdybym sama nie wzięła 2 firmy, które położyliśmy jakąś pacjentkę i po 40 minutach ja patrzę się, a ta pacjentka po prostu ma wszystko mniejsze, tak? Tak więc wzięłam od razu 2. Nie zawsze to jest dobre. W tych miejscach, gdzie chciała. W tych miejscach, co chciała. A ja teraz coś powiem. Mamy tak bardzo dużo zabiegów i endolifting i piękne zabiegi na ciało ujędrniające, na twarz, gdzie już po jednym zabiegu, jak moja koleżanka też sobie zrobiła, a pani kierownik tu siedzi i wie, patrzymy się, ja mówię, Boże, ale co ty zrobiłaś? Ona wyglądała po tym jednym zabiegu jak po 2 tygodniach wakacji. Buzia jest odświeżona. Mamy też lekarzy. I jak już teraz ten panel tak tutaj wyszedł, Tomku, że panowie tutaj tak się reklamują, to ja was przeskoczę i powiem coś. Mam tyle zabiegów, zapraszam i wszyscy, co tu są na sali, jak przyjdą, macie ode mnie 30% rabatu. Na zabiegi, które są po 8001 czasem, tak? Drodzy Państwo, mamy zakwaterowanie, mamy wyżywienie, będzie wyżywienie, mamy zabiegi. zakwaterowanie, zabiegi, nie śmiejcie się, zaraz. Licytacja się zaczyna. Poczekaj, kochanie. A takich gabinetów, takich dużych klinik nie widzieliście, bo nawet jak tu odwiedzamy gdzieś i ktoś ma 2 pokoiki, to my mamy dużo więcej i mam tyle sprzętu, że ja już szaleję po prostu teraz. Powiem wam coś, że ja kocham tworzyć, Piotr tu wie dobrze, jak robię coś, to robię, żeby było najlepsze. I nawet teraz, jak już mam betamet, nie musiałabym przecież nic otwierać, ale oczywiście nieustannie coś otwieram. Jak otworzyłam Jazzga Clinic, kocham jakość, kocham najlepszy sprzęt. Zawsze zabieram ludzi, którzy jak już mi proponują coś, to mówię, proszę, żeby był to taki sprzęt, którego nie ma jeszcze w ogóle nawet w południowej przynajmniej chociaż Polsce, bo chcę mówić, że mam klinikę, w której jest to najlepsze, najnowocześniejsze i tak jest. Poczekaj, sam zacząłeś. A po zabiegach, więc nie będzie to smutny panel, więc kto jeszcze wejdzie, to się załapie na rabat 30% i to bardzo duży rabat jest, naprawdę, jak zobaczycie te zabiegi. A po zabiegach proponuję, uważam, że to jest bardzo dobre na dyskotekę. Jak przyjeżdżam tu do Miami, jak chodzę sobie do Mango i tak dalej, do Mangos jest tu taki, jak wracam do Polski z pełną energią, to otwieram kolejne filie. Także
To samo zrobimy, propozycja dla naszych Polaków, którzy tu mieszkają, a zresztą kto jest z Polski, też zapraszam. Na pewno się będziemy świetnie bawić i każdy wyjdzie piękny. Mężczyźni, słuchajcie, mamy bardzo dużo klientów mężczyzn. To nie jest propozycja dla kobiet. Bardzo mi jest miło, że nareszcie Polacy dbają o siebie. Już nie jest tak, jesteście pięknymi mężczyznami, przystojnymi, zadbanymi. Bardzo mnie to cieszy, bo to już nie jest tak, jak kiedyś jechało się gdzieś do Włoch, mówiło się, kurczę, jak ci Włosi się fajnie ubierają, mają taki gust. Nie, Polacy się też pięknie ubierają. Pani Bożena tutaj mi przytaknie, że mamy czasem 70% mężczyzn jako klientów. To jest fajne, że każdy chce wyglądać elegancko, bo słuchajcie, ja nie zapraszam do tego, że wy jesteście i ktoś jest pusty i tak dalej. Nareszcie mentalność nasza w Polsce też się zmieniła, że chodzi o to, żeby nawet dla siebie się czuć fajnie, tak? Nie mamy być niezadbani, czuć się źle, bo się wstydzimy, jak to mężczyzna mógłby przyjść do medycyny jakiejś, tak? Także zapraszam, nie będziesz lepszy, bo jak coś, to wymyślę jeszcze. Jeszcze prosimy o opinię panią Joannę. Ja na sali w razie czegoś jest młotek ten aukcyjny, to proszę przygotować, bo będziemy się licytować po panelu. Ja się zastanawiam, bo tak, właściwie to jest kolejny panel, w którym występujemy razem z panią Beatą. Ja sobie tak myślałam, co my możemy powiedzieć ciekawego, uwielbiamy się oczywiście, co my możemy znowu powiedzieć ciekawego, żeby zaskoczyć państwa, tak, oczywiście. I właśnie chciałam powiedzieć, że jak na następnym panelu wystąpimy, nikt mnie nie pozna, to będzie coś nowego, a to znaczy, że ja byłam u pani Beaty w klinice. Tak, także tutaj jestem przygotowana na kolejny przyjazd. Podsumowując, już wiemy, że na pewno jeżeli chodzi o zabiegi estetyczne, szybkie zabiegi poprawiające urodę, relaks, czyli taka regeneracja dla nas, stomatologia, okulistyka, laryngologia, drobne zabiegi. Panie Stanisławie, a czy wy macie jakieś trendy na Podkarpaciu, którymi można zainteresować osoby ze Stanów Zjednoczonych? Słuchajcie, panie, mamy 40% rabatu w IP Clinic w Rzeszowie. Po raz pierwszy? Tak. Ale wyrywanie zębów, także nie jedźcie. Druga sprawa, słuchajcie, akurat tak mi się udało, że rzeczywiście nie znam się na tym, moja żona nigdy żadnego liftingu sobie nie robi i nie chciałbym, żeby robiła. To widzisz, jak mężczyźni Natomiast mylą. słuchajcie, pan, który zresztą, pan doktor Drozdowski, konsultant do spraw chirurgii plastycznej, operował kiedyś, przeszczepiali twarz. On mnie kiedyś nauczył mówić. Wiecie, jaki jest najlepszy zabieg u kobiety, który może zrobić? Najlepszy zabieg, jaki kobieta może zrobić dla upiększenia się. O? Uśmiech. Przestańcie, no tak i tak się jest. śmiejemy. Uśmiech, słuchajcie, kobiety. Mentalność polska. To jest najpiękniejsze. Uśmiech. Uśmiechajcie się do nas, bądźcie dla nas dobre. To jest najpiękniejsze, co my chcemy, faceci, od was. Nie botoksu, nie gdzieś tam. Tak jest, starzejcie się i się tylko uśmiechajcie. Z klasą starzej. Słuchajcie, i nie ulegajcie, żebyście wszystkie chciały być mumie, jednakowo wyglądające. Ale my jak... nie mówimy tu o botoksach i mumiach, nie rozumiemy. Każdy mężczyzna ma przyjść, odświeżyć Słuchajcie, męskie się, zabiegi też zrelaksować. robimy, panowie. Potrafimy. A po 15 minutach naszego panelu to na pewno nie będziecie państwo Słuchajcie, potrzebowali jedyna zabiegów. możliwość dla mnie tutaj dzisiaj, przepraszam, że zmienię temat. Jest tutaj Kamil Szymański, 2 razy młodszy ode mnie. On był inicjatorem tego, że 60 stało się kongresem. Jeden z młodych ludzi, takich przykładowych Polaków, których tutaj na sali jest naprawdę dużo. Jesteście wspaniałym i narodem, i młodymi ludźmi ambitnymi. Tacy jak Szymański, naprawdę podziwiam. Ja jemu zawdzięczam dużo w biznesie. Powiem wam, 6 lat w G2 Arena w Rzeszowie i tak dalej. Tyle się od niego nauczyłem i słuchajcie, COVID spowodował takie przetestowanie, kto jest kto. Kto jest w cudzysłowie ciulem, nie wiem jak się to tłumaczy na angielski, a kto jest normalnym, porządnym człowiekiem. I to widać było w szpitalach, wszędzie. I być normalnym to jest takie niby proste określenie. Słuchajcie, ale to jest tak wielkie. COVID przetestował, kto się okazał beznadziejny, kto panikarą, kto stchórzył, kto podkablował, kto nie chciał. Naprawdę. I tych reakcji takich ludzkich było bardzo dużo. Być normalnym w tym wszystkim to jest naprawdę duża sztuka i tego państwu życzymy z Polski. Jeszcze dalej, jest tutaj prezydent Rzeszowa, pan Konrad Fiołek. 9 lat temu powiedziałem mu, że będzie prezydentem. Tak, panie prezydencie, było? 9 lat temu mu zapowiedziałem, że będzie prezydentem i jest. Tak, i słuchajcie, przedtem była rekordowa ilość tutaj słuchających, to jak o kryptowalucie się mówiło. Teraz najnowsza kryptowaluta, panie prezydencie, to jest Rzeszów, nie Bitcoin. Rzeszów. Zachęcamy do inwestowania w Rzeszowie. Dobrzy ludzie, dobre warunki. Jest tutaj i prezydent, i pani wiceprezydent. Naprawdę otwarty region na współpracę. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do Gdańska, gdyż czas mamy bardzo ograniczony. Panie Zbigniewie, a pod kątem
oferty właśnie Gdańska i tego, na co pan stawia pod kątem zdrowia i turystyki medycznej? Proszę Państwa, przede wszystkim tak te miasta reklamujemy, ale Gdańsk jest najczystszym miastem wojewódzkim w Polsce i jeszcze mamy morze, jak ktoś chce i się kąpać, co prawda zimne, ale naprawdę Gdańsk jest piękny. Ja powiem w ten sposób, ta oferta w Gdańsku jest bardzo duża, ponieważ zajmujemy się również takimi kompleksowymi imprezami, gdzie to człowiek ma wymyślić, co ciekawego robić, a my mamy sobie z tym poradzić. No między innymi organizowałem stulecie harcerstwa polskiego, a teraz przygotowujemy się do Dżembory światowego, gdzie ma przyjechać 175 krajów do Gdańska na moją działkę, bo taka duża jest, nie? Także nie chciałbym się tu przebijać w reklamach, co dawać. No na pewno żywię wszystkich z tą moją kiełbasą, ponieważ jestem z tej branży, ale powiem w ten sposób. Ja między innymi jako inicjatywę, którą tu chciałbym rzucić, to utworzyliśmy taki klub polskiego biznesu. Ja chcę edukować polskich przedsiębiorców, którym się udało, że trzeba robić coś razem. Każdy oczywiście ma te pieniądze, ma tego, ale to naprawdę nie ma znaczenia te pieniądze. Trzeba edukować, żebyśmy wspólnie zaczęli się uczyć robić biznesy. I tutaj koleżanka podpowiada, słuchajcie, miejmy więcej optymizmu, bądźmy dla siebie przyjaciółmi, sprowadźmy te zdrowie do kontaktów międzyludzkich, między innymi, jeżeli coś ciekawego ktoś wymyśli, niech to przekazuje dalej. No i Gdańsk jest, powiem szczerze, takim fajnym miejscem, że wszyscy jednak odwiedzają ten nas. Cała Polska. No Rzeszów. Generalnie zachęcamy do Polski. Gdańsku, To będzie... Czekamy na całą Polskę. Zachęcamy do odwiedzin Polski, zachęcamy do skorzystania z opieki medycznej, komercyjnej w Polsce. Niestety musimy już kończyć, tak? Tak, ale ja ten bym wesoły chciał, panel optymistyczny przeniesie się do kuluarów. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz. To w końcu ile z Państwa przyjedzie w tym roku do Gdańska, bo też będzie kongres, także Ale to będzie trasa, będziemy zaczynać od Rzeszowa, No. południem A4 przez Betamet, później w górę dziękuję. i jedziemy na koniec do Gdańska. Dziękujemy bardzo bardzo. wszystkim. All right, is everybody healthy now or healthier? All right, I know we're all invited to their house in Poland somewhere. Good job. One more time, round of applause for the doctors in the group. Ladies and gentlemen, we had a small presentation before lunch, and the video was getting sent to us from another country, I believe, right? So it's now arrived by express mail. The video's here. And I would like to introduce from TVP World and a new global news channel, Ida, and she's going to talk about the video. It's a very short video. Tak, tutaj chcielibyśmy podkreślić, problem nie był, że tak powiem, u nas. Nasze wideo było dostarczone i czekało, ale jak wiadomo, takie duże konferencje są organizowane, często są problemy techniczne. My to rozumiemy, cieszymy się, że spot wreszcie działa i wszystko już działa, bo widzę, że ekran jest w pełnej gotowości, także zapraszamy już raz jeszcze, ale już teraz oficjalnie i na właśnie spot TVP World. Dlatego tutaj się zebraliśmy raz jeszcze pełną brygadą. Dyrektorze, proszę powiedzieć słowo klucz. Słowem kluczem jest... Halo, tak. Słowem kluczem jest przede wszystkim jakość i mam nadzieję, że ją tutaj Państwu dostarczymy, ponieważ ten klip przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję, na kongres, także bardzo się cieszę, jestem dumny i zapraszam. Hello, my name is Rafał Tomański. Anna Jabłońska, Natalia Jastrzębska, Izabela Muczyńska, Jonasz Rewiński. Amela Beszły, Karolina Pączkowska. This is World News. We are the voice of Poland
and the countries in the Three Seas region. If you need the fresh news and the most important information from the region, stay with us. The modern world is unpredictable, ever-changing and dynamic. And we have to be ready to get the right sources of information. There's time to look for a better perspective. So the biggest challenge is actually going back to the facts themselves. We, TVP World, fill in the information gap. It is a journalist's role to venture into the storm, to embrace the chaos. Social media-driven world, it is different. It is so hard to find a truth. I guess research, and more research. We always check everything. We double check it. We check even ourselves. It is not a shame to ask questions. Biggest challenge is actually to make sure that the information that you're relaying, that you're providing your viewers with, is not distorted. It's about really Hello, my name is Rafał Tomański. Anna Jabłońska, Natalia Jastrzębska, Izabela Muczyńska, Jonasz Rewiński. To już kończąc właśnie, bo znowu jakieś się problemy techniczne pojawiły. Telewizję TVP World możecie Państwo oglądać za darmo na platformach Sling i Dish Network od dziś dnia począwszy. Także wszyscy, którzy nie mają jeszcze polskiej telewizji, telewizja Sling i Dish Network to są jedyne legalne platformy z polską telewizją w Stanach Zjednoczonych i za darmo od dziś możecie TVP World oglądać. Raz jeszcze dziękujemy również za wspólny lunch break, który był sponsorowany właśnie przez TVP World i życzymy wspaniałego kongresu. Dziękujemy. Big round of applause, TVP World. Thank you. Okay, we need a bigger stage, guys. Next year, bigger stage. Okay, all right, what do we have next? We have 60 million expansion and leadership. Maciej Kraus is the moderator, and he's going to introduce his group. Please, Maciej, come on stage. So, guys, allow us to do this one in English. Yeah, allow us to do this one in English, and allow me to introduce my panel speakers in alphabetical order. We've got Stefan Batory, the CEO of Booksy. We've got Rafał Brzoska, CEO of Impost. We've got Oskar Kowalski, who's the founder of the Global Incubator. And last but no mean least, we've got Rafał Milczarski, the CEO of LOT Polish Airlines. Guys, take your seats. Okay, so we're supposed to speak about leadership and expansion. So obviously the last 2-3 years were, I would say, tough for some and opportunistic for the other. So the whole theme for the session today, I thought, would be that this Chinese proverb that when the winds of change blow, some people build windmills, they build walls. So I want to talk to you a little bit how you adjusted your leadership, your organizations to this changing world. So let me start with you, Stefan. So how were the last 2-3 years since the COVID hit, and how it affected how you ran and grow Booksy? What had you changed? What was working and what wasn't? Well, if I were to use just one word, I would say volatile. There was a lot of volatility. We didn't know what to expect. Nobody knew what to expect. The beauty industry was one of the most hit by the pandemic. All the barbershops and hair salons in California were closed for 9 months. And I guess authenticity was what pulled us through and helped us to weather the storm. We were very authentic, very transparent, both with our employees and our providers who used our service. Spent a lot of time thinking how to help them out, how to transform their business, developed a lot of features that allowed them to stay in touch with their clients, sell products, give them advice online because they couldn't do any services with them. After the few months, when things settled down, it was crazy growth. And I guess the same approach that we used for that
first period of COVID and lockdowns helped us also to weather the storm, as funny as it sounds, because we had not experienced such growth before COVID. And because of COVID, we had to lay off half of our team to extend our runway and to survive as a company. And then with half of the team, we did basically twice as much of work we did before COVID. So we all had to pull together and did our best. And the team appreciated the transparency because it just didn't feel like giving them false hope would lead us anywhere. Okay, very, very interesting. Maybe you could tell the people, how many customers do you have now in the US and in Poland, just to give them a scale for what you do? So today, Booksy is used by over 250,000 stylists and beauty professionals globally, with nearly half of them here in the US. Impressive, impressive. Okay, so maybe now let me turn to Rafał. Rafał, I wanted to ask you about the leadership skills. And in this, the last 2-3 years, how you changed your leadership style to adjust to the new circumstances? Tricky question, but the answer is very simple. I haven't changed. As you know, if you lead the company, you must be ready for pitfalls and for the crises. And in our case, I went through so many crises in my professional career, with my company being on the verge of bankruptcy, laying off, half of my team in 2016 because of the state-owned Polish Post fight, and trying to really survive. I must say that COVID was something what was unexpected, but just 2 weeks took us to really take actions, how to be ready for that new tailwind that we already identified. I mean, e-commerce tailwind. And that's all about the team preparation, but also being very healthy in terms of the financial situation, being ready for those difficulties. That was something what made us really stronger. And I made sure, that first 2 weeks we were just spending 12 hours a day, just, making all the most difficult scenarios on paper, definitely. So we were ready really to do a scenario where, for instance, the government will say that our parcel lockers, the most innovative solution that we have developed in Poland, will be prohibited from using it because of the COVID restrictions, which may mean that our business is going to zero revenue, zero parcels, and we will simply die as a company. But of course, once we realized that our solution may become much safer than door-to-door delivery, this became something what really brought us up to the speed. So our mobile app, our NPS, our brand recognition and customer attrition led us to a situation where we were able to really transform the business and accelerate the business much farther than we thought at the beginning. So in terms of the leadership, nothing has changed. Company, it's not the leader. It's the strategy, it's the mission, it's the DNA and the team. So at least, that's my opinion. Once you have great team in place, once you have the strategy and you have the great product with customer centricity around the product, you will always win. It doesn't matter, if you are in a crisis mode or not. Okay, I will get back to the questions of people and how to handle people in this, COVID situation thing. But maybe if you could just tell our listeners, in terms of your growth of InPost over the last 2 years. Yeah, last 4 years we've been growing around 80% year to year. I know it's hard, to give a kind of benchmark for the US society, but just to give you a kind of smell of the success, today we have more than 9.5 million active users of our mobile app, which means that we have more active users than Netflix in Poland, more than TikTok in Poland, and we are just behind YouTube and Google. So, but that is just a matter of time. Okay. 1 year. So maybe just by a show of hands, who of
you living in Poland do not use InPost? A difficult question. I would ask, who is living in Poland and it's not using InPost? Yeah. Yeah. So you see? Yeah, 91% of the Polish consumers, they choose InPost as the preferred method of delivery. 91. So we are literally hitting the roof. But I know that's just the beginning because of our international expansion. We want to copy-paste the business model to other markets. Interesting. Now let me ask Oscar, because you started Global Incubator. So maybe you could tell us what is the role of the organization and what you've been doing in the last 2-3 years during the COVID. Sure. So maybe I'll go a little before that. I've been coming to these conferences for 9 years, so I'll give you guys a funny story. 2013, Greg asked me as a friend to come to one of these conferences, and I borrowed $90 to come to the conference and meet people. And now, 9 years later, I own 9 companies in 4 different countries, 3 different continents that did $130 million in net profit last year. Going into COVID, because we're talking about growth and how you're able to get through tough times, what I decided to do is when COVID hit and everyone was thinking about pulling all their capital or resources and so forth and putting it into your bank and so forth, we did the opposite. We decided to invest as much as possible into businesses which are, in definition, people. So we actually started a company called Newco Capital. Roughly, COVID hit March. We started in May. And what it is, it allowed small businesses to gather capital where they couldn't receive it from either the government in the United States or from banks. First month, we funded roughly about $1.7 million. It was all self-funded. We didn't have a bank loan. We didn't have investors. We funded this ourselves. Last month, Newco did $30 million and is on track to, within the next 6 months, be funding about $50 million a month. And what we learned during that time is with support, especially capital support for small businesses and so forth, you could create an ecosystem of growth even in the hardest of times. And I think that's learned also from a personal aspect, where you could be at the lowest point in your life, which I was, let's say, 9 years ago, and with the help of a tremendous community as Polonia is and some others, you're able to grow to something that people at some point would not imagine, right? In terms of the Global Incubator going into the same spectrum, by meeting and growing so much over the last 9 years, I've met some amazing people, heads of banks. But what I wanted to create was a company or an effort for anyone, whether you're 18 years old, 17 years old, 25 years old, 50 years old, with an idea, and build a support system for those people to build their business or their idea into something substantial. And I asked some of my friends, I'll name some names, Stan Greger, former head of Wells Fargo and Cantor Fitzgerald, George Chan, former senior vice president of Sony. And I told these guys, I said, why don't you guys come on board with me and give your expertise to the people that are trying to build something substantial, but do not have access to such resources as you do. And now we're involved in sectors such as crypto, development. One of my partners that's sitting here, we've put together a development deal in Puerto Rico now that's Polish-based a lot, but we're building sustainable, eco-friendly express car washes. So where an average car wash in Puerto Rico would cost $45, we're going to lower that cost to roughly a $30 per month model. So you can wash your car 20 times if you want. You pay $30 a month, not $30 or $40 for one usage. 60% recycling for the island. So, on islands in terms of Caribbean water is a big problem. We're recycling 60%, fully biodegradable. So we're looking in terms of the COVID aspect and so forth. We want to be proactive. We want to be proactive in capitalization. We want to provide assistance. The Global Incubator is there for that reason. But I think even here at this Polonia Summit, we're all here to help each other out any way we can and contact and network. And I think that's the goal of the Global Incubator, to provide such assistance as much as we can, at least, from the top level executives around the world in each spectrum. Thank you so much, Oscar. And now let me ask Rafał, because obviously your business was heavily hit by the whole pandemic. How did you manage to survive, and how do you want to now adjust your leadership to the new world that's about to come after, hopefully, we are done with the pandemic soon?
Well, how did I survive? Frankly, I don't know. I don't remember. But clearly I did, because I'm sitting here. I agree with Rafał that certainly beyond certain age it's difficult and actually probably inappropriate to change as a person. So I do not intend to change my style and vision of management at all. I'm actually going to continue doing what I've been doing my entire life. And my entire life in various industries I've been creating jobs and building businesses. And I think after every storm, once we weather that storm, there is a period of nice weather where growth can occur, and providing that various political obstacles are not put into against aviation industry, I think this industry has tremendous future, because aviation actually is freedom. And freedom of movement, it's actually a fundamental need for various people. And I strongly, very strongly believe that without aviation, you can't really comprehend and enjoy freedom. Very sadly, I think for political reasons, very wrong political reasons, aviation is being attacked for its environmental footprint, despite the fact that we've been making tremendous efforts to rationalize the use of aviation fuel. All the new generations of aircraft are actually a sign for this. The new generation and all the troubles coming from the new generation is around 20% energy saving. Within LOT, we've actually saved approximately 7% of fuel just because of changes in operational procedures, taxing on one engine, continuous descent approach, and stuff like this. I think fundamentally, I really believe in aviation, and what we've done during COVID, we survived clearly. First of all, we provided a fundamental service, and that was probably the moment when we worked hardest, and when I worked hardest, even in my private businesses. I have never worked so hard as in the first 2 weeks of COVID at LOT, because we were responsible for bringing all the people from all around the world. I don't know, 70 countries, 55,000 people. I mean, unbelievable effort. We've flown to places where we've never been. And actually, this is what we are. We are a state-owned company, but despite that fact, I try to run this company as a private company, the same way as a private company would be run, with all the signals, approach, and attitude. I think what's required of every CEO of a private company is to show by example. If the owner of a private company is lazy, then I don't think the company has too many chances of success, with all due respect to all the people who prefer leisure to hard work. I think I'm hardworking, and I've shown my team what is important and what values one needs to implement to be successful. It's not only hard work, of course. It's great ideas. It's the right strategy. It's not allowing opportunities to just go astray, but try to look at opportunities and use them. But without hard work, that's not possible. Before COVID, we had engaged in an unprecedented period of growth. We've grown not as dramatically as InPost by 80% per annum, but in aviation, that was spectacular growth of approximately 30% per annum. We had done this profitably. We had this dream that in 2020, when I started in the year before, LOT carried 4.3 million passengers. In 2019, we carried 10.5 million passengers. I was hoping after takeover of a certain company in Germany that in 2020 we would have 22 million passengers, and then COVID hit. And in 2020, instead of 22 million passengers, we had slightly less than 3. In 2021, we were at the level of 2015 again. So it feels a little bit like we're starting from scratch again, but we're not starting from scratch. We have a hardworking, switched-on, agile company
that has shown flexibility in fulfilling various market opportunities. We have engaged in various different markets that are different to what we had been doing in the past. But we maintain contact with our customer base. This is why we are here with you. We've always treasured and we have always been proud of being able to serve Polonia and Polish Americans and Poles living around the world, as well as other nationalities. Of course, we are an international company that is extremely proud to carry all the nationalities via our hub in Warsaw. And we will continue doing so. And frankly, what we are planning very dynamic growth. So I think you will hear of lot in the future. You will hear of lot a lot. Okay. So obviously we hope to hear a lot from all of you, but the interesting thing is that each of you mentioned people as the very important ingredient of your magic sauce that allowed you to grow your business. So I want to ask you now, all of you, the same question. What do you do to surround yourself with the right people? Yeah, Stefan, go ahead. Well, I ask other people how they find great people. Okay. Sometimes I follow their advice, sometimes I follow my heart, but I've been always a big believer of diversity in any sense of that. So when looking for executives, like I've been looking for people who have not only complementary skills, but also mindsets and personalities, just to make sure we don't have any blind spots. And there is a funny story like from a few years back when we were just starting and I had like no idea about the beauty industry. Like I've been a software guy my entire life and I knew how to write great software, but I had no idea about hairstyling and the beauty industry. But your hairstyle is pretty okay, I have to say, yeah? Not so bad. What do you say? Well, I guess I'm not the best exemplification of what about a great me or Rafa without hairstyle. Yeah. I'm just gonna follow you guys shortly. So waiting for you there. I remember one of the very first meetings when I met with my team and we were discussing and brainstorming on our strategy for the US and like what kind of services we need to focus on. And that was the first time, because the company was founded by two white males from Eastern Europe. One of them is bald, the other one is getting bald, getting there. And we just hired a new CMO, a female here in the US, and she was kind of shy. Like, she wanted to get to know us a little bit better. She wanted to blend in, and like I asked her a couple of times, like, "Hey, Juliana, like, why are you so quiet?" And she was like, "Well, like, I'm settling in. Like, trust me, I'll be more vocal when I feel I know a little bit more about the business." And in one of the meetings, we are discussing strategy, and I'm pulling some numbers from one of our investors and telling, like, "Hey guys, like, we should do like skin services and like hair removal, laser removal. Like, I got some data from Germany showing us it's a great vertical. Like, we are gonna make a lot of money in that vertical." And that was the first time when she actually raised her voice in that meeting, and she's like, "I don't know if you, Stefan, realize, but like certain skin tones like cannot use those services, and because like we are going after a very diverse market, like I don't think it's such a great idea. Like, we should focus on something else." And that was a very good example that showed us how important diversity is, how important it is to understand different points of view, how important it is to have people from different backgrounds with different experience, because this is like, that's the only way to avoid blind spot and to make sure that we can create a great team. Very interesting. Rafał, how do you build your winning team? Yeah, I think, there are two different scenarios. So first one is, I don't know if you agree, but most of the people, they want to play in a winning team. So it's so easy, to join a winning team because everyone wants to win.
And I would say that InPost is a very good example where even today I've got a lot of people within my core team that I started to work with them 10 years ago when InPost was set up. So they went through the whole path. They went through our successes, being the largest private postal, fastest growing in Europe, private postal company. Then we went through almost the bankruptcy, and they stayed. You know, their remuneration was paid in installments with 2-3 months delay. And still they stayed, as they said, Rafa, we will fight until the very end with you. So it's simply survivors of the fittest. Absolutely. So, you know, and these people, of course, they were beneficiaries of our tremendous success in recent years, but this is one part of the story. So you have the core team, you know that you may build on this, but when we did last year's acquisition, the largest private acquisition of the French business, the largest private PUDO network, click and collect network operator, Mondial Relais, it was a completely different story. So you're acquiring not only a foreign business, very large one, but you're acquiring a French business with the French culture, French society, and a completely different culture. And how to buy their souls and hearts, to encourage them that the vision you've got in front of the company is the vision you want them to contribute to. And that was the most challenging part of last year's story. As you know, I was really like very, very afraid if we as a C region-based Polish company may encourage French people, French managers to contribute into a winning story with their culture, with their, you know, huge proud of what they've achieved. And I think, I strongly believe today that we managed. So we already have integrated our Polish core team with the French team that is now contributing jointly with our UK and Italian team into one European story. So the answer is, it's all about the strategy. It's all about the service. And it's all about, again, what I said before, end consumer centricity. If you have something that people are buying into, there are no barriers, you know, to encourage them to contribute into that story. Super interesting. So probably, you know, Oscar, you've got a little bit different experience building your global incubator, or it's similar? I don't think it's just to the global incubator, you know, being that I have companies all around the world and different, I guess, mindsets in different areas. But usually when I get involved, and I say this to people all the time, when I make an investment into a business, I'm not really making an investment into the business itself ever. I actually don't care about the business. What I care about is the management team, the person behind the business, what is their outlook. And same thing with building my partnerships and so forth. I look for people that have like-minded ideas. And I follow what I call the 3 E's. Effort, experience, execution. Effort, just like you stated, hard work is needed. To build a business, you need to work hard. You take that effort and you learn from it. And you use what you learn and figure out how you can execute. Because someone can work for 100 hours, 40 hours. If you're not able to execute during that work, well, then what is that work really worth, right? And in terms of building businesses, I look for people that have the same mindset. And I'll leave you guys with one thing which I find probably the most important thing in my life. You know, we all like to, and especially all of us here, we've built successful businesses, we lead people, myself, over 150 employees around the world. But the one thing that we always focus on is what is the value, what is the net worth, what are we bringing in, what are the revenues, what are the net profits. Every single day that every one of you wakes up, you're richer than the day before. I want you to think about that. Every single day that you wake up, you are richer than the day before. And the reason why you're richer is because you have more information than you had the day before. If you messed up, you're able to take that information, learn from it, and get better. And if you did well,
well, then you're able to take that information and grow further. That's all I could leave you guys with. Super interesting. Rafał. Rafał, so over to you. So how did you lead your people through this, headwind of COVID in your business? And how did you make them, kept them being motivated and working those 12 or plus hours a day? I don't think I really needed to do anything special in COVID because all the work was done or had been done before. I'll give you a little anecdote. There is this group on Facebook that mainly spends time criticizing me and doing various memes and whatever. Are you a member? No, I'm not a member, but I sometimes get screens of it. It's run by my trade unions, and they call it meritocracy. Of course, what they're trying to do is sort of undermine the whole effort and everything else. But I mean, to put it simply, I think meritocracy, i.e. judging people by merit, I mean, my personal rule is I always try to employ people whom I perceive better as me in some area. Obviously, I mean, and this is, I remember I've been saying this story. I once met, I was in a different business. I was a private railway entrepreneur, and I met a certain CEO of a wagon company, and she was like saying to me, "Why are you so open with these investors? Why, the more you keep to yourself, the more important you are," and stuff like this. And this was so completely alien to me. And this is, and actually, I give this example as something, that I think that there's a fundamentally unsuccessful strategy. Whereas if you employ people who you think are better than, sometimes then they don't even know that they can be better. You can see it in them. And in most cases, you see it in them, and then they become better, and they spread their wings. And I've had so many stories with people who actually, because they were touched, in a certain sense, by an opportunity that was presented, they just spread their wings and flew away. And I think that's phenomenal. And this is how we try to build the team of Lot. So despite the fact that, and I think, the general perception of a state-owned company would be, well, the rules of employment are God knows what. Well, the rules of employment are I employ the best people I can. As simple as that. And I promote the best people I can. And okay, my heart breaks if they leave because I can't pay them as much as sometimes people like Rafał can pay their people. But unfortunately, the people who hire the headhunters, they used us as a field because we are. They've already learned that we are a great sort of preparation for a phenomenal career because we run this company as a meritocracy. And I think that's the only way how you can buy the hearts and minds of people and inspire them. And I agree with all my colleagues here. You have to be customer centric. When I came to Lot, I felt that the company was not customer centric. And I don't want to go into details, but there have been various twists and turnarounds and stuff like that. But fundamentally, I think we are on the way of becoming much, much better than we have ever been. Mm-hmm. And because in order to be successful, whatever ideology you want to bring into it, if you don't have a product that somebody wants, if you don't, you can't force somebody to buy your product. You will only sell your product if people desire your product. And the thing to do is to be good at, or to try to be good at what you're doing. And I think I very much hope that with the awakening of the aviation market, with the growth that we're going to put into the market, with all the people that we're going to hire, because this is going to be probably a record year in terms of hiring at Lot ever. For which I'm, of course, criticized by the trade unions again, but not that I care too much.
we are going to become one of the companies that really are important in the European aviation stage. And I only wish that the politicians on various levels, especially on the sort of pan-European level, don't mess it up too much, because unfortunately various policies are fundamentally geared against aviation. That's my biggest worry. But other than that, I think working with us is a great experience. It's a great learning for the future, and we really have fantastic people, the best brains in Poland. Excellent. So, guys, time flies. We are almost running out of time. If I could just ask you, one question and ask you for a straight answer. Where do you want to lead your organizations this year? It's a tough one because we are looking at our vision and mission from a 5 to 10 year perspective. So like this year is just a small step towards that. And obviously we have some goals and KPIs, but I'm a fan of surrendering the outcome and focusing on what is really important and focusing on the inputs, because that's gonna drive great results, and sooner or later we'll get there. Like our goal amongst like a few economical goals and strategic goals is also to make Booksy the most recognizable brand, Polish brand in the world, like Coca-Cola or Uber or Amazon. And this year is just one step in a long run. In a long run, in a marathon. Excellent. So we need to pace ourselves. Okay. Rafał, how about you? Yeah, maybe not this year, as we have already February, but end of next year. I strongly believe we as InPost will be able to provide service for end consumers across Europe, that you may ship parcel in Spain or Portugal and have it delivered in Poland within 2 days. UK to Italy, 2 days. So very simple mission. 18 months from now, 2 days delivery across Europe, 1 day delivery guaranteed in every country we operate. 5 years from now, this will be number 3 company in Europe in terms of volume of parcels and revenue. Sounds absolutely amazing. Oscar. It's a hard question. You've got only 30 seconds to answer it. 30 seconds, okay. I guess continue to create the unimaginable, to tell you the truth. No barriers. I think that barriers are the worst thing a person can have in their life. So create change in everything that we do. Provide as much change as possible to the world, and again, just build the absolute unimaginable. Rafał. I'm not allowed to say in details, because if I tell you what I'm going to do... You don't have time for that. You've exactly. got 30 seconds. So I'll tell very simply. What we're going to do this year, I think, will define the future of LOT for the next 20 years. Okay, so really ambitious goals. Thank you very much so much. It's been a pleasure. Thank you, gentlemen. Can I get a big round of applause for the crew here? Excellent panel. Excellent panel. All right, we have a couple of things to do with housekeeping. We have 2 very important letters that were going to be read by Oliwier Wasilewski. After that, we have a couple more things to do, and we're going back to the next panel. Please. I'm looking at my watch. Good afternoon. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Oliwier Wasilewski i jestem uczestnikiem Kongresu 60 milionów po raz 4. Założycielski kongres, który... Tak, od samego początku, od roku 2018 poproszono mnie, żebym przeczytał listy. Z wielką przyjemnością to robię. Są to 2 listy od ważnych osób. Pozwolę sobie najpierw przeczytać list od pani Anny Marii Anders, której nie trzeba chyba wszystkim przedstawiać. Jest ona obecnie ambasadorem RP w Mediolenie. List jest skierowany do pana Kamila Szymańskiego, prezesa Kongresu 60 milionów, ale myślę, że wszyscy chętnie posłuchają, co pani ambasador napisała.
Szanowny Panie Prezesie, z wielką satysfakcją przyjęłam wiadomość, że kolejna edycja Kongresu 60 milionów przewidziana na luty w Miami odbędzie się zgodnie z planem. Inicjatywa Kongresu zawsze cieszyła się moim wielkim uznaniem, jako że służy nie tylko integracji środowisk polonijnych, ale stymuluje rozwój globalnej sieci kontaktów biznesowych, które opierają się na wartościach wspólnych wszystkim Polakom. Jako ambasador RP muszę również podkreślić istotną rolę wydarzenia w kierowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej. Trudny dla gospodarki okres pandemii z pewnością przyniesie nowe, interesujące wyzwania i tematy. Jest mi zatem przykro, że mimo najszczerszych chęci ze względu na liczne obowiązki służbowe nie będę mogła uczestniczyć w tegorocznym kongresie. Bardzo żałowałam też, że sytuacja sanitarna we Włoszech nie pozwoliła na realizację globalnego zjazdu Polonii w Mediolanie. Zaplanowane wówczas dyskusje wokół tematów takich jak cyfrowa transformacja, przemysł beauty czy możliwość inwestycji w Polsce są nadal bardzo aktualne. Liczę zatem, że w niedalekiej przyszłości uda się powrócić do projektu zorganizowania kongresu w Mediolanie, a tymczasem składam na ręce pana prezesa moje najserdeczniejsze życzenia owocnych obrad w Miami i wspaniałej zabawy na balu polskim. Dostałem ten list 30 sekund temu, niemalże do przeczytania. Szanowni Państwo, drugi list pochodzi od marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego. Poland is a great thing. I would like to use these words of Stanisław Wyspiański to address all my compatriots who, away from fatherland, build the identity of being Polish. An open world offers the opportunity not only to cross borders, but also to build the world together. In many parts of the globe, generations of Poles can earn respect and recognition for their contribution to the development of the countries in which they live, while still remembering about their roots. The 60 million Congress provides clear evidence of this respect. I'm very grateful for the invitation and deeply regret that I cannot attend this special event in person. Miami, Florida, a city that takes part in the most important sectors of life and serves as the home of international corporations, once again will be a place for Polish businessmen to meet. I would like to congratulate the organizers on this important initiative, a global convention of the Polish community abroad. I would like to express my respect for the entrepreneurs who achieved successes thanks to their openness to novelties, innovative solutions, and the ability to make the most of every opportunity. As the Marshal of the Silesian province, I would like to invite Polish entrepreneurs from all over the world to work with us on the economic transformation of Silesia, the most attractive investment region in Poland. Its potential allows for engaging your capital in a way that will generate mutual benefits. The traditional Silesian work ethos, it is a guarantee of creativity and solid capital investment opportunities. The participation of global business in the transformation of the Silesian province, I would like to be a significant opportunity not only for the region to develop, but also for us to fulfill the ambitions of Silesia to become the economic and business center of Poland. Thank you. Wow, big round of applause for Oliver Wasilewski. One of our founding members, been to the Congress the most amount of times. He gets an award. We're not sure what the award is yet, but he's going to get an award. Okay, can I please get the video to play? We have it up and running from TVP World New Global News Channel. Please. Hello, my name is Rafał Tomański. Anna Jabłońska, Stalia Strzemska, Izabela Muczyńska, Jonasz Rewiński, Amela Beszły, Karolina Pączkowska. This is World News. We are the voice of Poland and the countries in the Three Seas region. If you need the fresh news and the most important information from the region, stay with us. The modern world is unpredictable, ever-changing and dynamic. And we have to be ready to get the right sources of information. There is time
to look for a better perspective. So the biggest challenge is actually going back to the facts themselves. We, TVP World, fill in the information gap. It is a journalist's role to venture into the storm, to embrace the chaos. Social media-driven world, it is different. It is so hard to find a truth. I guess research, and more research. We always check everything. We double check it. We check even ourselves. It is not a shame to ask questions. Biggest challenge is actually to make sure that the information that you're relaying, that you're providing your viewers with, is not distorted. It's about really finding the expertise. And then this big smile appears on my face because once again I realized that what we're doing here in TVP World, why, where, when, the best, holistic, close to the people, diverse, adaptable, unique on a European and global scale. And this is what we do. So, yeah, that's all for today. I'll see you next time on TVP World. With great effort, they put together a phenomenal video. We had some technical difficulties on our part. We take responsibility for that. But thank you once again to the group, and that was a beautiful video. Big round of applause for them. They're sitting over there. Finally, technology works. We got it going. Okay, we have a special talk here in another video. We have a guest from Poland. His name is Jakub Katowicz, and he's going to be speaking on something very interesting and dear to our hearts. Please come on stage. Round of applause for Jakub Katowicz. Ladies and gentlemen, being here today with you is a big pleasure for me. I would like to dedicate these 15 minutes to animals. Often forgotten, often underrated, they live among us. And they are citizens of the present world as we are. They accompany us in the most important moments of our lives, in joy and sorrow, in health and illness, in success and catastrophes touching humanity. Because I have never been good a speaker, and as we know, image means more than 100 words, I would like to invite you to watch this movie clip. It will take you to the world of animals, and at the same time show you who are we and what we are doing every day. Let's look. Do you know that animal abuse is still almost everyday occurrence? How many stories like that remain unpublished, private, away from human eyes? We face the suffering of animals every day. Physical violence, mental abuse, enslavement, abandonment. We would like to briefly tell you about them today. Their whole world is the length of a chain. Tortured, gunshot victims, neglected to the extreme. Thrown out of the house as a thing. All over the world, such animals end up behind the bars of shelters, where the suffering gets worse. We are tired of looking at this vicious cycle. We want something more, something better for them, something that will change their lives for the better and forever. Get to know our adoption center and dogs village that is built within the project.
In 2018, Dogs Village was just an idea and a dream in our minds. Today, it is a realistic project that we implement every day. Dogs Village is a place where dogs await a new home in a warm, properly equipped houses. Not in tight, narrow boxes with bars. There are sofas, armchairs, cabinets, carpets, and desks where our employees keep them company. Thanks to them, that harmed animals can feel like home. They can feel safe and happy. They can restore their trust in human beings. They learn what mutual devotion and true love mean. In the clinic, cooperating with the foundation, we restore their physical health. In the next stage, Dogs Village, restore their mental health. Qualified doctors and technicians, professional behaviorists, dedicated carers. Day after day, they work hard to finally achieve common goal, which is successful adoption. Agility track, professional spa, physiotherapy and rehabilitation. Behavioral classes. Tough and very detailed adoption process. Before you answer this question, we would like to introduce someone to you. She was a victim of physical violence. She was tortured and humiliated all her life. She was less than a year old when she came to us, and she had a whole baggage of bad experiences behind her. Any touch caused her sudden paralyzing attacks. Sight of a human being, she stiffened, as if she wanted to become invisible. As if she wanted to cease to exist in order to avoid further blows. Dozens of ticks and parasites were eating her tiny body alive. Open wounds, skin disease, fear of urinating, panic fear and damaged psycho. It was hard. The moment she came to us, we gave her the first name in her life. Marisha. We promised that is the beginning of her new and better life, the right life. Without suffering, without pain, without fear. Today, she is a happy and beautiful dog. Dr. Radek's dog. Forrest was a victim of a poaching snares. Entangled in them, he has been dying in the forest for 2 weeks, licking snow and eating leaves. The snares cut off 2 of his paws. When he came to us, we promised that we would give him back what many took away, his paws. The story spread around the world with speed of light. More and less known people joined the action. Fundraisers for prosthetists closed in a few days. A team of engineers designed and made prosthetists from titanium. For orthopedic surgeons operated of both implants
simultaneously for over 5 hours, performing an innovative world's first such operation. After 2 years of preparation, what many would have previously described as impossible happened. Forrest was able to stand on all 4 legs. Today, after 5 years, Forrest is alive thanks to this surgery. He is a smiling and happy dog. He is my dog. You just saw 2 selected happy stories from our daily lives. 2 out of several hundred that have happened almost every day for years at our foundation. Stories of suffering and deliverance, of sorrow and of joy, of sickness and of health, of tears and sincere smiles, of dreams and their fulfillment, of initial helplessness and a happy ending. After a short trip around our adoption center, we would like to take you now for a short walk into a completely different world. To the world of wild animals and farm animals. Ada Foundation is not only the adoption center for abused dogs and cats. It is also a rehabilitation center of protected animals and a refuge for farm animals. Over 1,000 individuals of approximately 100 native non-domestic animal species per year, victims of poaching, traffic accidents, deliberate or unconscious, harmful human activity. They wouldn't need help if they didn't meet people on their way. Excluded animals because that's what we call them, banned by law, by the system, by society. They cannot count on any help. Pigeon, sparrow, long-eared owl, buzzard, white-tailed eagle, lynx, wolf, bear. These are just a few of selected species. Hit by a car. He has been dying for hours in a roadside ditch. The driver didn't stop. Miraculously, he has been found at the last minute, in critical condition. Shattered pelvis, burst and failing kidneys. The fight lasted 2 months. We did it. This is the moment of his release. Do takich chwil właśnie pracujemy. Today, Wolfik is healthy and free wolf in the wild. He came to us a result of poisoning. He accidentally ate carcass poisoned by farmers who want to kill foxes. The fight for his life lasted 3 months. Daily drips, intensive therapy, force feedings. We succeeded. 3 months later, he flew away to the world. You saw short stories of 2 of our wild chargers, 2 of the many thousands that have come to us. The moments of release are the most beautiful moments of our work. Months of work, seconds of euphoria during saying goodbye. Long and hard work of many people accumulates in those short moments.
We know that our actions make sense. ADA Foundation is also a number of very large projects. Fortress of the Excluded, Invisible Animals, Wintering White Storks, Bar Emergency Car, Lynx Emergency Car, and many others. ADA Foundation is also a mission. The mission saying that all animals are equal. They all deserve professional help and rescue. Thank you for listening to our presentation. You were able to see a little bit of our everyday work. Nothing will stop us as we rush to the Wonder Deer. Chances are slim, but we are not discussing it. We surround animals with the best possible care, and then we set them free or look for a new home. We enjoy our success. We wipe our tears safely when we fail. We save animals, small and large, harmless and wild. We don't care that the chances of rescue are only a dozen or so %. We just fight. We try to change the world for animals. Fight with us. Can I get a big round of applause? Beautiful, beautiful video. This is Jakub Kotowicz. Good job. All right, we have a special guest from Schindler Architects, Mr. Robert Dobiecki. He's going to do a presentation here, and I would like to introduce him here with his information, and he's got some really interesting stuff here for us. All right. I don't think I'll need the mic. Awesome. From Schindler Architects, one more time, this is Mr. Robert Dobiecki. Big round of applause. Okay. Thank you. Thank you. On behalf of Lady Blanca Rosenstiel, the consulate of Poland here in Miami, and Monica Damari, the president of the Polish club here in Miami, we want to welcome you to Miami. Okay. Okay. All right. It's on. It's a little bit closer. Okay. Okay. All right. Take two. All right. All right. Good afternoon. On behalf of Lady Blanca Rosenstiel, the consulate of Poland here in Miami, and Monica Damari, the president of the Polish club here in Miami, we want to welcome you to Miami. And my role within Schindler Architects is to work on a project that we're building right now. It's going to be called the Polonia World Center here in Miami. We already have the 2 acres of property that are located on the Miami River, and this is a concept design of the project, and this is a picture of Lady Blanca, and I thought I'd share some of the thoughts that I think that I'd like to share with you about what I've learned about Lady Blanca and what she's done for this community, because what the 60 million Congress is doing today by uniting all these people together, she's been doing this in our community for over 50 years.
And tonight, she's going to be celebrating her 50th anniversary gala on Miami Beach. And at this gala, she introduces the Polish culture, as well as people that have made significant contributions to the Polish culture over the past year. And in addition to having this cultural event, some of the contributions that she's made here in Miami is she had the vision for funding what is called the Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science. It's one of the leading science centers in the world and it's located here on Key Biscayne. And this is one of the projects that she had the vision about being involved in sustainability and caring for the planet, and it's an incredible facility that is just one of the organizations that she helped fund, and then a part of the design of the Polonia World Center. She also founded the Chopin Foundation of the United States, and she has an annual piano or not an annual, every 5 years she has a piano competition for the best piano player in the United States. And so part of the design of the new building is we wanted to include an area called the Chopin Center, an auditorium for the competitions to be held in the future, as well as an area for the commercial space for the Polish club, the consulate, and the American Institute of Polish Culture, as well as a condominium for Polish people. And you know, the vision that we're trying to convey is for the project is to be able to have a place for Polish people here in the United States, a place to come to, a place to live, a place to conduct your business, and so with that in mind, the property that this is going to be built on, it's under the control of the Polish American Club. And that's Monica's area. And so if Monica, you want to say or try that one? Does this work? Testing. Okay, you go ahead. Works. Good afternoon. My name is Monica DeMari, and I just want to say something about Dr. Kuba. I actually watch your surgeries on Facebook. I realized that when you were sitting there, and congratulations and thank you for what you guys are doing. Sometimes I cry watching your lives on Facebook, and it's just an amazing thing what you're doing, and I fully support. So that's just my part of the introduction. I've been involved with this project since 2017, first as the regular member of the club, then the member of the board, and right now I'm the president of this wonderful project. And this piece of land has been in the Polish hands since 1938. Later, in the 50s, Poles from up north built on it, and that building was still there in 2017. We demolished it in 2018, and this is our new dream, our new plan to build this. Hopefully, will start next year. We went through a lot in the last 4 or 5 years. We had some leadership, some financial, some legal problems, but perseverance is the word, right? Thank you. Perseverance is the word, and Lady Blanca was the greatest motivator and the greatest support for the whole idea and the whole project. So we are now in the process of rezoning with the city of Miami. Hopefully that will be done at the end of the year
or at the beginning of 2023. So when we're done with the reasoning, that will allow us to build 12-story building with the rooftop restaurant. This is the ballroom, pool over there, and Polish businesses on the bottom with the Polish food store, and a permanent showroom for all kinds of Polish businesses, products, and ideas. So, so as the captain of the project, I can tell you that we went through a storm, but right now it's smooth sailing. We are finally ready. We're finally out of the storm, and it's just blue skies ahead of us. So it is the greatest time to join the club, and just support us with your ideas, and just imagine how you could benefit from this building. We are hoping that in a few years from now, this Congress could take place in that building. So let's do it. Let's do it together. You know, it's going to be an amazing place, amazing monument to all Poles all over the world. Okay. Thank you. Thank you. So who's buying? Raise your hand. Are we buying this property? Let's put some money together. All right. Good job. Thank you. Big round of applause one more time for Robert, representing Schindler Architects. Now we have a very cool panel, and it'll be our final panel for the day. Can I get Mr. Patrick Czech to the stage, and he will introduce his speakers. Round of applause for the last panel. Last but not least, we got Patrick Czech. Here you go, Patrick. Introduce your panel. Okay. And all the microphones work, guys. Good afternoon, everyone. So, please join us. Please join us. Okay. Hello, everyone. I'd like to present our panel. You know, the fast-growing markets. So our speakers will be Bob Clayton, and Steve Edmonds, and Maciej Kraus. Okay. So, well, Bob is a person who is responsible that we can grow hemp in Florida. Well, he was working with the Farm Bill about it, and he built the first house made of hempcrete. So the first house made of hemp. Steve is working with Hemp for Water, so they are recultivating the water resources of Florida. And Maciej is working in Moven's capital, and he will tell you why it's good to invest into hemp. And I'll tell you a little bit what is industrial hemp. And can we have one photo for the beginning of our panel? Which actually is very much Latin. Yeah, I've heard that. Okay, so generally in US, people are familiar with cannabis and about CBD. There are really huge markets, billion-dollar companies. But what we are doing in Europe are these 5-meter-high plants, and that is industrial hemp. So I'll tell you in a few words what products can you do from it. So first of all, industrial hemp got 25,000 applications. So you are familiar with this cannabis, of course, and CBD is just 2 of them. So imagine the rest. So right now, you can do cosmetics because you got on your skin endocannabinoid receptors. You're doing food by hemp proteins, which are way better than the soy proteins. You got a hemp seed oil. You are building houses from hempcrete. You got animal bedding. Right now, the furniture. So not many people know that from hemp you got hemp sheaves, and from that you can compress it and have hemp wood. Plus textiles, because hemp fiber is way better than cotton.
bioplastic composites, biochar fuel, and of course, hemp absorbs CO2. So according to all the Green Deal, negative carbon footprint, and sustainable development, well, that's the kind of plant you should, take a look at it. So, guys, may you introduce in a few words and tell your little background with hemp? Well, my journey in hemp began in 2007 when I was exercising for health, and I just was exercising terribly, and I was dying. And I discovered hemp seed protein, and suddenly it took off like a rocket, and in 6 months I lost 35 pounds and 8 inches off my waist. And I said, what is this stuff? Well, it took 2 or 3 years, and I found out that hemp seed protein is a unique protein, and it is the best source of protein to put lean red meat on any animal. So it turns out it has globular proteins. One of them is albumin, you get that in eggs, and the other is adestin. And hemp seed protein is a unique source, is the only commercial source of adestin that you can find. So these globular proteins are important to your body. Your blood is a globular protein. So your body sucks up these things fast, and it makes muscle. Muscle burns calories, and calories burns fat. So the other thing is that it does is that, like the hemp seed oil, you can take a tablespoon of that sometimes, and it soothes your stomach, so it fights irritation in your gut. And this comes about because we know that from soybean, soybean has anti-nutritional factor, so they actually add 17% more soybean to make up for the anti-nutritional factor of soybean. What it means is it irritates the cow's stomach so they don't absorb the protein. Well, it's doing the same thing in your stomach. So your stomach's irritation is leading to obesity and other problems. So that was a real lesson to me, and in finding other sources for hemp seed protein, I came across hempcrete, and I said, well, if it does that good for houses, I'll try it. And I got into it. I was laughed out of architecture's office for a couple of years, but by 2012, we had the worst housing crisis in America, and architects were now desperate enough to do unique work. So I got an architect to make the design, and I got a builder to build the house, and I built the hempcrete house. And that got people thinking that, gee, he must know something about hempcrete, so let's get him up to Tallahassee. We're trying to pass a bill. So I started working in Tallahassee on the bill, and I got tired of listening to lawyers writing bills, and I wrote my own bill. And I said that hemp is a vegetable. It makes vegetable oil, vegetable protein, vegetable fiber, and vegetable extracts. It's a vegetable. And as a result, we passed that bill, and now hemp farmers in Florida do not pay any permit fees. In other states, they pay $2,000 fees because they call it a drug. They said it's a drug, but if you pay us a lot of money, we'll let you grow it for fiber. So why should you be paying for drugs if you're buying fiber? And in Florida, we don't do that. So now to get back to the hempcrete house, my house is now, one of the advantages to hempcrete is that it's recyclable. 22% of our landfills in America are construction debris, but you can grind up a hempcrete house and put it back in the next house. It is carbon negative material, so an ordinary house will emit 75 tons of hemp in its construction, but the hemp will absorb 15 tons. So we still have to work on the rest of the house. We have to do the shingles, we have to do the floorboards and all the other things, but we can reduce more carbon with our housing. And the longer you can keep it out of a landfill or destroying it, you can sequester carbon. For example, if you take a tree, you kill a plant that's 40 years old, and then you make paper that you throw away in 90 days. Well, that's not going to sequester carbon. It's not going to be carbon neutral. We know that burning wood or using wood is not carbon neutral because we're still losing forests. And you can't do it as long as you're taking 40-year-old plants and making 90-day products. It just never will work that way. So when you use hemp to make your products, it's a 90-day plant. So if you can just keep that piece of paper made from hemp out of the wastebasket for 90 days, you're sequestering carbon in the paper. You're sequestering it in the clothes. We keep those for years. We've found now that our clothes have plastics in them, and
85% of the plastics in the Gulf of Mexico now is from our clothing. And this is the polyester, and it comes out through the dryers and when you wash your clothes. And so keeping the plastics out of our clothing will make it healthy for us. We all have plastic in our bodies now, and it's coming from the polyester. So when everybody said to me that hemp is a gateway or marijuana is a gateway to hard drugs, I just tell them back that cotton is a gateway to polyester. So it's just important to realize we have to get natural fibers back into our lives, and we can do that through hemp fiber. And Flax does it too, but that's another important thing. I'm not going to go too long on this though. Thank you. Steve, can I tell us a few words more? Sure. Hello. My name is Steve Edmonds, and I'm the founder of a nonprofit called Hemp for Water. And I've been involved in the hemp space in Florida since 1992. That was the first time I gave my first speech on what hemp could do and all the things it could do other than get you high. So what we've been working on, as Bob alluded to, for the last couple of decades, is basically just getting to a point where we could play the game. We're now just to the point where everything is wide open. We don't have permitting costs for cultivation here in Florida, which allows a great opportunity. We have over 2 million acres sitting idle. We have hundreds of thousands of acres of diseased and dying citrus that needs to be replaced and put a new crop into use. And we have all sorts of applications that we can use hemp for that people haven't thought of. Hemp for Water is an application to remediate the water. We call it phytoremediation. And I got the idea from knowing that it could happen on land. Chernobyl is one of the most famous examples of remediation using hemp. And it's been used in a number of other sites throughout the world over the last decade. Basically, I'm applying that idea along with ancient civilizations' idea of aquaponics, and I'm growing hemp plants on floating biomats. And the floating biomats and the hemp plants are sequestering, eating, consuming, use whatever verb you want to there, the nitrogen and phosphorus that is in our rivers and lakes. The nitrogen and phosphorus in our rivers and lakes are causing the algae blooms, which are leading to the red tides, the cyanobacteria, and a number of other issues that we're facing in our marine ecologies and our ecosystems. So we are utilizing a couple of different ideas in conjunction so that we can avoid mechanical and chemical applications and use a natural application that's going to sequester the nitrogen and phosphorus and then give us product to be able to make, well, you said 25,000. I'm going to bump that to 50,000. 50,000 different uses of hemp that we've been told about since we've been studying. I imagine there's going to be many more than that before we're all said and done. So my position in Florida is to work with people like Bob and other folks in the state and try and build an industry that doesn't exist. And that's where opportunity exists, because we need infrastructure, we need farms under contract, and we need to go to volume, and that's where opportunity is. Okay, thank you, Maciej. Yeah, so I'm not an expert in hemp. I look at it as a business opportunity. I've spent a lot of time speaking to Patrick and then investigating the subject with my team. And I see that hemp is a great business opportunity for two main reasons. The first is that the potential for growth is just tremendous, as we just heard. And the second is that the entry barriers are huge as well. So you don't have that many gentlemen like sitting here that have any expertise in this business. So then, so far there are only few companies in this market. And the market is really eager to get this investment just to grow. That's it. Okay, true. Okay, I'm farming hemp since 2017, and I just became a farmer one day. And I'm here because
many people in States know how to do CBD. You can find CBD probably everywhere, you know, in every city, every store. All of you heard about cannabis. But not many people know that one of the best industrial hemp varieties and plants grow in Poland. That's why I'm here. So if you want to go into industrial in States and look for this market when sky's the limit, you should take a look for Poland and for Europe and just implement it in here. I just can say that today we are, you know, doing the biomass for CBD, yes, but mostly we are doing seeds for oil, which is, you know, going just for the markets. We are doing fiber and chips. Maybe we can show you that, you know, we are truly saying that such a product exists. Maybe take a photo of fiber and chips, that there is such a thing. Okay, we'll wait for it. Maybe we'll get it. Oh, yeah. That's the wall made of hempcrete. So the hemp straw, if you process it, you got a hemp chips, like wood chips. It looks like that. If you mix it with calcium and with water, just got walls. And you can, you know, building houses from that. May I get another one? Okay, these are the walls. And that's the technical fiber from which you got the applications like you can do bioplastics. You know, that's definitely the future. If you just chop it and mix it with bioplastics, you can do any kind of product you want. Of course, you can do ropes, you can do clothes, you can do biocomposites. Well, right now the companies like Audi and Volkswagen, Porsche are using it to the car interiors. So it's definitely worth of taking a look at the hemp industry. So, do you have any more? Oh, and these are the hemp shifts. So, when you got a straw of these 5-meter high plants, well, think about it. You got 5 meters in 5 months. It's like a bamboo forest. Not many people are doing it right now in States. So, you know, I advise you to take a look at this market. And, well, maybe Bob can tell us a little bit more about what does it mean to live in a house made of hemp. Well, right off the bat, my energy bills are 10% of a conventional house. The lime fights the mold and mildew, and Florida is the mildew capital of America. And I was giving a talk in one place, and a man came up, saw my sign. My chart has walked away. I don't know who took it. But he saw that sign, and he said, gee, I wish I'd known that. I just tore down a 15-year-old house for sick building syndrome. His mother was living in this house, and the mold was so bad she couldn't handle it with her congestion. And so we are spending a lot of money on sick building syndrome in America, so we don't have to deal with that if we can have the hempcrete. So it's a very quiet house. I'm R30 insulation compared to R19 as our standard. So I'm 50% better than the standard. I can make R50. It's very hard to go above our R19 standard with other materials. Now, other people want to tell you, let's make houses out of structural insulated panels, and these are foam panels, foam sandwiched between plywood. Well, that's made out of isocyanates, and isocyanates are made from cyanide. So when the house catches fire, the fire department stands outside and won't go in the building and fight the fire. So they will spray the house next door and let your house burn to the ground. And if you're trying to solve a carbon problem with cyanide, you've got a terrible solution, because that's what they were doing in Bhopal, was making isocyanates when the cyanide tank blew up, and it poisoned the village of Bhopal in India. So you have to make cyanide to make cyanates, but it's so dangerous they won't let you send it down the highway. So they want you to use this chemical that's so dangerous to build your insulated foam houses with. So these are the issues that we have to fight that are just craziness that people are going and trying to do, and you just have to get back to the natural materials. Now, America has 920 million acres of agricultural land. About a third of that is cropland, so about 300 million acres. It takes 3 acres to grow a house of hempcrete, and we build about 1 million houses a year in America. That means we can build every house in America on 1% of our farmland. So it's not an issue between food and fiber. Oh, we have to go grow for food and all that stuff. We can do it. It's all achievable, and it can be done. So. And
if you can tell us a little bit more, the problems in Florida, with the climate and moisture in here, and why the hempcrete house, is the best solution for here. Well, it's very well sealed, so I can put a dehumidifier in and control moisture very easily. A dehumidifier is really just a small air conditioner, so it's just designed to suck the water and then put it back in the room, air back in the room. But that is actually enough to eliminate the air conditioner, so I don't have to run the air conditioner quite so much, so I run it very little, only in the summer months. So I get a very small energy bill, and it is a breathable house. It is porous, and we use lime plaster and lime stucco to preserve that breathability. So the air moves naturally through the house. So this means that moisture doesn't build up and collect the mildew. And a lot of that mildew is actually in the gypsum sheetrock when it's manufactured. It's been sitting out in the yard and it collects mold out there. And then you put it in your house and you have a flood or something in the house, and now you have mildew growing, or it's growing in the bathroom because it was damp in there. So it's already in your sheetrock, and suddenly you start getting mold in the houses. So we can make natural products. We can make boards out of hemp, and we don't have to use sheetrock. And there's lots of things that we can do with it if we can just get going with it. But it does require critical mass. The builders won't shift until we can show that we've got a great deal of hemp coming to support them. And the same is true with the bedding. Now, I was talking to Albert Dunn. He's in Holland, and he's out there cutting off the tops of the hemp plants, and he feeds them to cattle. Now, it turns out that a cow eats 20 kilograms of feed, but if you will feed a cattle 1.5 kilograms of green chop, you don't have to give them antibiotics. Now, 80% of the antibiotics in America are used on the farm, and they are over in Europe too, and Europe has passed a law and said, no, we're going to do 20%. Well, how are they going to get them out? Well, they're feeding them hemp green chop to do that. We don't have that in America, but in America, 35,000 people a year die from antibiotic-resistant infection. So if we can just start reducing the antibiotics, and the CDC has pointed the finger directly at the farm use of antibiotics and said we got to get it out so we can save those lives. Besides those people, 2 million people a year also have these infections, but they have to take these powerful antibiotics, cost a lot of money in the hospital, and when they come out, they're still severely compromised because they've been through a terrible experience. So those are people's lives that we can save if we can just feed the cows green chop. But that requires a special harvester. We can make those. They do make them in Europe now. Albert has them. And actually, Raphael at the conference was selling them. So there's lots of good things that we can do, and we can save lives with this product if we can just do it. I use the CBD myself, and it fights my skin cancer. In 3 to 5 days, it disappears. Now, I'm not allowed to sell you a cancer solution. In America, we have a law, you cannot say that you kill cancer. So we can't tell you anything that CBD does it. But we know research from Israel where it says that CBD fights cancer three ways. The cancer cell is the immortal cell. It turns off apoptosis. That is what recycles the cells in your body. They die naturally so that you can build new cells. But the cancer cells turns that off, and now it lives forever. And then it turns on angiogenesis. Angiogenesis creates blood vessels, and it builds the blood supply to the tumor, and now it's getting lots of food, and it's getting bigger and fatter. And then it metastasizes and goes through your body. Well, the third thing that CBD does is that it turns back on apoptosis, it turns off angiogenesis, and then it fights metastasizing cells. It won't let them stick in the body. Now, your immune system is designed to work in your circulation. It doesn't work on your body. It says, that's body, I leave that alone. So the immune system can only work on the cancer cells if they will stay in circulation. So your body can fight cancer if you can just keep it off your body. And that's what CBD is doing according to research. But we're not allowed to say that in America, and you didn't hear me sell you a CBD cure, because I don't sell it. But that's the point, is that research has to be repeated in America just to be able to say it in America. And it's going to take 20 years to do that. Those are the rules in America. So there are lots of values, and it has helped me severely in my life.
It does help me fighting flus and infections, and I think it helped me with COVID. I don't know. I can't prove it. So there are benefits to this stuff that goes beyond what we're actually even allowed to tell you. So it is good for that. Thank you. I can just add to that yeah, most of hemp products are antibacterial and antifungi. No matter if you're living in this house or wearing, hemp clothes, well, you don't get these problems with that. So living in a hempcrete house is really good, for people with any kind of allergies, problem with lungs, problem with skin. There's a total difference, and I really advise you, to try to spend maybe one night in that. But let's go further. Steve, can you tell us a little bit more about, soil recultivation? Because I heard that is a quite, a big topic in States. There's quite a lot of coal mines and polluted areas. Well, we have lots of what we call Superfund sites, which is an area that's been deemed environmentally compromised for lots of different reasons. A couple places that we've actually done remediation at is the 3 Mile Island site, and currently there is a coal mine in Virginia or West Virginia, that is in process of setting up their grow, and the whole project is to remediate an existing shut down coal mine to the point where they can rehabilitate the soil and eventually turn that site into a producing opportunity. It will take several years to be able to get that soil and that area to a place where the materials coming off of it would be acceptable. But again, we're doing something at a much more efficient, cost-effective, and safer manner than typical remediation. So I understand that not only you're using plants, you're doing something organic, but also you're doing something way cheaper. Well, yeah, because typically you're having to either you employ a chemical or a physical solution, and the physical solution is literally pulling out the bad materials, digging out the bad soil and compromised environment and replacing it, taking that to a dump site, a designated dump site, and then bringing in good materials to put into its place. That's just, not only is it labor intensive, but it's material intensive and it's cost intensive. Your other option is trying to combat it with, depending on the kind of contamination is with an existing chemical, and that can cause all sorts of other problems. We have a plant. So I understand you're saving like millions of dollars on it. Well, yeah, you're saving time and money, and you're using a natural plant that is proven to be able to sequester all sorts of materials, from radioactive materials to regular elements and regular nutrients. It's like because when hemp is like 5 meters, thinking about how big are the roots, so they're just sucking everything from the soil. If they're growing, on a good organic farm, of course, they're sucking, the humus, the good ingredients. But when in a polluted soil, all the contaminations, all the heavy metals, they're just sucking it. Then you're just, chop it and burn it, and you're done. They've had successful runs with cadmium. They've had successful runs with of course, the radioactivity in Chernobyl. It's been proven time and time again to be a nitrogen and phosphorus fixing plant. That's what I'm using it for, is to go after the nitrogen and phosphorus. But we're discovering that it's also sucking up some of the heavy metals and the latent other particles that are in the water column as well. It's not going to be specific to, I'm just going to go after the pollution that I'm targeting. It's going to go after everything that's there, which is a great opportunity, and can be a multi-level solution for a lot of different problems. Okay. Well, mostly we are telling you all of these things because, industrial hemp, that is a booming market. So we are in the same position that the cannabis companies and CBD companies were, 5-8 years ago. So I totally believe, and many people think the same, that let's say in 5 years there will be, maybe 10 huge companies in States doing it.
on thousands, dozens of thousands of acres, because right now there are no machines in states to harvest, to decorticate the straw. There are no seeds, but it's just starting right now. So everything is coming mostly from Europe, also from Poland. So Maciek, can you tell us why it's good to business to to enter kind of business where it's a huge entrance barrier? Like, you don't have to be a business expert, to select for your investment companies with huge moats, so the entry barriers, and especially in this case, like we can ask those gentlemen, how many people could tell you how to build a harvester for hemp? In the state of Florida? Yeah. Maybe 3, Bob? What do you think? There Maybe you go. 3? 3 people could design a harvester for hemp in the state of Florida? Maybe? If they join forces together. Yeah. We can make any machine you want. Got the money, I'll make it. Yeah, so He's an engineer by trade, Okay. so he can do that. So there you go. There is a huge demand for those products across different industries. So what else do you need? Well, exactly. If you do your homework and Google a little bit, you'll know that Levi's got jeans, cottonized hemp. So since Levi's have it, all the clothing companies are looking for it. A lot of automotive companies are looking for it. A lot of companies are looking for 100 tons of fiber, 1,000 tons of hemp fiber, but they don't have it right now. They don't have the place to buy it, but they're constantly looking for. So, the best opportunity is investing in it by, finding farmers, selling them the seeds, learning, how to grow it, selling the machines, decorticate it, or, just starting importing the goods from Europe. But, who will be the first? In a few years, we'll have the biggest company. That's how it works right now. And I really advise you also to Google the one web page if you want to get any more information about industrial hemp. It's called hemptoday.net. It's it's a company in Poland, which is a portal about industrial hemp. So if you want to get any more knowledge about it, I advise to Google it. So, does anyone of you got any questions about industrial hemp? Anything to ask? I could throw one more thing out here at you. The word canvas is actually the anglicized corruption of cannabis. It's what the English sailors were saying when they went into the warehouse and said, I need some new sails. They would say, I need some canvas. And the word came out canvas, and they were illiterate, and they spelled it canvas instead of cannabis. But every time you ever saw a canvas sailing ship, you were looking at hemp. And you have to realize that the world built 1,000 clipper ships. They built 1,000 windjammers. The Venetian sailing fleet was 1,000 ships. So 1,000 ships was pretty much the mark of the standard of a world-class power. The French built 1,000 ships. The English built 1,000 ships. They were all pulling down hemp canvas sail, and that was the market for hemp. And because there was so much hemp around, I mean, all the navies needed, we had a merchant marine, everything was sailing on hemp. Hemp was the oil of the 18th century. And they literally fought a war over cannabis. It was called Napoleon's March on Moscow, was to stop the hemp trade with England because the Royal Navy was blockading France and he couldn't get his ships out. And England was getting all their hemp from Russia. So he tried to get Russia to stop selling them hemp because the sales would wear out in 2 years. So if he could stop the sale of hemp to Britain, then he could get his navy back out of the ports. So he marched to Moscow to try and shut that down. So there's great things in history that you don't know about. Hemp actually, because of that trade with Russia, created an industrial center in New England because our New England sailors were smuggling hemp into Britain during the war, and as a result, they knew all the textile people, so all the textile mills were going into New England instead of down in Virginia where we grew the cotton. And you wonder, why did they do that? Well, they knew the captains, they knew the people, they had the money, they needed the trust to do that. Well, as a result, the North won the Civil War. So, I mean, you got to realize hemp was in there changing the world, and you just never knew it was there
because we've forgotten about it. It actually came out of the textbooks. And you can do it the same right now. You can go in a history and start doing it today. Yes, please. For insulation, you said it was R30, right? Can you actually take like the, the pink insulation stuff and make it out of hemp and use it and have an R30 out of it into houses up north, let's say, in the walls, or even in HVAC filters? You have to build the house with it. We build the walls 12 inches thick, so you're not just going to just blow it into a stud wall now. Okay, so already in Europe we are doing it. So you are using hempcrete for the walls, and you can use hemp insulation panels from hemp fiber. So yeah, there's quite a big production. Yes, you can do you can do normal insulation. It'll be breathing. It won't be this kind of plastic house, when it's hard to sleep and you got problems with your lungs when you use such a kind of material. True. Okay, thank you everyone. Ladies and gentlemen, big round of applause for the Growing Markets, Fast Growing Markets group. For all of those who stuck it out to the end, we have a $1,000 check for you. Just pick it up at the back. The problem is it might not cash. It's in Polish currency, and you have to go to Lot, and you have to fly with the airlines and all that stuff. It's my great pleasure to be able to help the 60 million, and Mr. Klonowski is a phenomenal person who started this organization with us, other partners, and he has closing remarks. It will be very short. I just want to thank you, all of you participants, all the panelists, and everybody who was here. We really enjoy and you being here. It's a great honor for us, and it makes sense of doing these congresses. So we're so happy that this year we doubled the participants comparing to the 2 years, like comparing to the before pandemic, and it makes us very, very happy. So thank you, all of you, very much. Thanks to our team that it happened, and I would like to say that we're gonna continue, and like 99% will have a next 60 million Congress in May in Chicago. So hope to meet you there, and thank you once more. And at the end of the day, I would like to say there is a man who said so many times today, give a big applause. And now I would like to ask you to give a big applause to Jack Smagawa. Jack, thank you so much. You ran this Congress 2 years ago perfectly, and today you did it better. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. You guys were the stars. We love doing this. It's a lot of work. And next year's we're ordering 4 boats or 5 boats. How many boats are we ordering? We will start from the biggest one in Miami. That was beautiful. Thank you guys so much for coming.